202418拉圭亚松森中华会馆庆祝中华民国年国庆表演含舞龙舞狮音乐演奏歌舞摸彩活动。认识老母娘天上帝是否存在？天古人认为天是有情感能思想的存在者。孔子说过：或罪于天，无所早也。所作所为得罪了上天，有违天理，那么祈祷再多也是没有用的。于所否者，天厌之，天厌之，做了违背良心的事情，上天就会唾弃我为乎？为天为大，伟大啊！只有天最高大。天，孔子、孟子思想中，天似乎也是能安排一切的主宰。孟子也说过：天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为，所以动心忍性，增益其所不能。道大道无形，生育天地；大道无形，运行日月；大道无名，掌养万物，无不知其名，想名曰道。新晋经有一位真神，自从造天地以来，神的永能与神性是明明可知的，自己是眼不能见，但借着所造之物，就可以晓得，叫人无可推诿。罗马书第1章第20节，我们要如何向人证明真正有一位上帝的存在？虽然上帝的存在不需要也不可能用人的方法来证明，但是很多人都不由自主地相信宇宙当中必然有一位冥冥中的主宰。在我们生活经验中，当我们尽了所有的努力，常常会带着期望说谋事在人，成事在天，生死有命，富贵在天。当事情不太顺利时，我们也常安慰自己说天无绝人之路，若事情已经绝望了，我们只好叹息天不从人愿。最后事情若起死回生时，我们会高兴地说天理昭昭，老天有眼，有一位真神上帝，看不见的并不表示就不存在。如空中有许多电波承载着美妙的音乐影像，虽然看不见电波，只要能借着适合的方法收音机电视，我们不但能知道电波的存在，而且能与这些电波有正确的接触。上帝虽然是我们肉眼所不能见，但借着他所创造的浩瀚宇宙和微妙自然，我们就能知道有一位真上帝，万物的创始者，有一位真神太初有道，道与神同在，道就是神，这道太初与神同在。万物是借着他造的，凡被造的没有一样不是借着他造的。新约约翰福音1:13，圣经创世纪1.01分。5 General 1:1
起初神创造天地。General 1:2地是空虚混沌渊面黑暗，神的灵运行在水面上。General 1:3 神说要有光，就有了光。General 1:4 神看光是好的，就把光暗分开了。General 1:5 神称光为昼，称暗为夜，有晚上，有早晨，这是头一日。老母娘上帝阿拉，万物之真宰明明上帝，无量清虚至尊至圣三界十方万灵真宰老母娘，明明上帝老母娘，生天生地生万物，为天地万物生灵之真主宰，又称无生老母，又称明明上帝。上帝当知道，我们所敬奉的真神，就是四书五经所说的上帝。这真神两个字和上帝两个字，音虽不同，意思却是一样。就如大雅所说的鹰之谓丧尸，可配上帝。朱子说上帝就是天的主宰。小雅上说按形体而论，就叫做是天；按主宰而论，就叫做是地。既是朱子和程子两个讲解，和真神两个字的意思是一样，就可以明白，我们所敬奉的真神，就是古年间的圣人所敬奉的上帝。基督教辟邪归正论第56页，老母娘清净经云：大道无形，生育天地，可知天地之源出自于道，未有天地，先有此道。道德经首母章第52，天下有始，以为天下母。既得其母，以知其子，父守其母，莫身不在。皇母训子十戒，三戒为道如尊我如尊，生克制化老身份。三戒十方母为主，养育圣凡一灵根。道生一，一生二，二生三，三生万物。道创天地而与天地同在，自性佛，即是灵，看不见抽象，但是它却存在每一位十方善知识的身上。所谓道化成肉身，住在我们中间。天主国与自性佛主耶稣对父神说：正如你父在我里面，我也在你里面，使他们也在我们里面。约翰17:21，道德经混成章第25，有物混成，先天地生，即七辽息，独立而不改，周行而不殆，可以为天地母。吾不知其名，自之曰道，常为之名曰大。大曰始，始曰远，远曰反。故道大，天大，地大，人亦大。狱中有四大，而人居其一焉。人法地，地法天，天法道，道法自然。大万军之耶和华说：从日出之地到日落之处，我的名在外邦中必尊为大。在各处人必奉我的
明烧香马，拉基书111。老子曰：道大，天大，地大，人亦大。道德经混成章第25。黄母老母娘即是无极老母，无极老祖，无生老母。黄母天父，天上的父也。和华万军之耶和华神，上帝真神。阿拉真神主，真主造物主为皇上帝，明上帝造真理。老母娘慈训明灵义电光，上帝赐而真宝藏无量，慈怀传一旨，清虚大化，救援皇至尊，无上威灵力，至圣心法，复贤良三界法，与慈云布十方，共沐朝母娘，万灵归根乐欢喜，真载无为居天堂。老母娘上帝，阿拉万物之真载明上帝，无量清虚至尊至圣三界十方，万灵真载，一点明上帝圣号之意义。明是代表先天纯阳光明本性，所以明不为是超越现象界的明，且是内在的明。超越现象界的明为天命，内在的明为人人具足的本性良知。上帝即宇宙的最高主宰，他是诸天神圣三世诸神之本，也是宇宙唯一至尊的神。他不但是灵性之根源，也是创造宇宙生育天地运行日月长养万物的大主宰。在人而言，亦如无人本具之本性良知，如帝尧之大仁，虞舜之大巧，夏禹之大功，文王之大德，周公之大才，老子之感应，孔子之忠恕，释迦之能静，耶稣之博爱，穆圣之清真，观音之大慈，世子之喜舍，文殊之大智，普贤之大行，弥陀之平直，关圣之刚正，纯阳之虚明，五目之精中，等十方众圣，三世诸佛，一切奥义妙理，无量智慧功德，神通妙用，全是由上帝的性体中流露出来的。上帝的性体尽虚空遍法界，我们所看到的一切，所看不到的一切，全是上帝所变现的，所以我们时时刻刻都是与上帝同在的。上帝的灵光大而无极，范围天地，小而无内，细入无间。凡是日月星辰，江海井泉，白云彩虹，雨露霜雪，一花一木，一草一蛋，宇宙森罗万象，全在上帝的性海中。无量清虚形容明上帝是无量智慧之根本，无量妙行之本处，无量功德之源头，是真空妙有，虚灵不灭的。至尊至圣世尊崇其位为至尊至贵，至高无上的，敬奉其德是圆融完美无缺的。三界十方，三界是指欲界、色界、无色界。十方指东西南北东南西北东北西南上下，表上帝的性体尽虚空遍法界无所不在。X
3届28天图万灵真在说明上帝的圣灵大而无极，范围天地小而无内，气入无间，为万有之本源，万化的真主宰。所以明明上帝为一切生灵的大总持，在传统道场亦有尊称为无生老母或以母字为代表，其意义如同明明上帝具有形上义与形象义，为万物苍生生命的大本源头。3界十方万灵真在至尊至圣无量心虚言其本体尊崇其位敬奉其德载主其尊，用在万灵便不恒用在不无言为范其及形容其大说明其相明明上帝母字与母同音同义，字形与父母字相近。母字的情义一点中加中是天下之大本，代表体是阴阳，代表用，体用合一为母。有体无用则至空，有用无体乃直相，即体即用即用即体，体用合一即是佛也。2点点代表无极，点代表真如本心。3点中线拉直透出圈外，表示超乎太极之外，贯乎太极之中。4点母字正转90度，表示先天灵性之母。先天母乃万灵主宰，灵性之母亲无形永久之如来自性。太极字的形义中是天下之大本，代表体。2点是阴阳，代表用，从代表无极，动生阴阳从直心代表真如本心。太极图各教圣人对老母娘的尊称一点如叫天上帝明明上帝为皇上帝等，中庸交涉之礼，所以是上帝。天命之谓请，诗经小雅明明上帝昭灵下土，大雅上帝灵汝无二耳心。书经汤告为皇上帝降中于下民，若有恒性。2点佛教大日如来毗卢遮那无生等法华文具会本法身如来名毗卢，此翻译遍一切处。贪经一问品，若悟无生顿法，见西方只在刹那。大日经书亦云，梵音毗卢遮那者，是日之别名，即除安片名之意也。同16曰所谓毗卢那者，日也。如世间之日，能除一切暗明，而生长一切万物，成一切众生是也。今法身如来亦复如是，不以为喻也。3点道教无道无极天尊等，道德经有物混成，先天地生，即七辽息，独立而不改，周行而不殆，可以为天下母。吾不知其名，自之曰道。天下万物生于有，有生于无。4点也叫真神耶和华天主天父上帝等。圣经创世纪，上帝照自己的形象创造了人，
5点回教阿拉真主。乌克兰经卷一奉大人大慈真主之名，6点先天大道无生老母明明上帝无量心虚至尊至圣3界十方万灵真在。真主古兰经，如果你问他们谁创造了天地，制服了日月，他们必定说真主296亿。如果你问他们谁从云中降下雨水而借雨水使已死的大地复活呢，他们必定说真主2963。真主古兰经，他是真主，是独一的主，112真主是万物所仰赖的，1122他不生也不被生，1123没有任何物可以与他匹敌，1124真神道上帝生命在他头，这生命就是人的光，内光是真光，照亮一切生在世上的人。这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从上帝生的，道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典有真理。约翰福音1491314耶和华 Yav 耶和华 Yav/Yahweh/ 的称呼，在原文之意义，乃是自有拥有的他，亦即不生不灭诸天之国与神之国，神为诸天之国之上的主宰，母居里天，在诸天之上，为万灵真在。诸天之国与神之国，宇宙能量，整个宇宙充斥着舞动的能量。除了此舞动的能量，我们的宇宙一无所有。在某个时间点，这些能量分成许多有知觉的能量与无知觉的能量，从而由一分为二，就对立。斯瓦米维达帕若提 Swami Vedabharati 着着火于家约翰一书第4章第13节，神将他的灵赐给我们，从此就知道我们是住在他里面，他也住在我们里面。约翰一书3:24，遵守神命令的，就住在神里面，神也住在他里面。我们所以知道神住在我们里面，是因他所赐给我们的圣灵。神的灵住在我们里面，何处？约翰一书与约翰福音在文体上颇相似，因此可能是来自于同一个作者。福音书作者约翰，神上帝老母娘的灵住在我们里面。圣经创世纪提到上帝创造天地万物的情形，创造人时，耶和华神用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人。创世纪275教阐到佛家所言正法掩藏灵山柳之净瓶主人翁真主人真如等等，儒家所言大学之道三人之行天命等等，道家所言古神荼毒玄牝众妙之门等等。
回教所言阿米木、两木米木回回之地等等。基督教言十字架用或施洗窄门等等。对于以上所谈之名词，没有求道的人是无法体悟的。所以说摸得着根的成佛祖，摸不着根的瞎修行而道，就是万教所要找的根。个根如没有经活佛师尊名师指点，是无法找到的。可见求道的重要。经典印证亦无有正法掩藏，涅盘妙心，实相无相，为妙法门，不立文字，教外别传。二佛在灵山莫远求，灵山只在汝心头，人人有个灵山塔，好像灵山塔下修。正法密传世尊在灵山会上，拈花示众，是时众皆默然，唯迦摄尊者破颜为笑。世尊曰：无有正法掩藏，涅盘妙心，实相无相，为妙法门，不立文字，教外别传。复主摩诃迦摄。世尊至多子塔前，命摩诃迦摄分作令座，以僧伽梨为之。遂告曰：无以正法掩藏，密付于护时。五灯会元卷17佛释迦牟尼佛著僧伽梨比丘31之一，华译为众句11，又称为大一，由9条至25条制成，是作大法会，或是见国家元首重臣时所穿的。正法密传会能及会祖义。三无度世，足以袈裟遮为，不令人见。为说金刚经，至因无所住而生其心，慧能言下大悟一切万法不离自性。遂起祖言和其自性本自清净和其自性本不生灭和其自性本自具足和其自性本无动摇和其自性能生万法组之物本性。谓慧能曰：不是本心，学法无益。若是自本心，见自本性，即名丈夫天人师佛。The lamp of the body is the eye. The lamp of the body is the eye. If therefore your eye is good, your whole body will be full of light. 马太福音第6章22，眼睛就是身上的灯。你的眼睛若了亮，全身就光明。台中国际机电会中华民国总会2001中英对照圣经新约全书 The Holy Bible New Testament Chinese and English Bilingual Edition. 窄门圣经马太福音第7章1、3 Enter by the narrow gate, for wide is the gate and broad is the way that leads to destruction, and there are many who go in by it. 你们要进窄门，因为引到灭亡。那门是宽的，路是大的，进去的人也多。台中国际机电会中华民国总会2001中英对照圣经新约全书 The Holy Bible New Testament Chinese and English Bilingual Edition.
窄门圣经马太福音第7章14。 Because narrow is the gate and difficult is the way which leads to life, and there are few who find it. 因到永生，那门是窄的，路是小的，找到的人也少。台中国际机电会中华民国总会2001中英对照圣经新约全书 The Holy Bible New Testament Chinese and English Bilingual Edition 048L。 佛家言不走正门，进入4生6道，胎生耳牛马羊狗之类，卵生眼鸡飞禽之类，湿生口鱼虾水族之类，化生以马以蚊虫之类，泥丸公气天神，肚脐在世投胎为人，任母归根修道，目的在离苦的乐为有任母归根，方能超生了死生登圣域贤官，永脱苦海。母字垂武，教皇母慈是这恩师，一指点杀身难报，重如山恩似海，实际心怀若不受师指点，怎能脱苦？又怎能了生死？不受考灾，上超祖，下应孙权凭师力，各应当报大恩。尊师安排皇母10诫，第7诫五教圣人提出了诚恳的呼吁，一点穆罕默德可兰经文难了死，素拜真师反摇西。2点耶稣基督圣经空是玄真义，赞美诗词作高歌。3点太上老君道德5前卫严谨，素拜公常早归根。4点释迦牟尼真空，非空法非法，如然自在是个5点孔老夫子雄神之化之其旨，定静安律见本源。古人云白藕绿叶红莲花。3角原来是一家3大圣人发庆礼，得了窍妙，回老家务有本末，事有终始，之所先后，则敬道矣。信教不爱修道，但不宜只有信教耽误修道，本末倒置，实在可惜。点老母娘的奥妙道在使逆东郭子问于庄子曰：所谓道，呜呼！在庄子曰：无所不在。东郭子曰：其而后可。庄子曰：在蝼蚁。曰：何其下也？曰：在蹄。百。曰：何其欲？下且。曰：在瓦辟。曰：何其欲？甚且。曰：在使。逆。东郭子不应。庄子曰：夫子之问也，故不及直。正或之问于间，是履喜也。每下欲况，汝为莫比，无乎陶物。指道若是，大言亦然。周天贤3者，一名同时，其之义也。庄子之备有第22老母娘的心声，3山坡母子离，乃不得已。皇母训子10诫，1诫亦当初天未分，混沌未探，妙明明无人，我空空一团。9六一元佛子先天同具，无忧愁无烦恼，自在安然。先兄弟先姐妹生来伴，随母来随母去，不离身边。极乐国任逍遥，随意玩耍，成青龙画彩，奉无量尊严。
不惧寒，不惧暑，无数无管，无阴阳，无对待，至理纯然，暇无事，任遨游，先天妙境门卷来，或下棋，或将琴弹，吃的是仙桃点琼浆，玉一穿的是登云鞋，仙衣仙衫，老母娘的心声。二论无极为圣域至善宝，静静而应通，万法万类根源，自从那骄子会气数以道为母，我命七佛治理坤乾，万八在气数并天使成就，又在指丑会满地是完全清气，升为天盘布至星斗浊气，降凝为地湖海山川，至凝会天地交日月和照会阴阳和阴晕，万类生全，此即是先天妙开辟之本，无极静态及动黄及坤乾老母娘的心声。三道即理理即道虚灵之妙道，生一一生二二又生三，一本散万殊哉，自无入九其奥妙，是神千亿难尽言，天即成地即立，万物其北东土，无人焉，缺少女男，那时节为母，我无奈之处方舍我九六子七将凡间屡次的差援佛东土，而下来一次反一次不肯治，凡无奈何为母，我造下且九三山颇弘罪了菩萨佛，难设一个大仙池，其来起早，趁机会先一邪收回礼天众佛，自就醒来，不见母面，又不见先一邪，可在哪边老母娘的心声？四为娘我悲痛泪源自呼唤耳众等宿东奔，莫要在脸，如若是先一邪教与尔等耳，哪个亦不肯在是至凡折树枝和树叶，遮寒地冷，饿了吃松果子，可饮清泉，众佛子如调回悲哀悲叹，问母我至何时方把家还母？言答三期末，打开普度清烧书清寂性清度佛缘，降道乃为救良善，降劫乃为收恶煞，血泪以于叹子归，须用真心体会老母娘的心声。末节时期，把握经现效圣法前，不畏考验，坚守愿解，共赴龙华极乐国，任逍遥随意玩耍，成青龙化彩凤，无量尊严在里天极乐之天国里，任意逍遥游玩，随意玩耍，成其青龙，化作彩色凤凰，任意去来，显现无量尊贵与庄严，不惧寒，不惧暑，无数无管，无阴阳，无对待，至理纯然，理天无寒暑冷热，总是恰是温度，无拘无束，亦无阴阳之对待，只有纯然一环理气。理天以跳脱一切阴阳对待，故无阴阳寒暑之分别对待，自性至理纯然，通达无碍，故无数无管，暇无事，任遨游，先天妙境门卷来，或下棋，或将琴弹弦，暇无事则任意遨游，观赏先天美妙景致，或下棋娱乐，或弹琴消遣，理天之境无闷倦之事，举凡一切活动皆随心之所至，
意之所乐而为之。吃的是仙桃果琼浆玉液，穿的是穿云鞋仙衣仙衫，吃的是仙桃仙果，喝的是琼浆玉液，穿的是仙衣仙鞋。仙桃果蟠桃之果实，亦称仙桃。蟠桃实洲际东海有山，名杜所山，上有大桃树，盘曲3000里，曰盘木。武帝内传7月7日，西王母将以仙桃4颗与帝，帝时折收其核，欲种之。母曰：此桃3000年一时，终下地薄，种之不生。帝乃止。论无极为圣域至善宝净净而因空万化万类根源理天是至善宝地，是无极的境界，至圣之疆域。此地至虚至静，感而遂通万物之造化，是一切万物之根源所在。自从那骄子会气数以道为母，我命西佛治理坤乾1元12，会子会开天丑会替地寅会生人卯会辰会巳会午会未会申会人灭酉会地灭戌会天灭亥会混沌每会各10800年。1元共129600年。西佛治世，3佛收元。西佛治世南方是爱佛6000年，北方生玉佛4800年，即10800年。卯会东方甲三春佛3720年，西方有长庚佛7080年，即10800年。辰会西北方空谷佛5284年，东南方龙野佛5516年，即10800年。四会东北方祭天佛5800年，伏羲是代理佛500年，即6300年。五会中三佛收元然灯古佛青阳旗，掌天盘。莲慈会释迦文佛红阳旗，掌天盘。灵山会弥勒古佛白阳旗，掌天盘。龙华会万八在气数足天使成就，又在指丑会满地使完全子会开天10800年，天成就丑会替地10800年，地完全至为会数景，至是圆满。母会元灵收回，又会灭地，戌会灭天，亥会重回混沌星气，生为天盘部，至星斗浊气，降名为地土海山川星星之气，上升则为天。满天不满者何叹星斗，此为气界所居之处。重浊之气下降则为地，大地为重浊之气所凝结而成，形成了土海山川，此为象界所居之处。至寅会天地交日月合，照会阴阳合阴晕，万类生全子会开天，丑会替地，以完成阴阳二气之分判。寅会之时，天地阴阳之气相交，日月叠相交替，阴阳阴晕而欲生万物品类，此即是先天妙开辟之
本无极静态即动黄即坤乾四即是先天妙理，开天辟地之本源。无极主静，属理天；太极主动，属气天；黄极主化，属象天。道即理，理即道虚灵之妙道，生一，一生二，二又生三，道即是理，理即是道，至虚至灵，万物本源之奥妙运用。道本虚灵，能生一，一能生二，二能生三，三能生万物。无极生太极，太极生两仪，两仪生三才，三才者天地人，万物因之而生，生化万物图。://LCC/LCC-2 意图象极，生化5万点 JPG 天既成地既立，万物其备，东土里无人焉，缺少女男，天地既成，万物以其备，这就是象天，亦称娑婆世界、堪苦世界、苦海、此岸、东土等等名称，不一而足。这世界被创立之后，尚无人焉，缺少男女，整个世界乏人管理统治。那时桀为母，我无奈之处，方舍我9六子期降凡间。由于天地有定数，子会开天，丑会辟地，寅会需要有人降生。时机已至，老母娘亦有无奈之处，才舍下皇母之9六元胎佛子，以其降临凡间，接受种种历练，屡次的差援佛东土，而下来一次反一次不肯至凡，于是老母娘每次差遣援佛子下凡降临东土，每来一次又回去一次，就是不肯留下来治理凡间东土。无奈何为我造下血救3山托洪罪了菩萨佛，身在无可奈何之下，老母娘只好造下血救，在3山托洪罪了原本就是佛菩萨的原胎佛子，设一个大仙池其来洗澡，趁机会先一邪收回礼天。老母娘还设一个大仙池，好让大家一起来洗澡，趁机会将大家的仙衣仙鞋都收回礼天。众佛子就醒来，不见母面，又不见仙衣鞋，可在哪边？众佛子就醒之后，却见不到老母娘，又不见仙衣仙鞋。为娘我悲痛泪源自呼唤耳，众等速东奔，莫要再敛老母娘，因为要与众原胎佛子分离，故而心中感到悲痛而流泪，并且呼唤众佛子速速往东土而去，千万别再留恋于礼天之舒适自在。如若是仙衣鞋交与尔等尔，哪个亦不肯再是临凡老母娘？若把仙衣仙鞋交给原胎佛子，则又没有一个肯降临凡间留下来治理世界。这树枝和树叶遮寒地冷，饿了吃松果子，可饮清泉，到了凡间，若天气寒冷，就折些树枝
和树叶来遮盖身体，以御寒地冷。若肚子饿了，就取松子果子吃；口渴了，就取清凉泉水喝。众佛子如调回悲哀悲叹问母，我至何时方把家还？众佛子听了老母娘如此吩咐，皆如吊失了魂魄一般，悲伤地哀嚎叹息，纷纷问老母娘：我们到什么时候才能回家呢？母言答：3期末大开普度清烧书清寂信清度佛缘。老母娘回答说：等到3期末节大开普度的时候，老母娘会亲自烧书寄信给大家，并且亲自来度化众缘胎佛子，告一回家之路。家相信书皇母训子师戒以及仙佛圣训都是皇母烧书信度化佛子众生。众儿女心有一悲生大放为母，我且合同赋予。皇元听了老母娘的话语，众缘胎佛子心中有存惊疑，悲伤地放声大哭。老母娘见众佛子如此惊疑悲痛，于是写下了合同给众缘佛子，以作为将来回天之凭证。求道时的合同皆是凭证。自此，我缘佛子东土而奔至世界为男女在地人焉。从此，皇母之缘胎佛子便向东土奔驰而去，点治理世界，或为男，或为女，并传递人间烟火。母子分各东西，好不难过。自此，我众佛子受尽熬煎子各分东西，令老母娘内心好难过。而众佛子自此以后却受尽无限的折磨与煎熬。唐李白骨风师名利图煎熬，安的咸鱼不。至今时区只算6万年，载美享而在世苦，母心难安。自三山托一别到现在，区只算来已有6万年了。自寅会生人以来，至今未知出，已将近6万年时光。每每想起众佛子在世间受苦受难，皇母内心就难以安舒。一别千古，一别6万多年。今时夏运也至为母，降道差3佛半末，后普度收圆。现在时运已经到了，为唤回在世间受苦的缘佛子，老母娘降下了大道，指引众生回天之路，并差遣3佛半里末后一着的普度收圆。3佛燃灯古佛、释迦牟尼佛、弥勒佛，如何与老母娘同在一任理时修一理，不依人修道，任指真一人一出错，一理是良心2行公了愿，天不能言，地不能语，人能弘道，非道弘人。结论而的敦厚善良造就母的完美圆满，儿的光明坦荡照耀母的灵明清虚，儿的柔和宁静凝聚母的慈悲感应，儿的知足
感恩建立母的欢乐喜乐，儿的无私无我回应母的无边无量，儿的屹立不摇弃入母的永垂不朽本尊与分身关系。 On call 资料来源网址https://drive.google.com/files/d/0b_cas1z_imshot6/view pref equals 2 and plete equals 1 and page equals 109538991504767448305. 三宝 The 3 treasures for new Tao receivers. 大人的一生中有许多值得庆贺的事情，但却有更多无价且必须要全力以赴来追求的东西。 There are many things in life worth celebrating. However, there are even more priceless things worth pursuing with all our efforts. 2500多年前，当释迦牟尼佛仍是王子时，亲眼目睹了人世间之生老病死。他告诉自己，一定要找到一条永恒之路。于是他放弃了王位及荣华富贵，四处去找寻名师及永久解脱的法门。后来燃灯古佛为他受记，最后他修成了正果，也留下了许多的经典，引导众生开悟正果。 About 2,500 years ago, when Sakyamuni Buddha was still a prince, he witnessed the 4 sufferings of life: birth, old age, sickness and death. He told himself, "I've got to find the way that leads to eternity." Thus, he gave up his throne and fortune in search for an enlightening master and a way to eternal liberation. Later, he was initiated by Dipamkara Buddha and eventually reached Buddhahood. Sakyamuni Buddha's teachings were collected by his disciples as sutras. The large collection of sutras have continued to guide sentient beings even till this day. 在一般人的思维里，极有价值、罕有又很不容易得到的东西，而且是人类所一直在追求的，我们才会称之为宝。今天您在上天的恩典及诸佛菩萨的祝福下求了道，得了3宝。的道就是当初佛陀及古往今来的修行者、宗教家倾毕生之力所追寻的永恒之路。过去因为天时未至，道是单传独授，得道者稀，修行者常有，踏破铁鞋无觅处之憾。如今上天慈悲大开普度，得道者众，求道者可说是得来全不费功夫。虽然得道容易，也是自己累世佛缘根基深厚，祖上有德所致。所以当您求完道时，大家都给您道喜。Generally, we call a precious, valuable, and rare item which is highly sought after as a treasure. Today,
Because of the grace of heaven and the blessings from all Buddhas and Bodhisattvas, you have received Tao and the three treasures. Tao is the way to eternity that Sakyamuni Buddha, countless cultivators, and religious people had been searching all their lives. Before 1930, Tao was transmitted on a one-to-one basis. An enlightening master could only transmit Tao to a one qualified individual because the timing for universal Tao transmission was not ripe. The number of people receiving Tao were scarce due to the lack of opportunity to meet with an enlightening master and receive Tao. What a pity! Because of the grace of heaven, now is the time for universal Tao transmission, and therefore, many people had the opportunity to receive Tao. Although it may seem relatively easy to receive Tao, receiving Tao is actually based on your affinity with Buddhas, your deep spiritual foundation, and the beneficence of your ancestors. Thus, after you have received Tao, everybody would express their heartfelt joy and congratulate you. 依照三宝来修行的话，可以帮助我们：第一，跳脱生死轮回；第二，净化我们的业力，改变命运；最后返回天上的不家乡。Practicing the three treasures can truly help us in the following ways. 1. Transcending the cycle of life and death. 2. Cleansing our karma, changing our destiny, and eventually returning to our heavenly home. 一般的人由于业力的牵引，不得不再度来到这个世界上，每来一次就会造些业，漫漫的人生路上，总是有着诸多的不如意、抱怨、忧愁、烦恼、病痛等。面对命运的枷锁与生死的轮回，却不知所措，更无法跳脱出来，实属无奈。Because most people as destiny are led by their karma, they have to go through the cycle of life and death repeatedly without choice. Each cycle of life and death would accumulate some karma, good and bad. Therefore, their long journey of life would be filled with different kinds of complaints, worries, annoyances, sickness, and sufferings. Life's journey is never what we expected. Most people are imprisoned by fate and trapped in the cycle of life and death. They feel helpless because they failed to find a way to become liberated. 我们人的身体只是灵性暂时居住的房子，当生命旅程结束时，灵性会脱离身体，进入另外一个世界，而求道时得到的三宝就是回天的凭证。这也是人生中最重要的一件事。以下是像是需要您放在心上的意，不要忘记三宝，也不可以泄露三宝。二不反倒败德三多了愿，多行功立德，如此我们才可以回天上的不家乡。Our physical body is a temporary home for our soul. When the journey of our life comes to an end,
our soul will leave the body and enter another world. The three treasures you have received are the token for returning to the heavenly home. They are the most important things in our lives. The following are the three main points that you need to keep in mind. 1. Do not forget and disclose the three treasures. 2. Do not do anything illegal, immoral, or harmful to yourself and others. 3. Do as much as you can to fulfill your vows and accumulate merits and virtues. By following these 3 points, you will be able to return to the heavenly home. 现在，让我们来简单地介绍一下三宝。Now, let us briefly introduce the 3 treasures. 第一宝，玄关窍，灵性进出的门户。The first treasure, heavenly portal, the main gate to our true nature/true self. 在庄严神圣的求道仪式中，电传师在我们的玄关窍这么一点，点燃了自信之光明。当下玄关窍立刻现出了如同绿豆大小般之佛光。我们可以看一下各宗教圣人的画像。每位圣人之头部都有一个光圈，此光乃是自信之光。借着后续的修行及行功立德，此佛光会逐渐扩大，最后就像各教圣人的光圈一样地光亮圆满。展现出来的智慧及德行，随着因缘愿力而四处利益众生。During the solemn and holy Tao receiving ceremony, Tao transmitting Master wanted our heavenly portal to illuminate the light of our true nature. A small halo will radiate from the heavenly portal immediately afterwards. If we look at the portraits of the saints from different religions, we will see that they all have one thing in common, which is the halo behind each saint's head. The halo is the light emitted from the true nature. The halo will expand in accordance with our cultivation and accumulation of merits and virtues. Eventually, our halos can be as round and bright as the halos of the saints. Then, the wisdom and virtue we exhibit will accompany our vows and affinities to benefit all mankind. 玄关是一个正门，也是修心的下手处。行住坐卧之中，常收束身心，从玄关发出之念头，都是正面慈悲心、喜舍心、智慧心。心提心念在玄关，再用玄关去听、去看、去应对一切事物，便能与佛菩萨以心应心。Heavenly portal is the main gate of our body. It is also the starting point for us to cultivate our heart. Every day we need to manage our mind and body properly. Each and every thought from the main gate is righteous because it is full of mercy, compassion, joy, giving, and wisdom. Focus our mind slightly on the heavenly portal and use this focused attention to listen, look, and deal with everyday matters. Then, we can unify our heart with the heart of Buddha and Bodhisattvas. 我们求道，
是了解我们有的真主人，真主人也是住在我们的家里面。每间房子都会有主人的房间，主人有主人该睡的地方，客人有客人该睡的地方，这不能错乱的。Receiving vows to help us recognize the true master. Our body is like a house. Now, we know that this true master lives in our house. Every house has a master bedroom. The master bedroom is the room where the master sleeps in. Guests have to sleep in the guest rooms because only the master should sleep in the master bedroom. This arrangement should not be altered in any way. 各教经典也有关于玄关窍之论述。子曰：谁能出不由户和莫由私道也？每个人要走出房子，都要经由门户。的肉体犹如火宅，修行者欲跳脱此火宅之束缚，何不走这一条光明大道呢？ The classics, sutras, and scriptures of different religions all contain descriptions of the heavenly portal. Confucius said, "Who can go out without using the door? So why doesn't anybody follow the way? Now everyone gets out of the house through the door." The physical body is like a burning house. A cultivator needs to take the correct and bright path in order to break free from the confinement of the burning house. 圣经里也提到 Testimonies of the heavenly portal can also be found in the Holy Bible. 眼睛就是身上的灯， The light of the body is the eye. 你的眼睛若了亮，全身就光明；你的眼睛若昏花，全身就黑暗。你里头的光若黑暗了，那黑暗是何等大呢？ The lamp of the body is the eye. If therefore thine eye be single, thy whole body shall be full of light. 马太福音 Matthew 6:22 But if thine eye be evil, thy whole body shall be full of darkness. If therefore the light that is in thee be darkness, how great is the darkness? 马太福音 Matthew 6:23 The lamp of thy body is thine eye. When thine eye is single, thy whole body also is full of light. But when it is evil, thy body also is full of darkness. 路加福音 Luke 11:34你只有一只眼进入永生，强如有两只眼被丢在地狱的火里点。 It is good for thee, you, to enter into a life with one eye, rather than having two eyes to be cast into the hell of fire. 马太福音 Matthew 18:9试问是用左眼还是右眼上天堂进入永生呢？肉眼早晚会毁坏的，如何使人上天堂呢？ After reading the above verses, some questions may arise. For example, should we enter heaven and attain eternal life through the left eye or right eye, since the eyes of this physical body will deteriorate one day? How can they help us return to heaven? 玄关窍已被点开后，好好地修持，久而久之，身体内外真的会光明。
连毛细孔都会发出光来，尤其是真修时练得到清显，只是我们的肉眼看不到而已。Once the heavenly portal is opened, if we cultivate Tao sincerely for some period of time, then both our internal and external body parts including our pores will be luminous. This is true for Tao members who have cultivated sincerely and truthfully. However, the light or halo emitted from the body cannot be seen with the naked eye. 佛经也提及，无有正法掩藏，涅槃妙心，不立文字，教外别传点是问。佛陀所言之正法是藏在左眼或右眼呢，或是第三之真理眼求过道的人就很清楚答案了。In the Buddhist Sutra, Sakyamuni Buddha also said, "There is the true Dharma in my eye, there is no form, there is no word for it. So where is the true Dharma hidden? Is it hidden inside the left eye or right eye, or is this Dharma hidden inside the third eye, the eye of the truth?" The answer is very clear for any Tao receiver. 儒家所说的君子圣其独也，指的也是我们的自性佛性，是独一无二的，来自上天，要善加戒慎保护，莫让它受到污染。慎独的功夫，简单的说，就是存好心，说好话，做好事，以及诸恶莫作，众善奉行，精进永恒地向道前进。In the Confucian classics, a noble person needs to be cautious with the One. The One is referring to our true nature or true self, which is unique and came from heaven. We need to be cautious by protecting it from pollution. In other words, we need to keep a good heart, say good words, and do good things. We need to do all good deeds continuously with all our efforts. 一个人若平日能够时常守玄，祥和之气自然会引发善因缘的发生。佛像尚未开光，佛没有被请入，拜他是没用的，那一尊佛不会接受。你本身就是一尊佛，要开光，要求道，求道就是开光，告知你真主人在哪里。If a person can keep his mind focused on the heavenly portal constantly, then the peaceful energy emitted from him may attract or accumulate good affinities. A Buddha statue needs to be initiated so the spirit of the Buddha will be invited into the statue. Otherwise, it doesn't matter how often you worship the Buddha, he will not accept your worship. You, yourself, is a Buddha. Therefore, you need to be initiated by opening up the heavenly portal. How can the heavenly portal be opened? It can only be opened through the Tao receiving ceremony. Receiving Tao helps us to rediscover the location of our true master. 我们平常时候，精神是外放，眼要看，耳要听，吃进去的营养也一直在消耗。守玄有助于减少营养与能量的消耗，
同时让更多营养转为能量，运行于身体，让脉络畅通，减少病痛，促进身体健康。Every day a lot of our energies and spirits are wasted on the things we see with eyes, we hear with our ears, we think with our mind, etc. Thus, the nutrition for our bodies is constantly being used. When we calm down and focus on the heavenly portal, it helps to lower the energy and nutrition consumption of our bodies. At the same time, it helps to turn more nutrition into energy, transport the energy throughout the entire body, and make the energy channels freer so that the energy can flow with less obstruction. If energy can flow freely, then we would not get sick so easily. As a result, our health would improve. 第二宝，口诀五字真言。 The second treasure, heavenly mantra, the 5 words. 念五字真言，不是外求净土，而是内生净土。口诀又名五字真言，口之修养也。口轻而诱人，骂人则口不轻，实着者口不轻，言实以正，有道也。Reciting the heavenly mantra silently will lead us to the inner Pure Land within ourselves instead of the Pure Land on the outside. The heavenly mantra is also called the 5 words. It is used for the cultivation of the mouth. Benevolence is expressed through a pure mouth. If one curses and consumes impure food, then his mouth is considered to be foul. Therefore, if you say good words and consume pure food, then you can become one with Tao. 第一个字，无即无对待之真理世界一性佛性自性。真我二儒家中庸之天命之谓性，也就是说，我们都是老母的分灵，都是兄弟姐妹。The first word means Wuji. It is the world of absolute truth with no opposites. It can be explained as 1. Our true nature, Buddha nature, true self. 2. In the doctrine of the mean, what heaven or heavenly matter confers is called true nature. In other words, our spirits came from heavenly matter. In this sense, we all are brothers and sisters because our spirits all came from the same origin. 第二个字，太极有阴阳相对待。诸如日也、善恶、高矮等，也可以理解成一人心二儒家之率性之谓道人们的心思是错综复杂且迷惑的，因此需要依循着上天所赋予之纯善的天性，走在正道上。The second word means Taiji. It is the world of duality. Duality consists of having 2 opposites such as the sun and moon, day and night, good and bad, tall and short, etc. It can be explained as 1. Our mind. 3. In the doctrine of the mean, in accordance with true nature is called the way Tao. The human mind is complex and often filled with confusions. Therefore, we need to follow the true nature from heaven and take the righteous path. 第三个字，
黄极物质的现象世界，它不是永恒不变的，也可以理解成一人身二主家中庸之修道之谓教。 The third word means Wanji. It is the world of physicality, which is the one we live in. Nothing in this world is permanent. It can be explained as 1. Our physical body. 2. In the doctrine of the mean, cultivating the way Dao is called education. 要走在正道上，是需要有正确的教育与引导的点。 In order to be on the righteous path, we need to have the correct education and guidance. 信心身是一贯的，信在心思万系，生命万能；信去心思尽失，生命不动，一句此诗而已。 Our true nature, mind, and body are one. Without the true nature, our mind and body are useless. 第四个字是放出去，无所不在。 The fourth word means permeating. The greatness of our true nature can permeate the universe. 第五个字是收回来，回到玄关窍里。 The fifth word means contracting. Our true nature can contract and return to the heavenly portal. 我们的自信是无所不在的，而且自信是没有分别、没有对待的，才称为无极。无到极点，就是没有分别对待。 Our true nature is everywhere. It is absolute. It doesn't discriminate or judge. Thus, it is also known as Wuji, which means genuine emptiness. 弥勒也有慈爱之意，修行上让慈爱布满个宇宙，就如同老母及诸佛菩萨对众生的爱是没有空间的限制的。 The fourth and fifth words can be combined to mean mercy and loving kindness. As we cultivate, we learn to love all things in the universe with mercy and loving kindness, just like how Lao Mu, Heavenly Mater, Buddhas, and Bodhisattvas love all sentient beings without spatial limitations. 常念五字真言，你就与弥勒祖师及供活佛老师有感应，遇困难时感应就快，心不平静时默念五字真言，有问题时静不下来时，默念五字真言，就有妙智慧。 当念到一心不乱时，意志可穿越时空，直入佛之愿力之间，让能量发挥到极致。 By silently reciting the heavenly mantra often, you will create a strong bond with Maitreya Buddha and Jigon Living Buddha. Then come whenever you encounter some difficulties, Buddhas will get the signal more quickly. When you feel unease or disturbed, recite the heavenly mantra silently in your heart, then your great wisdom may arise to help you resolve any difficulty. And when you silently recite the heavenly mantra with full attention, your willpower can permeate through time and space, and enter the power of Buddha's vows. Then, the strength of the mantra will reach ultimate attainment. 孔老夫子说过：“人莫见于流水，
而见于止水。诚心专注一念诵五字真言，有助于内心的平静祥和，更清楚地看清自己，遇到事情时能做出更正确的判断与决定，并更有效地完成工作任务。Confucius said, "Men do not look into running water as a mirror, but into still water." Silently reciting the heavenly mantra with sincerity and full attention helps to pacify our mind. As a result, we can see ourselves more clearly, make judgments and decisions more correctly, and complete daily tasks with more efficiency. 第三宝，合同学习宽恕。 The third treasure, heavenly hand sign learning to be forgive. 手抱合同也意味着与仙佛合，与仙佛同，把我们的佛心、自信、愿力和诸佛菩萨的佛心、自信、愿力相合在一起。我们和同修之间要和，才能同人与人之间要和要同，就要学习恕道，也就是己所不欲，勿施于人，学习宽恕。就像耶稣在十字架上所说的话，就是一种宽恕。人与人之间多一些体谅宽恕，才能和，才能同。若小同都无法做到，如何世界大同呢？此手印也是回天的一个凭证。Holding the heavenly hand sign means to unify our true nature with Buddhas and Bodhisattvas. It is the unification of our true nature and vows with the true nature and vows of Buddhas and Bodhisattvas. Similarly, we need to unify with all people including other Tao members by getting along with them. We need to learn to be more cooperating, understanding, tolerating, and forgiving, so we can form a perfect union. Confucius said, "Do not do unto others as you would not have others do unto you." The last words of Jesus Christ were also words of forgiveness. In order to form a perfect union with others, we have to be more understanding and forgiving. If we cannot form unity with the people in our society, how can we form unity with the rest of the world and achieve great harmony? The heavenly hand sign is also a token for returning to the heavenly home. 现在来探讨一下三宝的修持。 Now, let us examine further the practice of the three treasures. 三宝珍藏蕴含道统真传、天命真传、心法真传，这三样每一样都很重要。The three treasures encompass the true transmission based on the lineage of Tao and the mandate of heaven. It is the wordless heart-to-heart transmission. Each of the three treasures is equally important. 求道时，点传师点的右手点完玄关之后，会用左手在玄关前做一个附带的动作。此动作之意义为何呢？简单的说，左手的手掌心就像一面镜子，要我们用此自信之光向内照视自己，也就是一般所称之回光返照。
自我省察、自我检视，也是修行的开始。During the Tao receiving ceremony, Tao transmitting Master pointed at our heavenly portal with his right hand and made a gesture of covering it up with his left hand. What does this gesture mean? Simply speaking, the left palm is a metaphor for a mirror. The gesture signifies the constant use of this mirror to examine our inner selves. Self-introspection and self-examination are the beginning steps of Tao cultivation. 每个人自身有各自性真如人在当家，不是由眼、耳、鼻、舌、身、意、六根产生之六种情境当家，也就是说，不被眼见之事物、耳听到之声音、鼻子所闻到之气味、舌头尝到之味道、身体所触摸到的东西及自身之习性来掌控我们。Every single person has a true nature or true master who is in charge of the mind and body. We should not let the 6 perceptions produced by the 6 roots of sensation, eyes, ears, nose, tongue, body, and mind, be the master. In other words, we should not let what we see with our eyes, what we hear with our ears, what we smell with our nose, what we taste with our tongue, what we feel with our body, and what we think with our mind, be in control. 现代人生活过于忙碌，需要留点时间收心。济公活佛老师慈悲说过，平时常手旋，祥和之气自然会引发善因缘的发生。为什么我们修道到最后，心性无法再提升？因为我们很少去反省自己，甚至从来不问自己内心深处什么是我们的真正需求，什么是我们的根本。若不从根本上去下功夫，以为来佛堂听道理就是修道，心性当然无法提升。Nowadays, everyone lives a very busy life, so we need to spare some time to relax and bring peace back into our mind. Our holy teacher, Jigon Living Buddha, mercifully said, in your daily life, you need to find a suitable time and place to focus on the heavenly portal and empty your thoughts. Then, the peace and harmony around you will attract good affinities. How come our mind hasn't been elevated even though we have cultivated for some time? It is because we seldom examine ourselves. We never introspect ourselves, try to figure out what our needs are, and what the root is. If we think Tao cultivation is merely coming to the temple and listening to the Tao lectures, then our mind could never be elevated. The reason is that we do not cultivate from the root. 光可以说是动植物的一个生命之原点和铜，代表一阴一阳融合在一起，正负阴阳磁场能相通。手抱和铜平日诚心敬意叩首礼拜，加上佛光的照耀及平日的行功立德，对身心健康有莫大之助益。
Light can be recognized as the source of life for animals and plants. The heavenly hand sign symbolizes the combination of yin and yang and the connection between the positive and negative magnetic fields. When we hold the heavenly hand sign and pay respect to heaven and Buddhas wholeheartedly, the heavenly light will shine on us. This heavenly blessing and the daily accumulation of merits and virtues will benefit us greatly in every aspect. 修持三宝时，首先要做的就是自我的反省，然后向第一宝自信佛忏悔、感恩。生生世世以来，我们不断地在轮回，身口意不断造业，污染了自信佛，让其承担了罪业，不需忏悔。同时也因为自信的作用，个肉身得以行功立德，利己利人，不需感恩于他。When practicing these three treasures, the first thing we need to do is to truly introspect ourselves. Then, we need to sincerely repent and thank our true nature. We have been through many cycles of life and death. In every cycle, we created karma, good and bad. The bad karma we created had polluted our true nature. At the end of every cycle, we burdened our true nature with the sins we committed. Therefore, we need to repent for the mistakes and bad karma we created with our bodies. However, it is because of the possession of this physical body that we have the opportunity to accumulate merits and virtues and create good karma to benefit ourselves and others. Thus, we need to thank our true nature for guiding our physical body in doing these good deeds. 第二宝，常默念五字真言，让心中的爱自然流露出来，爱自己，爱众生。第三宝，多包容宽恕别人。260中，不论身在何处，更要时时提醒自己的心，愿力要和天佛菩萨的心愿力相合。 If you silently recite the second treasure, the heavenly mantra, often, then you will naturally love yourself and all sentient beings. If you use the third treasure often, then you will be reminded to be more tolerant and forgiving. Always remind yourself that you need to unify your heart and vows with the heart and vows of Buddhas and Bodhisattvas. 道场处处都是行功了愿的机会，要多行财施法施无畏施，度化更多众生返回故家乡。如此，必得上天加批拨转，不好的业力会逐渐消减，从此改变了命运。当然，当我们在布施或为上天办事时，目的并不在于希望能交换到上天的祝福，让自己得到什么好处。事实上，是因为我们的诚心敬意和无条件的付出感动了上天，继之而来的就是加诸在我们身上的恩典与拨转，这是任何人都无法阻挡的。
There are many opportunities within the Tao Society for one to accumulate merits and virtues. We need to seize every opportunity to help more people to return to the heavenly home by making some material contributions, truth sharing, and voluntary contributions. As a result, we will receive blessings from heaven. Then, we can change our bad fortunes and bad karma into good ones, so our destiny can be changed as well. We do not make material contributions or propagate Tao for the sake of our own benefits. If we do good deeds with sincerity and without asking for anything in return, then heaven will reward us. We will, then, receive grace and great help from heaven. These blessings will come naturally to us without hindrance. 从我们求道那一刻起，我们的姓名就已经登记在生命册上，成了上天的人。上天无时无刻没有不注意着我们，都在看着我们有没有在用三宝，是不是有什么事情需要济公活佛老师帮忙的。From the moment we received Tao, our names had been registered in heaven. We had become the citizens of heaven. Therefore, heaven will continue to watch over us to see if we practice the three treasures or need help from Holy Teacher, Jigon Living Buddha. 现今人类的物质科技虽较以往进步，但幸福的指数并没有提升，而且灾劫越来越多。部分的原因在于人的负向思考与行为，自私与贪婪，造成价值观的扭曲与变相。有太多的人对未来都有着不乐观、不安定的感觉。面对着下一代的子孙，我们能留给他们什么呢？想要圣凡如意，就先问自己有没有众圣轻凡。圣事就是上天所在办理的普度众生之事，凡事就是和我们个人相关之人间事。有句俗话说，你看重上天的事，上天也必定重视你的事点。 Technology and living conditions have improved tremendously in the 21st century, but the index of happiness hasn't risen at all. In addition, there is an increase of natural and man-made disasters. This is partly caused by humans' negative thinking and behaviors, greed, and selfishness. These thinking and behaviors twisted the values of our society. Therefore, there are a lot of people who are pessimistic and uncertain about the future. So what can we give to the next generation if we want our worldly and holy affairs, the work of heaven, to be smooth and successful? Then we need ask ourselves if we have prioritized our holy affairs over worldly affairs. Holy affairs are defined as activities of truth-sharing and doubt propagation, and worldly affairs are defined as our day-to-day activities and matters. There is a saying, if you prioritize the work of heaven, heaven will prioritize your affairs as well. 愿大家能在三宝修持上
多下功夫，守住自己的愿力，并实际付诸行动，本着真心佛性，借着的肉身来做佛事，共为三曹普渡而尽心尽力，众生将会因你而得救，你也因众生而成就。如此，世界大同不再是个虚幻的名词，真正的和平必会来到的。I hope everyone will make every effort to practice the three treasures, guard your vows, and put them into action. Remember to make good use of this physical body by following your true nature/Buddha nature. We can work together to help with the salvation of the three worlds. Because of your efforts, sentient beings can transcend the cycle of life and death. In return, you can succeed because of these sentient beings. Then, great harmony is not just an illusion. It will certainly be achieved. 感谢您，愿上帝赐福与您。Thank you very much. God bless you. ndroducdao.html 先天大道简介中应对照 http://www.library.com/category/category6/c63006.htm Introduction to DAO 先天大道简介 Introduction to DAO 中应对照先天大道简介一和为先天大道二道与我有什么关系？三求道是求什么？四求道对我有什么好处？五具备什么条件才可以求道？六求道对我的生活有什么影响？七道的宝贵有什么印证？一和为先天大道，先天大道又简称道。我们若仔细地去观察，心窍开悟之后，就可发觉宇宙间森罗万象皆是杂而有序，而自然界万事万物的运转，也都有一定的法则。这天地人是万物的真主宰，就是道。道乃在天地生成之前即已存在，故曰先天大道。道者理也，理就是真理。在天地人万物未生以前，道即已存在，而道能生天、生地、生人、生万物万类。在天地人万物毁灭之后，道不会毁灭。道因为无去无来，不生不灭，乃代表着宇宙间亘古不变的真理。道的本体，也就是宇宙自然的本体。在混沌未判之初，宇宙间只是一团灵妙理，无天无地无人，也没有语言和文字，所以我们是无法以任何语言、文字或思虑来形容它。故大道无名，强名曰道。我们也是勉强用到这个名词来代表它。在天地万物生成之后，道又能贯穿于宇宙万事万物之中，使一切的自然现象均能呈现和谐有条不紊的运转。这就是道的妙用。道大理为
我们虽然无时无刻离不开道的本体和妙用，却又很不容易去认识它。因此在2、3千年前，各教圣人应运出世，各化一方，针对当时天时地利及众生的根器，留下千经万典，传下诸多去恶从善的修持法门，同时也让芸芸众生认识了冥冥中宇宙万事万物均有一个真正的主宰，或称为上帝，或称为造化，或称为天主。我们称其为道或无生老，均是一名而同义。我们对道有了深一层的认识和体悟之后，就会了解天地间实无一物不是道之本体与妙用的合一。因此道虽然涵盖各大教门的经义，为千门万教的总源头，确实不局限于宗教的领域里。而上帝或老也不只代表着一切宗教的最高信仰中心，更是天地万事万物万类的根本源头与最高主宰，及宇宙间永恒不变的真理之道。所以我们今天有机会了解什么是先天大道，不只找到了各大教门的最高信仰中心，也找到了宇宙的根本源头与最高主宰，更能对宇宙至高无上的真理有一个初步的认识。道之真义，在先天之先不为先，在后天之后不为后，即大上有可量，即为上有可止，为道即大不可量，即为不可止。不所以大无不包，为无不入，无所不贯，无所不通，无所不彻，贯彻了天地人万物万类，贯彻了33天外，贯彻了千经万典，贯彻了千法万法，贯彻了千教万教，贯彻了千佛万祖，贯彻了我之一身。此乃显天大道宝贵的真义，人人必须知真觉，亦即是人人与我与人人良心之行也。此乃万众一心，万国一家，世界大同，此先天大道之宝贵也。二、道与我有什么关系？道的宝贵在于它大而无所不包，细而无所不入。天地生成之后，道贯穿于天地万物万类，使得日月星辰之运转各有其时，4时之交替，万物之消长各有其序。而最宝贵的是，各天地万物的主宰，同时也是我们人一生之主宰，曰性理，使得我们不学而能看，能听，能吃，能动。因此我们不只要探求天地间的治理，更要回头认识我们身上固有的真理。故先天大道即是性理真传。道的宝贵并不在于它有什么神秘稀有或特殊之处，而是在于它平时，但我们却时时刻刻离不开它的本体与妙用。我们反观一下自身，
就会发觉我们身体的结构是非常精密和奥妙的。我们轻轻地握一下手，就算是这么简单的一个动作，其中所牵涉到的所有关节物理作用、能量、化学反应、神经系统资料讯息之传输及脑部分析、判断和命令之下达，以目前全世界的科技知识和文明水准，也无法一一表达出来。但是我们做出个动作的能力，却完全不因个人知道上了程度的差异而有任何影响。无论是学识多丰富的学者，或是目不识丁贩夫走卒，无论是成人，或是刚出生不久的婴儿，都可以轻而易举地做出的动作。人人与生俱来，不学而知，不学而能，无增无减的良知良能，就是主宰我们一生的道。我们有学习而得到的知识和才能，有忘记的时候，有疏远的时候，而道的本体和妙用，不用学习，不用思考，大而能主宰宇宙的运作消长，小而能主宰我们一生之视听言动。我们有而不知其有，用而不知其用，却又无时无刻不能缺少它的不增不减，本自具足一切我们身上固有的道，因为就在我们身上，又称作自性老。我们了解了个主宰天地万物的道，在我们身上就有，它的作用不应受到我们赞美或否认而有任何增减。无论种族、肤色、国籍、宗教、信仰或贫贱富贵，均无分无别。因此，我们能求得先天大道，不只找到了宇宙的根本源头，也找到了不生不灭的真我。不只认识了宇宙，也认识了我一生的真正主宰。不只追求到了宇宙之治理，也找回了我身上本有的真理与良知良能。先天大道的根源是在我身上，原来固有的是我由先天带来的良知良能，即是我的良心。我的良心即是天心，天心即是道心，此心无形无相，即是真空。真空之妙，空而不空，空中妙有。妙有者，生天生地生人生万物万类之大本也。妙用者，万灵真在也，主宰天地人万物万类之真主宰，亦即是主宰我之一身。故曰道在无身，一切万能；道离无身，此身在无一能。先天大道如此宝贵，乃人人必须追求之道也。三求道是求什么？静心观察我们所存在的这个宇宙，我们往往会赞造物主的神奇。自然界每一刻皆有无数的事物在同时运转，而其整体却又是那么协调。我们身上的这个真理不也是一样吗？每一分一秒，
我们身上皆有无数的生化反应、物理作用等同时发生，道的妙用分布在我们身上，不用学习，不用思考，其作用虽成千上万，合起来却只有一个自我，一切有条不紊，自然而成。道在无声，运用自如，在眼能视，在耳能听，在口能言，在鼻能闻香臭，在身能运用行动做事，此即道在我身之妙用。所以我们了解了道不只主宰这天地万物，更主宰我们一身。宇宙根本源头最高主宰于我一身主宰，并非二也。道的本体无形无相，我们肉眼看不到它，手也摸不到它，但它却无时无刻不在发挥其妙用，更进而随着天时及环境而发展出语言文字经典及造福人类的文明，此即是我们良知良能之作用。一般人不了解道在于我们自身的本体和妙用，只模糊意识到它的存在，便以灵魂代表它，我们称其为自性老。因其没有生灭，也不会毁坏，我们也称其为真我。此真我乃是最富足、最圆满、最光明、最完美、永恒不朽的。现在我们来生一看，看得见摸得着有形有相的肉体，能不能代表我把一个人生命中不同阶段的照片拿来比较，我们就可发觉，面貌是无时无刻不在变化的。我们一般均习惯以相貌认人，但相貌却不是永恒的。我们的肢体也不是真我。某些人不幸失去了一只手或一只脚，仍是好好的活着。我们的内脏呢？现在科学昌明，其至仅能把动物的心脏成功地植入人体。我们不能因此说这人不是他自己了。就算头的脑细胞从我们一出生就开始不断的在坏死、减少和变化之，因此有形有相的肉体只是真我的一个工具而已。肉体虽然看似真实，却无时无刻不在改变之中，不拘数十年又变成一堆黄土。因它不是永恒的，我们称之为假我。对于真我和假我有所了解之后，我们也就可以了解我们为什么要求道了。如今我们非常幸运能有机会求得先天大道，求得的就是三宝。三宝简单明了，但也博大精深，其内容在求道时会详细解说。现在只简单的提出两点。首先，求道就是直接点出了真正永恒不朽的真我，也就是良心本性的发。在物质文明远较精神文明昌盛的今日，假若迷失真我，我们的人生将有如行尸走肉。若是认假为真，
更使我们为了盲目满足假我而做出害己害人的事情，造成自己在世时与死后的灾祸。因此，求道启发了我们内在本的真我良心，真我假我协调融合，使我们的人生不论存没，都是平安喜乐自在充实而有意义。其次，求道也就是开启了我们身上的正门，又称良心之门、智慧之门、慈悲之门。这个门非常的重要。当我们要离开一间房子时，自然由大门离去。如果此门无法开启，而被迫从窗户或阳台跳出时，就可能会摔断腿。我们的肉体就像一间房子，真我灵性就像是房子的主人。当有一天肉体要毁坏时，真我灵性若不得正门而出，被迫另寻旁门，其恐惧与焦虑是无法形容的，这也导致了死后的痛苦与不安。因此，我们可以发现到，绝大多数的人临终时，其肉体皆显现山僵硬、恐惧、无助与挣扎之相。求道就是开启我们个生来死去之正门，也就是通天大路。因此，我们今天很幸运能求道，求得三宝，打开灵性通天之正门，可以让我们找回真我，认识我自己身上的道，自然以良心作为待人物之准则，使人生更有意义，更进而解决生死大事，得到超生了死的保障。100年之后，回到我们的来部家乡。所以先天大道又是回天之道，先天大道之宝贵，即是千经万典不如一点。此典打开玄关正门佛门，天堂大路一步直超级的永生之道。此典宝贵，超佛越祖，超经越典，超越天地。得到这一点宝贵，它是诸经之师，诸法之王，诸佛之天地之，故曰超生了四极的永生，不毁不灭之先天大道也。此乃即是人人原来固有的，必须返回天之道也。四求道对我有什么好处？我们今天很高兴能有这个机缘求道，能够开启良心之门、智慧之门、通天之正门，这是第一步。这宝贵的道还能带给我们终生受用不尽的福之益，离苦得乐。人生在世，遭受种种之苦恼，就其根源皆起因于迷失了真我。求道首先就是让我们认识人人身上固有的道，找回我们本有至真至善至美具足圆满永恒不朽的真我，在日常言行之中发挥真我，使我们一举一动皆能合于理，止于至善，自然不会受周遭的人事物所左右，我们的心也就不会患得患失。
心为一身之主。我们既然在心境上有所提升，自然不会与邪恶之事相感应，则不相随心转，还可以改变命运，趋吉避凶，朝向光明，使我们得到真正的喜悦，逍遥自在。二堕地难自有人类文明以来，道的真意便代代单传独授，其没落贯穿了早期的主要文明，如中国、印度等。奈何近百年来人类受物欲所逼，在空前繁荣的物质文明中逐渐迷昧了良心，甚至竟将制造威力极大的杀人武器。回顾数千年人类历史，在近代短短数十年间，便发生了2次世界大战，无数挑战，伤亡无数。滥用科技文明，同时也损害了自然环境，造成大气臭氧层之破坏，全球性气候的改变，人心之变，干造了天灾人祸连连。人类已为自己酝酿了一个空前的浩劫，因此上帝洪恩慈悲，特将大道谱传于世，以挽救良善。求道以后，我们时刻存着道心，以良心待人处事。当遇有人力不可挽救的灾祸时，只要诚心使用三宝，必能灾必劫，逢凶化吉。此事验证甚多，不胜枚举。3超生了4人生，有如一段苦乐相参的旅程，遭受生存竞争、衰老、病痛、死亡等困苦，人皆难免。而人间种种欢乐又往往是短暂易变的，尤其当旅程结束时，终就成空，归宿渺茫，更不禁令人凄毒怅惘。是以智慧者有见于此，乃以超生了死，追求真实永恒的人生意义为人生至高之目标。古代先修后的，因此古人为求超生了死，尽毕生之力，苦修苦行，仍难以访得名师，达成心愿。如今大道谱传，先道后修，在求道过程中，天命名师一指，开启了我们通天正门，先赋予超生了死的保障。我们得道以后，认识了真我，以真我为主宰，远离邪心妄念，让我们的心念、言语、行为，无论待人处事，皆合于良知。100年之后，真我灵性自然返回故家乡，永享平安喜乐。4成圣成贤求道，也就是为我们种下一个成圣成贤的正因道种。只要我们以智慧慈悲心境灌溉它，它必然萌芽开花结果。在此功利主义弥漫的黑暗时代，大道乃是光明的灯塔。求道修道，不仅让我们能够独善其身，更使我们有机会可以兼善天下。求道之后，只要我们时刻抱着道心良心，
在日常生活中真诚实践道的精神，不计个人得失荣辱，努力使周围每一个人都可得享道的好处，让道的光明照亮每一个角落，尽其一生精进不懈，则在世即成就圣贤事业，归天之后，必证圣贤果位无疑。先天大道的宝贵就是天道天命，天命就是三曹名师，名师一点玄关开，打开正门佛祖来。天堂非在我身外，天上地下我都在。此乃先天大道的尊至贵至宝也。先天大道，天命宝贵，三曹名师这一点妙至极意，非是在言语文字相声音可得，非是在千经万典上的，非是在讲经说法上的，非是在世智辩聪上的，非是在博学才能上的，非是在才高八斗上的，以上皆是生死法对待法，非是超生了死脱对待了生死之法也。此次级的先天大道妙用妙能的宝贵，其妙极矣。此者是无师智，此智是妙智妙慧，此智此慧是我本来固有的，由先天带来的，亦即是在找回来天地人万物万类未生以前我的初心，即我良心天心道心老心也。先天大道之妙，此妙之贵，妙不容言，不学而知，不学而能，亦即是先天带来的先知先觉妙用妙能。此知此觉此能此用，不用言语文字声色，不用思想，不用念头，不用言听是动，而生天地人万物万类。生天地人万物万类之后，这天地人万物万类，实可分妙，也离不开其妙用妙能，故曰万灵真主宰也。设若天离开先天大道之妙用妙能，则河汉星斗乱序，日月无光，亦不能轮转，则阴阳二气不能流通，万物万类世界的众生，人人皆不得其生存。设若大地离开先天大道之妙用妙能，这金木水火土不能相配，则现象丛生，山崩地裂，海水枯干，亦使万物万类世界的众生人人不能得其生存。设若人离开先天大道之妙用妙能，则寸步难行，眼不能看，耳不能听，口不能言，总之全身不能动作。100日之后，成了一堆臭骨臭泥土。此乃先天大道妙用妙能的宝贵，妙至极矣。设若觉悟认识先天大道之妙用妙能的支持而实行，即是天人合一，天人一体治理，绝言妙不容言，不是死后成佛，当体即佛矣。故曰如来佛，如是佛也。此乃的先天大道修先天大道之好处。
物具备什么条件才可以求道？求道既然能够带给我们终生受用无尽的好处，我们今日能有机会求道，会不会显得太容易了？事实上，我们能得闻先天大道，首先要感谢上帝的恩慈，将自古不倾泻的大道普传于世，使我们有机会得此天之道。另一方面，我们本身也必须具备足够的条件，祖上有德，根基深厚，佛缘成熟，才能够顺利求道。此外，我们必须向宇宙至高无上的造物主上帝发一个良心愿，此愿可归纳为3个要点：一得道以后，愿以明记并实践道的精神，也就是日常生活所思所言所行，皆愿以良心作为依归。二得道以后，愿以能力所及，助周围需要我们帮助的人，愿意多了解道的意义，并让更多的人蒙受天道的福祉。三得道以后，绝不将求得的3宝告知任何人。3宝必须在庄严的求道过程中，天命名师传授给我们，才有真实意义。若由我们泄露给其他人，则不但毫无意义、毫无效果，我们自己也违反了天律的良心愿，合乎人人本具天赋的良知良能，所以我们人人都能够做到。真诚实践良心愿，也必须滋润我们求道时种下的智慧、慈悲、清净之正因道种，使它顺利萌芽、开花结果，才不至虚度这千载难逢的求道修道良辰。值得一提的是，我们能顺利求道，原因之一即是沾了祖德的光，是故上天开恩，只要我们修道有恒，则我们的祖先也有机会可以求道，超生得救。我们的子孙亦的印地，对父母祖先尽大孝，这是最好的机会。只要具备以上条件，则无论任何国界、种族、宗教信仰的人，都可以求道。欲求得先天大道，脱出轮回之苦、地狱之灾，世间的穷通受忧、鳏寡孤独、生老病死苦，而返天堂永享天伦之乐者，必须我有得遇6万年良辰佳期的幸运。我本人心地善良，我有先天根基深厚，也就是我本人前世做的功德善事很多，此即天缘。我本人祖先有功德，做善事，此即祖上有德。我牧人遇到引导师度我得道，此佛缘已至，也就是前生我们一同做过功德善事，或一同有修过宗教，今生遇天道降世，一同得道修道，此乃佛缘已至。6求道对我的生活有什么影响？现今正值上天恩开，先天大道普传，拯救良善之时，
故普传方式皆以方便善巧，与众生契机为原则，因此求道不会对我们正常的生活造成任何负面影响。这与以往许多人苦修苦练，甚至出家的修行方式有很大差别。也正因为如此，先天大道能在日新月异的现代适应社会的各个阶层，传布到世界的各个角落，使人人皆有共沾天恩的闻大道的机会。关于求道对生活有什么影响，我们就以下几点来看。亦与任何宗教没有冲突，道代表着天地万物及我们一生之最高主宰与真理。不止在各大门创始之前，甚至在天地未生以前，道就已经存在了。因此，任何教门，只要其教义是追求真理及实践良心，就不会与道有任何冲突。事实上，不止宗教，只要我们以探求真理的角度去观察，则自然界万事万物皆能与道吻合与印证。若我们原有某种宗教信仰，求道将不会造成任何抵触，也不会使我们背弃原有的信仰，反而让我们对真理的探求有更深一层的体认。二，以良心经为最高规戒每一个人生活环境中的文化习俗、时代背景、法律条文及价值观念都不完全相同，因此没有任何一个具体的规戒或条文能够适用于所有的人。所以求道后的规戒着重在我们每个人真我良心之实践，由真我良心主宰自己，而不是在经典之背诵上及律法之钻研上下功夫。三，不照良心愿行。有何后果很重要的一点，求道并非从外在加以我们良心与真理，而是借着开启我们智慧慈悲之门，找回我们身上固有的真理，让天理良心自然流露。因此求道后，所有真修实行之人皆是自动自发的。是不，求道后，若我们不照良心愿而行，并非将出现任何外力来强制我们遵行此愿，而是将受到自己良心的谴责，由真我良心督促自己，而自然改过向善。四，圣凡间修真我之实践，并不局限于教堂或寺庙之中。因此，现今大道普传，并不要我们家舍业到深山古寺之中修炼，而是在不影响家庭、工作、学业之正常情况下圣凡间修。在日常生活中，时时刻刻一言一行，皆能以天理良心为依归，就是真我之实践。务由提升自己而兼善天下，求道后会使我们生活更充实，心灵更和谐。而更重要的是，
我们每一个人尽一己之力，借自身之提升，影响周遭之人事物，继而汇成一股力量。在这举世天理良心日趋沦丧之潮流中，匡正人心，力挽狂澜。如此必能早日实现先天大道普传之宗旨，即弥勒佛的原慈大愿，化污浊的人间为人间净土，化纷乱的世界为世间天国。其道的宝贵有什么印证道是宇宙的至高真理？它的作用贯穿了天地万物万类，更是我们一生之最高主宰。真正了解了这一点，我们就会体认到，道是随时随处可以被印证的。许多贤贤得道之后，发出了大诚心、大信心、大智慧，真修真行，皆能参悟到，不止在各教经典之中可以印证到，其实在任何时间空间、万事万物我们之一身，甚至一草一木，皆离不开道的本体和妙用。体认至此，自然能发出永不退转之道心。而尚未求道或刚求道者，则需借助于一些具有形象看得到、感受得到的印证，以奠定初步的信心。依任何人，只要有求道，经过身但天命之名师点开玄关正门，传授三宝者，无论其功德高深为末，死后皆是身软如棉，面色如生，灵性由正门归天，东不品湿，下不腐臭，甚有多至数日不变，一腔满志者。目前的科技文明和医学知识还未进步到足以解释这种现象，但却无法否认个事实的存在。这种现象虽曾出现在某些宗教中，但极其罕见而珍贵，而求道之人除信道不笃于反道败德者，不敢定论外，其余则比比皆是。肉身既显似瑞香，足可证其灵性已登善境，当无疑问。二人虽不为万物之灵，其实是很脆弱的。自从生在这个世界上，就难免天灾人祸的威胁，甚多以求道者，在遇到人力不可挽救之危急情况下，诚心使用三宝，皆能大事化小，小事化无。这种例证多得不可胜数，无法在此一一例举。以上两点虽然极为宝贵，但却是任何人只要一求道，借着上帝的天命宝贵，立刻就可以得到的保障。此后就随个人的诚心、智慧及对真理之实践，而有或深或浅不同的体认了。如人饮水，冷暖自知。希望各位具有善根，有机会能得闻大道的先生女士，皆能入宝山而满载而归，皆能求道而同真善境。 Introduction to DAY. What is DAY?
Dao and MEII. What it is in DAOID. What do I get in RECI beginning DAOB? What do we need to receive DAOBI? What impact does receiving DAO have on MEDII? What can attest the validity of DAOI? What is DAO? Observing the cosmos and all the living beings consciously, among all the earthly activities and phenomena, we will find the existence of the laws of nature. There is a supernatural origin which guides all the operations happening across the galaxy, the Earth, and the human beings. We call this source Dao. Dao existed before primordial time, and even before the universe was merged. It is the origin of the world, and it thereafter nurtures all the creatures and beings. Since it is unchangeable and does not evolve with time, it is the ultimate truth. It is what all saints and sages throughout human history had been searching for. The essence of Tao is the foundation of nature. The law or the power that existed before the universe was formed is beyond description, because there were no civilizations nor creatures, let alone languages. Since it cannot be applied any name, we simply call it Tao. After the world was merged, along with the mutations of the universe, we see the harmonious actions as exhibited in seasonal changes, rhythms of time and tide, and the balance of the ecosystem. We also find some conformity of human nature across various cultures. These prove the laws of nature. This is the extension of that original Tao when it is substantiated and materialized. It merged into everything that is within us. Now that we know Tao is present universally and yet difficult to be recognized, there have been prophets and preachers trying to make us know and understand the origin and the truth of life through various teachings and literature since the beginning of civilization. They were scattered around the world throughout history. As a result, great commandments were taught to disciples and goodness and badness were differentiated. These teachings varied, based on differences in culture, background, timing and the level of each individual's comprehension. However, they all tried to express and transmit to their descendants this Creator and Chief of the universe. It is God, or what we call Tao. As we get to know it more and more, we will realize that the essence of Tao and its effect covers every existence without any exceptions. Tao is actually the headwaters of all religions. It embraces the essence of all the preaching and teachings, and yet, it is superior to the system of belief. It is the nature, the universe itself. Tao or God represents the highest authority and power of nature. It is also the headstream and superior to all. It is the unchangeable principle. Understanding Tao allows us not only to discover the center of all religious belief, but also to communicate with the origin and the highest power of nature. We will then be able to relate ourselves to the truth of the universe. To probe further, Tao existed before the formation of all,
yet it was not anterior, which means that the creation was embedded in it. Tao emerges into the creation, yet is not posterior, which means that it is not thereafter limited. Among those created, however large, they can be measured, however small, they can be detected. It is only Tao that cannot be measured of its immensity nor detected of its existence. Therefore, it is larger than the largest and leaves nothing excluded, and yet it can be smaller than the smallest and leaves nothing not penetrated. It is ubiquitous. It merges into and governs all. It is in charge of the space, the earth, human beings, all the creatures, and all existences. It penetrates and regulates the entire universe. It is the source of all the scriptures, sutras, as well as dharmas. It encompasses all the religions, and it is what makes one a Buddha or a saint. It is the single chief of all. And, above all, it is in charge of each individual too. It is the Divine Self. This is the true meaning of Tao. We should get to know it this way and rediscover our own invaluable treasure. So, to practice Tao is to revive one's own conscience as well as everyone else's and to act upon it accordingly. Then, all people can be of one spirit, all nations can be in peace like a family, and the great harmony will come true. How precious Tao is! Dao and Me. The significance of Tao is in its immensity and ubiquity. Its mightiness guides the universe to carry on with changing seasons and evolving creatures. The countless aspects of the natural phenomena seem so capricious and yet really in order and in cycles. This almighty being also resides in each of us. It is the Divine Self, the natural quality of a person. It enables us to see, to feel, to taste, to hear, and to move without learning. While we research the ultimate truth in the universe, we should turn in upon and see into ourselves to discover that Divine Self. We will find the rules that govern the universe also comply with the way we are. Tao is not something too far to reach, nor too mysterious to comprehend. It is nothing particular, but has to do with our daily lives. We cannot do without it. Every movement we make, in order to see, to touch, to feel and to think, is associated with Tao. Consider how many wonders are hidden in our body, how delicately our physical functions are carried out. For example, when we shake hands, the components involved would include the coordination of joints and muscles, the chemical reactions of energy, the transmission of information through nerve systems, and the actions occurring in our brain such as issuing orders, making judgments and analyzing situations. Even with the most advanced technology and the highest level of knowledge we have developed today, we cannot completely reconstruct such a function. Yet the ability to perform such a simple movement is there for all individuals.
regardless of the level of a person's knowledge and his/her being a grown-up or a baby, a scholar or an illiterate. These are the kind of abilities we come equipped with naturally, without learning and being taught. It sits within us and is in charge of all. It is Tao, never diminishes nor inflates. Worldly knowledge acquired through learning can be forgotten. A gymnast can abandon his/her techniques and a musician can lose his/her skills without practicing. The essence of Tao and its extension are always in charge of the macro-universe, the nature, and the micro-universe, the human being as self. We are associated with it unconsciously since the first day. Because it encompasses the whole nature within us, we also call it native self. Tao is within and surrounding us. It needs not be worshipped nor debated over, because its existence is unconditional, regardless of race, color, nationality, religion or status. It is impartial and stays constant. In receiving Tao, we not only find the origin of the universe, but also the divine self. We get to know the highest power in the universe as well as the genuine nature in charge of self. We discover the ultimate truth of the cosmos as well as the integrity of ourselves. Recognizing that the laws which govern the universe also govern us makes us be able to return to our true nature. To probe further, the most essential concept in Tao is that we all possess it intrinsically. It is the wisdom and ability we were born with without learning or practicing. It is one's conscience, which is like the Spirit of God, the divine and immortal nature. It is invisible and intangible. For this reason, we call it genuine emptiness, which means that to be really empty, it goes beyond emptiness and can therefore have marvelous existence in it. Marvelous existence is the foundation for the sky, the earth, human beings, all the creatures, and all existences. With omnipotence, Tao is called Great Lord of all beings. This almighty being is not only in charge of the entire universe, but also in charge of oneself. So the proverb is, Tao is within self, which is the drive of all one's abilities. A physical body without Tao is useless. This is the treasure that we should all realize and fully explore. What it is indeed when we look around the world, we admire the miracles and wonders of nature. Countless things change and move simultaneously every second, and yet in order and in harmony. So do our bodies. Countless biochemical reactions and physical functions occur concurrently within our bodies. Without learning and thinking that comes subjectively, the thousands of activities that happen within us are the extension and action of Tao. And altogether, it is one single self. It functions naturally and automatically without the need for our intents to be involved. This is the effect of Tao within us. Tao is not only in control of the universe and nature, but also in charge of every human being in his/her own actions.
In other words, it is the same source that governs us as well as everything else. Tao is invisible and intangible, but it has been working out its magic before day one. Thereafter, languages, cultures, religious scriptures, literature, and civilization were developed. They all originate from Tao functioning within us. People don't realize it is Tao that has been residing and working within us and have used soul to represent the confusing and yet irrefutable being. Because it is eternal and intangible, we also call it true self. This true self is the most abundant, brilliant, and imperishable being. Let us take a look at our tangible body and see if it can be the true self. We know the pictures taken throughout one's life show different faces and expressions. We recognize people by face, but our looks change and are not permanent. The handicapped, with impaired arms or legs, can also lead a complete life. One with a transplanted animal heart is still a human being. Even our brain cells keep decreasing and changing every second from the moment we were born. Therefore, the physical body is only the interim residence of the true self. Though it seems so real, solid and alive, it turns into dirt eventually. We call it false self because of its tentative and transient nature. By recognizing the difference between the true self and the false self, we understand the reason and importance for us to receive Tao. Luckily, we are given the opportunity of receiving Tao and learning the three treasures. The three treasures are straightforward yet profound. The meaning and details of them will be illustrated through the rite of receiving Tao. Here, we only discuss two issues. First, by receiving Tao, the true self gets plucked out. It leads to our conscience. Upon the time when material pursuance surpasses spiritual seeking, giving up the true self only makes us a walking corpse. In order to fulfill and satisfy the sensational desires of the false self, we may commit wrongdoings and harm others, eventually creating troubles for ourselves. Our inner conscience is identified and enlightened by receiving Tao. Thus, the body gets to work with the spirit in a mutually beneficial and harmonious way, making our lives joyful and meaningful. Second, by receiving Tao, the front door or main gate of our bodies gets opened. It leads us to conscience, mercy and wisdom. When we leave a house, we leave through the front door. If the front door is locked, we may have to leave through the back door, or even by breaking the window or jumping off the balcony. We may fall and get hurt by doing so. Our body is like a house, and our soul is the master who lives in the house. One day, when the body is aged and depleted and the soul has to leave, we can imagine its horror if it cannot leave through the correct exit. This is the pain and discomfort human beings experience at the coming of death and after death. As we know, for most people,
When they are dying, their body shows stiffness, and signs of helplessness and confusion. After we receive Tao, the door of life and death will be opened. Being able to receive Tao and the three treasures while having the door to heaven opened, we had the opportunity to recognize the true self and the Tao that dwells within us. We are going to treat people and the world with conscience and make our lives more meaningful. We can transcend life and death. Within 100 years, we will be able to return to where we came from. Therefore, the heavenly Tao is also the way to return back to heaven. To probe further, the enlightenment of Tao is superior to studying thousands of sutras. This is the value of Tao. The enlightenment of Tao opens the main gate, the front door, which is the entrance to heaven. It gives us the guarantee to be exempted from rebirth cycles and to reach eternity. The superiority of this enlightenment lies in that it surpasses Buddhas and saints, it exceeds the scope of sutras and dharmas, and it transcends the universe. Tao is therefore source of all sutras, king of all dharmas, mother of all Buddhas, and creator of the universe. Transcendence of rebirth cycles leads to eternity. Being imperishable, Tao never deteriorates, and we had never lost it at all. Hence Tao is the direct way back to heaven. What do I get in RECI beginning DAO as mentioned earlier? By receiving Tao, we act upon our conscience, gain more wisdom, and find the door to heaven. In addition to these basics, we also benefit from the following for our lifetime. Being away from sufferings and closer to happiness. The troubles and worries we face in our daily lives mostly result from our disregard of the true self. Receiving Tao helps us to recognize the Tao that has been dwelling in us and to restore the beauty of the true self, so that our behavior and mind is free from being controlled by the earthly pleasures and being swayed by the losses and gains of the material world. Since our minds are cultivated spiritually, devils would not approach and get close to us. Thus, our fortune can be altered from bad to bright, and we can obtain real joy. Being away from disaster and calamities. Tao has been passed on through generations to one single master since the beginning of human history. The thread of its passage weaves through ancient civilizations, including China and India. However, in recent centuries, human beings had been trapped by materialism and a weaker sense of right and wrong. Wars prompted the development of powerful lethal weapons. In reviewing the thousands of years of human history, we realize, in just less than 100 years, there had been 2 major world wars, which caused numerous killings and tragedies. The abuse of science and technology has also destroyed the ecology, causing damage to the ozonosphere and the unbalance of the climate. The corruption of human beings' minds has called the natural disasters to come. The human have created calamity. God,
with His mercy, makes Tao available to everybody in order to save good people. After we receive Tao, with the true meaning of Tao in mind, we will be conscientious. We can use the three treasures whenever something dangerous and uncontrollable happens to us. We will be able to get away from bad encounters. This is a confessed fact. See, transcending life and death. Life is a mixture of happiness and bitterness. Throughout the journey of life, we experience birth, growth, aging, illness, and death. Joys are momentary and wealth is here today and gone tomorrow. Rather than seeking the pleasure of material life, the wise make full use of their lifetime searching the true meaning of life and eternity. In old times, Tao could only be received after harsh self-cultivation. Among the hermits looking for the Master in order to receive Tao, only very few could obtain it. Whereas in this century, Tao is allowed to be spread and transmitted through the authorized masters to the truth seekers. The Master points out the main gate of life and death, assuring the completeness of our true self. With the true self as our guide, which keeps us away from evil and greed, it helps us think, speak, and act in accordance with our conscience and intuition. Death then becomes the return of our soul to the eternal and peaceful home where we came from. Thus, we will have lasting joy. The achieving sacred beings, the enlightenment of Tao, which reveals the true self, is like the planting of the seed of righteousness and integrity. Through self-cultivation and self-improvement, the nurturing of wisdom, kindness, and purity, it will blossom and produce the fruit of sacred mind and eternal life. In time of overwhelming utilitarianism, Tao is the lighthouse to the truth. Receiving Tao, and then cultivating ourselves, not only improves our own lives, but also gives us the opportunity to better the world. After we receive Tao, we act upon our conscience and care for people around us. We cherish Tao and disregard personal disadvantages. Then we make an effort to spread the message of Tao to the world, in order for everyone to benefit from it. We are devoting ourselves to the work of God, and certainly will achieve spiritual perfection in both this world and the world after life. To probe further, the supremacy of Tao is based on the heavenly decree of God, by which Grand Masters can perform the passage of Tao. The enlightenment of Tao from Grand Masters directly opens the main gate of our bodies, which revives our divine nature. It reveals that heaven is not beyond oneself. Instead, one's true self merges into the entire universe. This is the supremacy of Tao. 1. With the heavenly decree, the enlightenment of Tao is extremely profound and marvelous. It cannot be completely expressed by any words of languages. It is not recorded on any scriptures or sutras. It cannot be described by preaching, nor can it be acquired by human intelligence.
nor derived from knowledge and experience, nor achieved from gifted talents. Because the above-mentioned all have to be created and can be eliminated, which means that they cannot last forever themselves. They all bear partiality and cannot be applied universally. Hence, they cannot surpass life cycles, nor can they reach eternity. 2. The wonder of the effects and omnipotence of Tao is beyond words. It is the wisdom that does not come from learning. It is what we acquire from God and possess intrinsically. It is the same divine heart before the creation of the universe. It is conscience, the holy heart. It is the divine and immortal nature, the Spirit of God. 3. Tao is too marvelous to be described. It makes us know without learning and function without practicing. It is a prior wisdom, perception, potency, and ability. It is not constrained by words or languages. It functions without thinking, intents, or even actions. However, it can create the sky, the world, the human, all beings, and all existences. All these, after being created, still cannot carry on without Tao even for one moment. Tao is therefore called Great Lord of all beings. 4. Without Tao, the stars and planets in the sky wouldn't he have been in order. The sun and the moon couldn't he have illuminated or revolved properly. Then the yin-yang energies wouldn't he have circulated, and, as a result, this world wouldn't he have been suitable for all of us to live in. 5. Without Tao, the 5 primary elements of the earth, metal, wood, water, fire, and soil, wouldn't he have been balanced and complemented one another, which could have put the entire world in chaos. Mountains would have collapsed, lands would have cracked, and oceans would have dried up. Likewise, this world wouldn't he have been an environment for us to live in. 6. Without Tao, we, human beings, wouldn't he have been able to walk, to see, to hear, to speak, or to move. Our physical bodies would deteriorate quickly into a pile of soil in 100 days. 7. If one really comprehends the effects and omnipotence of Tao, and can practice accordingly and persistently, one can communicate with and be united with God. This is the absolute truth. It is a glory and marvel beyond description. Therefore, it is not after death that one becomes a Buddha. It is when one is still alive that one achieves being a Buddha. And to be a Buddha is to revive and hold on to one's divine and original nature. This is what we benefit from attaining and practicing Tao. What do we need to receive Tao? We have discussed the many benefits we obtain after receiving Tao. Some would wonder why there is so much given to us. Of course, we should realize it comes from God's grace toward human beings. This allows Tao to be spread around the world, especially at the approaching of the worldwide calamity.
People with merit and conscientious mind will have the opportunity of learning about Tao and the way back to heaven. It always holds true that people who had the fortune of receiving Tao are derived from the tree of righteous ancestors. In addition, during the passage of Tao, it is required that we make promises to God that, after we receive Tao, we will keep in mind the true meaning of Tao and put it into action in our daily life. What we speak and what we do will all be based on our conscience. After we receive Tao, we offer help to those in need of it, and do our best to indicate Tao to more people so that they can all benefit from the grace of God. After we attain these three treasures, we promise not to tell them to any other person. These three treasures can only be transmitted through authorized masters in front of God. If we reveal them to any person, they become invalid to the person, and we also defy the heavenly decree. All the promises required are reasonable and achievable. It goes with our nature. If we practice and keep the promises, we will be able to become a wiser and a better person. We will become merciful, and nurture the good seed of doubt planted in our mind. One last thing to mention is that one of the reasons we are able to receive Tao is due to the good deeds of our ancestors. Therefore, as we persistently practice Tao, our ancestors will also benefit from it, and so will our descendants. As long as you are prepared for the above mentioned, you are qualified to receive Tao, no matter what nationality, race, or religion you belong to. Notes: in order to be exempted from the rebirth cycles, to avoid the ordeal of hell, to alleviate the suffering and misfortunes in our lives, and to be able to return back to heaven after death and enjoy permanent happiness, we have to receive Tao. And the general qualifications are: 1. To be with a compassionate heart, and to be fortunate enough to be born in a time when Tao is available to the public. 2. To have sowed the seeds of virtue by helping many people and offering lots of charitable services in the previous lives. This is the divine affinity with God. 3. To have ancestors with beneficences and welfare work as well. 4. To meet the introducer and guarantor who indicate the way to attain Tao to me. It is very likely that, in the previous lives, we did charitable services together, or we cultivated together in the same religion. So, in this life, when Tao is available, we can help each other out and practice Tao together again. So time is ripe for Tao due to our divine affinity. What impact does receiving Tao have on me? As we mentioned before, and like the old days when hermits had to leave their families to receive Tao through meditation and self-cultivation, Tao, at the present time, can be received in a way that is applicable and conforming to our practical needs. We don't have to give up our lifestyle in order to attain Tao.
By the grace of God, Tao is intended to be delivered to the public at all levels of occupations and around the world, rather than being limited to a privileged group of people. The impacts that receiving Tao can have on our daily life are summarized as the following. A receiving Tao creates no conflicts with any religions. Tao governs the universe including all human beings. It existed before the formation of any religions. It is concordant with all religions, in the sense that religions preach the awareness of conscience and the pursuit of the truth. We don't need to give up our religion in order to receive Tao. On the contrary, by receiving Tao, we will have further understanding of the truth. The conscience becomes our ultimate guidance due to the variations of cultures, customs, backgrounds, legislation, and value systems. It is difficult to find a universal guideline for all of us to follow in our daily life. In receiving Tao, the main commandment is to act by our conscience, the true self, rather than by literature. We should be sensitive to the conscience, rather than be familiar with the laws. C. We will voluntarily keep the promise made while receiving Tao. Through receiving Tao, we are not offered conscience or true self, but merely the opening of the door to a wisdom and mercy. Therefore, we restore the heavenly principles inherent in us, and strengthen the power originating from our conscience. There is no external force that makes us keep the promises and commitments that we made when we received Tao. The only force comes from the guilty feelings that result from our misbehaviors, which reduces the mistakes we make. The practicing Tao can accommodate our worldly affairs. The fulfillment of practicing Tao and conscientious awareness does not have to be accomplished in a temple or church. It is not required to abandon worldly belongings or relationships in order to attain the ultimate truth. Each individual can still have his/her family, career, and schooling at the same time. As long as we keep in mind the basic guideline, we should have our practicing Tao and getting closer to our divine self. We will make a better world by improving ourselves first after we receive Tao. By realizing the true self and what we are, the feeling of joy comes to us. The improvements on the quality of our spiritual life will affect people surrounding us. By interacting and working together in Tao, we will make the world better with lower crime rate and less pollution. The wish of Maitreya will finally come true to turn the world into God's kingdom and make people all live in harmony. DII. What can attest the validity of Dao Tao, due to its completeness and generality, regulates the totality of all beings. Many people, after receiving Tao, with their wisdom, faith, and devotion, realize that Tao is the fundamental principle that governs all things. They comprehend the truth of the universe not only through literature, but also through daily living and nature.
their faith in Tao becomes strengthened and they move forward in their spiritual life. However, for people who haven't or just received Tao, Tao can be confirmed through revelations. Anyone who has received Tao with the front door open shall die peacefully. One proof of this is that for those who have received Tao and died, their bodies remain soft and their faces vivid. Since the soul leaves the body through the correct exit, the corpse can actually remain uncorroded for a few days. With the most advanced modern science and technology, it is still difficult to explain this phenomenon. However, it is a fact that cannot be denied. This has happened before in some religions, but very rarely. For people who have received Tao, this kind of testimony is ubiquitous, unless they have committed serious sins and corrupted their own mind. This can prove the soul has reached an ultimate harmony. Being the superintendent of the things on earth, human beings are nonetheless weak. Since birth, we are subject to unpredictable accidents and natural disasters. There have been many people who encountered danger, used the three treasures with faith, and got away from the danger or reduced the damage to the minimum. Testimonies of this kind are numerous. The above two mentioned are rarely heard of and difficult to believe, but they are the immediate security given by God once a person has received Tao. Thereafter, with each individual's faith, wisdom, and the accumulation of good deeds, one will come to know the truth more and more. It is up to you to experience the value of this treasure. I hope you will have the opportunity to receive Tao, experience it in your life, achieve ultimate perfection, and realize eternity.
文言话，原者先一种呀，先者三一合呀，理者理一合呀，先者事一干呀。君子批人，足以中人；xã會足以合理；禮物足以合宜；經過足以善事。君子行處事別者，國話田園興地天，何久善良不用，何為也？是話良德利恩者也，不要何事，不行何名，問事不問，不見事的不問，不要行事，要即為之，可何其不可發，善良也，要是或善良在人，利見在人，何為也？是話良德利聽中者也，用言之行，用行之行，hand下準之行，現世利不法，別託利化，一話善良在人，利見在人，君別也。第三話君子將日清田，切略樂不丟，何為也？是話君子盡的事業，良心所以盡的也，修福的之行，所以故業也，知之，可有知也，知將之可有正義也，是個故上為利不驕，在下為利不憂，可偏偏有的是利去，雖為無救應。在邊無邊，這為也，是話上下不相，非為下也；進退不行，非利君也。君子盡的事業，樂的事也，過無咎。驕傲或非良在天，利見在人，何為也？是話當相相應，當體相救，最流食，破舊事，混將良，空將好，聖人作理，萬不動。任何天下群相，任何地下群下，皆各種其利也。相救或抗良優惠，何為也？是話貴利不為，非利不明，先人在下為利不富，是以當利優惠也。善良的用下也，善良在點是下也。相的傾田相屬也，協約在焉是取也，非良在天相比也。抗良優惠強之在也，天官永久天下之也。善良的用之漸重，善良在點天下文明。相的傾田無時改行，協約在焉天德難結。非良在天，乃為何天結？抗良優惠，無時改結。天官永久，乃見天結。天官者，是利行者也；利經者，性情也。天是靈意，利
下，不然所离在于在。待在前后，光见中正，天气清也，良牙发挥，当通静也。虚心力量已有天，分行无事，天下平也。关注以成德为行，亦可见之行也。天之为言也。论理理行，行理理行，是以君子合用也。君子合以知己，论以辩己，宽以固己，仁以行己，亦话劝良在典，理见在人，君德也。第三。阳光理不变，上不在天，下不在点，各天田，应的是一天，谁为无救应？就是阳光理不变，上不在天，下不在点，上不在人，各歇之者，理之者，各无救。苦在人下，无天地合之德，无日光合之名，无四时合之数，无归行合之必险。先天理天为，后天理后天时，天天为理后有人好，后有归行好，后之为言也。以进理不必退，以准理不必动，以必理不必送，以愚性人好，以进退尊王，理不是基境下，以愚性人好。若是不懂
小元节文在中也，上了两善有也，积血献红，上话两善有也，积多中也，用了利应将上话，用了应将以在中也，文人话。欢喜有理光也光，喜将理直康，何必自理忧伤？贪万不理化光，坤多之顺和，先天理是行。一生是家，必有无情；一生是家，必有无用。行持之君，自持之父，非一表一色之故。之所由来者相异，由变之不作变也。亦话理当根定之，盖言顺也。一机正也，空机义也。君子敬以直类，义以防卫，敬义立理直不高。是空大，一切无不离，皆不离之所行也。因随有理行事，以将往事复感行也。邪道也，邪道也，心道也。邪道无行，理大有将也。天道变化，错不还。天道变，天人运，一话。发扬无咎无恶，盖言之也。君子方中同理，性为固体，理在其中。理常有事之，法有事业，理之之也。因义有言必见，理之险有无言也。各清凉言，有理之论也。各清黑言，非行红者，偏道之责也。偏显之地红。知道端，端现理将，不用有昂，理见和，传话，端光柔虚高理难行。然后相中在先将，理物之中观营，天可托满，理见和理不灵。相话，权理敦，君子以敬人，何久团环，理固正，理见和。相话，随团环。其行性也，以quyền下善，大吉理也。略字真如真如，行马般如，非可分割，如此正不如，是连乃如。相话，略字自然成功也，是连乃如欢祥也。略三。这个无故，一日不灵中，君子之不如下王令。相话，这个无故，以将前也，君子下至王令中也。若是相马般如，有分道，王节无不离。相话，有理恶灵也。有闹，天地歌，小经节，在经香。相话，天
之歌是李公也，上了乘马班如，接下连如，上话接下连如，科科中央。山飞王。当王叫我，他对他在山上，不接不卡，离间宽话，王山下有险，险离子，王乡，一乡乡是江也，我叫当王叫我。是应也，他对他一讲中也，在山上不接不卡的王也，王一样正相当也，相话山中出战，王君主一个行入边，除了发王利用行人。用法即靠以安定，相话利用行人已经发也，就是包容家、立户家、自客家，相话自客家防止着也。若三利用妇女见政府，不要讲。相话不用妇女行不顺也，若是困难的，相话困难之人，若还是也，若我当王嘅，相话当王之家，天意顺也，上九即王不离无靠，离无靠。相话利用顾客上下水呀。
是经典，生活就是经典，以中正也上了入有些有不足之缺，三人来经是相见，生活不足之缺来经是相见。谁不当为理在是呀？天吹响，相约后是七两节。相相理见大人，不理识大川，川话相相讲下险，险离见，相一呼是铁两节，讲来的不讲呀，相不可行呀，理见大人。相成呀，不理识大川，日有烟呀，相话天有水对行，相君子以作事无事，错了不应所事，孝有言相结，相话不应所事，相不可表呀。随孝有言，是变灵呀；有义不可相，虽离多，其一人三不可无性。相话不可相，归波传呀；私下相相，欢喜吉呀；若三是旧德，相热相结。是将安师不行，相话是丢的，相的呀，就是不可相，学结连，不安相结，相话学结连，不安相不是呀，热闹相关结，相话相关结。以中正呀，上九设是宽大，相表三体是相话，以上修好，也不足正呀。相话
叫二师上也，良我前有琴，二十元无叫相子叔叔，何子有时相向，相话相子叔叔以中行也，何子有时事不同也，上了大官有名，开国成家，小人不用，相话大官有名，以正讲也，小人不用，必乱当也。水地地。因见无叫，这年风来何故乡？传话是吉也，是虎也，他顺长也。元是元，因见无叫，以公中也。这年风来上下应也，何故乡？是得祥也。相话地上有水，是先王以前万国千诸侯，错了有夫，是之无救，有夫应好，将来有他结，相话是之错了有他结也，若之是之做了千结。相话必须做咧不做实也，若三必须非人，相话必须非人不若相好，若是为必是先结，相话为必有贤，以将相也，有脑。天子王用三区，失前情，一人不改，也相话显必之节，为正将也。夏日出生，失前情也，一人不改，相思中也。上亮，是之不秀香，相话。是之不秀，无法将也。
我应乎乱如苦意之人，相话应乎乱如不得乎也，相救事物之处，相别在乎经的日之望，观复经相，相话事物之处，别在也，观注经相。应所宜也。天经女，女可比不得见相，看话女有女讲也。一日用好强，是以你可比不得人相，光中正，你这问题不就光明也。相话上天下变女，君主以正上下成理智，可救所女望不救，相话所女之昂。我相关也，就是你的谈谈有人情节，相话有人情节，两不自然也。13了良师，可良女，你好比的人相，女人为有大官，相话。了良师不叫伊有灵也，可良女不叫伊无形也。一人之相为不当也，女人为有大官是讲也。就是你好比谢谢相结，相话谢谢相结是形也，有那乖女性的。相话乖女性的为正当也，相救是女可想之反关节，相话关节在相在有情也。天台，小昂带来热香，传话小昂带来热香。这是天地高的万的通也，上下高的机智当也，内阳的为阴，内奸的为顺，内君主的为小人，君主得中，小人得小也。相话天地高台，可以改成天地之道，互相天地之理，以德有良，可救我马如以及对清洁，相话我马清洁是在过也，至于高方用冰河。不下为形容一项有中行，相话大方一项有中行，以共大也。13女行不偷，女昂不好，三经不救，不识之夫，无事就好。相话女昂不好，天地是也。若是天天不服一之人，不改一夫；相话偏偏不服，改是也，不改一夫，相心观也。人我对于归命，
关节，上活医治关节，上医性关节，上了上学有行，用事一说明清净，上活上学有行，治病关节。天的屁，屁的飞人，不如关注将太阳烧来。看话屁的飞人，不如关注将太阳烧来。一是天的不高。你办得不通呀，上下不高，你天下不帮呀。对阴的瓜阳，对牛的龟缸，对小人的龟棍子，小人得表，棍子得小呀。上话天得不高，屁棍子以前的自然，不可言喻的。错了，我毛子一直对天色天，像我毛天色是在风呀，若是高雄小人的大人屁香，像我大人屁香不乱供养，若三包修。像我包修为不当呀，就是有量无救有理智，像我有量无救自行呀，有毛有屁才人的，基本体有保障，像我大人之的为正常呀，上救。天地天地可喜，像我地将一天和车表呀。天会风云。穿离君子间，穿过当人有的为一张的银河钱，或当人或当人有呀，天离一大川天行呀，人民已经用尽的人，君子敬呀，以君子。连通天下之志，像我天污会当人，君子以为作辩论。何叫当人无人无救？像我出门当人有谁救呀？若是当人无当人，像我当人无当。人得呀，有三学良有望，心的个良三者不相。像我学良有望，一讲呀，三者不相，安行呀，就是心的阳和铁刚的。像我心的阳，你和铁呀，你的。一群的方式呀，因我当人先和得的学家，大师贴上我，像我当人之身以上的呀，大师上我两上贴呀，上九当人有高不会，像我当人有高智力的呀。
在中以上下用是话，大有积极贡献，为文明生活显微实行，是以环境生活活在天上，大有君主以恶恶扬善，顺天就命，初九无教害，非救，三即无救，生活大有初九无教害呀，有二在古以在，有往无救，生活在古以在，即将不败呀，有三。公用向有天主，小人不贴；相话公用向有天主，小人害呀。有四会地旁无救，相话会地旁无救，明辨实呀。两我夸父教主，为如家，相话。夸父教主，善意发自呀，为如之家，无理无必呀。上九诸天有时皆无不利，上话在有上节，诸天有呀。君主有将传话，天香天道下地的光明，地道比例相行，天道开扬的一签，地道正扬的六签，鬼神海洋的福签，人道恶扬的好签，天尊的光。知理不可能，君主之将呀。相话地中有三千，君主以所得一卦。情不定时，错了天天君主用舌来宽节。相话天天君主是以自乐。若是明天清节，相话明天清节，相心节呀。有三无欠君主有将节，相话无欠君主万民福呀。若是无不利亏欠，相话无不利亏欠，不为节呀。用马不负一之灵，利用侵化无不利，相话利用侵化情不合呀。上了明天利用形式情一个，相话明天是利节呀，可用形式情一个呀。对的李建华相思幻话公用的事情顺一当顺一当可天地不济，离行建和相思好，天地以顺当，可日我不过离事时不贴，圣人以顺当，一生法
清日面红，有情是义大义在，上话累出部分富，先往以国家公正稳定之上帝，以培所可，好了连有相话好了连有自强相也，若是该有些不相之正确，相话不相之正确，以中正也。若三其有会，其有会，相话其有有会，为不同也。有事有有，才有事，不宜平啊亲。相话有有，才有事，是大行也。若我先实行不事，相话若我先实成功也。行不事，相离亡也。上了名有。情有如无求，相话名有在上，何可重也？见雷水，水。原乡离乡无求，看话随风来离下游，风河一随在乡乡无求，你天下随时之意在意在，上话日中有雷水。君子以相会，日宴相。喝酒欢有如天节，出门交有功。相话观有如相正直也。出门交有功不是也。若是下小子是丈夫。相话下小子不欠有也。若三下丈夫是小子，虽有救济离故乡。相话下丈夫是下下也，就是虽有下良乡，有夫在道，以灵何救？相话虽有下吉祥也，有夫在道。灵光也，有我富有家境，相话富有家境，文正中也。上了苦下时，乃将以之，往用上有第三，相话苦下时上中也。留下孙立起，过完经，你天下第一。你这大川往有数也，先加三字，后加三字，相则有事，天行也。相话山下有行过，君子以亲邻欲别，错了。
干夫之故，有主可无求，未相隔。上话干夫之故，以贤可也；有之善恶之故，不可将。上话干恶之故，一定得也；有三干夫之故，逍有悔，无大救。上话干夫之故，将无救也。六事如夫之故，枉见灵。上话如夫之故，枉未必也。六五干夫之故，用有。上话干夫用有，成以别也。上九不服王侯，各相其父。上话不服王侯，只可接也。这年连环相离相，只有八卦有相传话，连光线离中，一日顺光中离影，大相一定，天一道也。只有八卦有相，下不久也。上话一相有德廉，君子以道事无强，用多民无强，初九含廉相加。上话含廉相加，自行正也。九二含廉加无不利，上话含廉加无不利，利分两也。六三三廉无有利，四有事无有。上话甘廉为不当也，四有事有不当也。六四四廉无救，上话四廉无救为当也。六五四廉大君之义也，上话大君之义相相之为也。上六敦廉加无救，上话敦廉之加是在对也。有夫用药，传话在官在相，顺利顺，用情以观天下，官管理不全，有夫用药，下官理化也，管天之心德。李主席不贴，将人以心德设教于天下福义，上话方向地上，管先王以心方官人设教，错了公官小人无救，官主人，上话错了公官小人得也。六字归官理如将，上话归官如将亦可笑也。六三官我相进退，上话官我相进退，
六部万国之光利用兵有王，相话万国之光上兵也救我，关我乡关子无救，相话关我乡关民也上救关之乡，关子无救，相话关之乡是利兵也。归类四卡，四卡先利用个，看话一中一物话四卡利先，公有分放利良，对变合利枪。有一种理想想，谁不当为利用的呀？相话对正是卡，身昂一边发烈化，可叫孤高的气不救，相话孤高的气不行呀，若是社会的气不救。相话对付的对成功呀，若三对着脚无多，少年无救，相话无多为不当呀，就是世间事，一件事二干精结，相话二干精结二讲呀，让我世间着。这行经经的无救，相话经的无救必当呀。上救恶搞的逆相，相话恶搞的逆通不明呀。关话思乡，由来的文光，乡春光乡的温柔，小的悠昂，天文呀，温良一致，人文呀。关河天文依他思变，关河人文依化行天下，相话山下有会是君子以明事情，无敢不约，初九是君子，下孤离道，相话下孤离道。二不成呀，若二是其书，相话是其书，无相成呀。第三是如相结。
生活应生之家，生活之灵也。历史地如地如，天马行如，非可分割。生活历史当为理也，非可分割，将无有也。两我只有求完，作别渐渐灵相见。生活两我之间有事也，长久别之无求。生活别之无求，相识也。宽话作也，有进攻也，不离有往，小人上也，顺利自治官上也，君子上小事行之，天行也，相话三户有地，相依和下安贴。错了不同意着，列清香，相话不同意着，依列下也，用之不同意见，列清香，相话不同意见，离有有也，列三独自无救。相话独自无救，是上下也。历史不同意互相，相话不同意互出见在也。两我关乎以将人听，无不利。相话以将人听，将无有也。长久学者不息，君子必有，小人不如。相话君子必有，民所在也，小人不如，将不可用也。第二项，向出之无事，便来无救，欢学之道，出之大学，理有往，关话学向，讲反，讲理以分享，是以出之无尽。原来无救，欢学之道，出之大学，天行也，理有往，讲讲也，学之见天地之心好，相话累在地中学，先王以之日以观，相路不行，何不先行？初九不安学，无智慧关键，相话不安之学，以求真也。六字修学嘅，相话修学之见，以下人也。六三便学令无救，相话便学之令义无救也。历史相形独学，相话相形独学，以将
呀，让我顿学无会，上活顿学无会，中医主课呀，上了未学乡有在省，用经书将有代代，以及国君乡，只有10年不缺经。上活未学之乡，还君得呀。天雷无望，无望观天地将，机会将有相，不必有昂。盼话无望讲自归来，你为主有罪，当离间，公中自应，大兴以正，天之命也。机会将有相，不必有昂，无望之昂何之意？天命不由行而在，上活天下雷响，不有无望，先王以莫对时，欲万物。初九无望昂家，上活无望之昂必之也。六字不惊吓，不足无，则未有昂。上活不惊吓，未好也。六三无望之灾，则喜之有。相连之地，一连之灾，上活相连必有，一连灾呀。救父可将无救，上活可将无救，各有之呀。救我无望之节，无药有喜。上活无望之药，不可取呀。上九无望情有相，无有利。上活无望之祥，将之在呀。大跳，大跳，离枪不打死，也离下大川，川话大跳光剑。作息回放，日新之别，共相理相贤，两之间大情也，不假失者永贤也，理色大川，应和天也，上活天在山中，大跳。关注以德治，先言往行，以条之定。初九有礼礼义，上活有礼礼义，不还在也。九二有托学，上活有托学，中无有也。九三两马吊。离山间话汉无为，离有昂，上活离有昂，相合之也。
历史當有之確關鍵，像話歷史關鍵有戲也，兩麼分析之間嘅，像話兩麼之間有情也，長久而天之故鄉，像話而天之故而大行也。三對語，以將結關於自救可惜，傳話以將結用情節結也，關於關之所用也，自救可惜，關之作用也，天地用萬物，聖人用賢，以及萬民，以之時在而在。相話山下有雷，以君主以行言故，皆因是初九下命言故，關莫得已相。相話關莫得已，也不足貴也。六字便於福建有求於經鄉，相話六字經鄉相是類也。六三合於經鄉，是連不用無有理，相話是連不用而大背也。六四便於結，好事淡淡，機約獨獨無求，相話便於之結，相是講也。兩我福建故經結，不可惜在川，相話故經之結，順於相相也。相久有餘的結，離惜在川，相話有餘的結，大有情也。別康大德，大德當老，理有昂香，傳話大德大家個也，當老分發肉也，講個理中順利的香，理有昂難香，大個之時大意在，相話別是不大個關注於獨立不可，本是無本，錯了家用別毛無救，相話家用別毛留在下也，就是各樣形態，哪乎一記如車，無不離。相話哪乎如車，可以相互也。九三當老鄉，相話當老之鄉，不可以有富也。九四當良家，有他人，相話當良之家，不饒學下也。九五各樣鮮花，哪乎一記疏忽，無救。
鲜花，何可救也？马虎疏忽亦可修也。上了各色日定香，无救相外各色之香，不可救也。看为水，细看有火，疑心香，香有香。看话细看用险也，水流而不扬，险险而不是其事。疑心香，乃于光中也，香有香，旺有光也，天险而不可相也，地险山川求名也。肮脏失险，以守其国，险之时用大义在。相话最正是实看，君主以上之贤是教书。除了实看，亦有看淡香。相话实看亦看，实得香也。就是看有险，就晓得相话。就晓得未出中也，着三来自看看，险请进，亦有看淡不用。相话来自看看，将无功也，若是遵守规矩，用好日药自由，将无救。相话遵守规矩，讲究者也，叫我看不扬，知之变无救。相话看不扬，用而大也，上了斜用推略，只有终结三岁不得香。相话上了识得香三岁呀。离为会。离江天却并有见，看话离地呀，如果地何天，一国车包地何套，表明以地何讲，乃化成天下，有地何中正国乡。是以却并有结也，相话明亮作理，大人以结明才有数行。初九，你突然定是不救，相话你突之境，以必救也，若是方理原价。相话方理原价，必中道也。就三日节之理，不过好日歌，即大德之家乡。相话日节之理，何可救也？就是不如既来如，分如数如，天
其如。相话不如其大如，如火用也，用我出车得着，切下着，见相话用我之家，你昂讲也，上九昂用出边要加，这少，结会其少，无求。相话昂扬出江，一江当呀。现在开始读下江。石山涵，涵乡离乡，父母见传话，涵感呀，忧伤离江下。二气感应已相有，四夜南下路是一天离江，处路结也，天地感理但不发声，圣人感人心，为天下和平，观其所感，为天地但不知情，可见矣。相话山上有德涵，君主与夫受情，错了涵之母，相话涵之母是在贵也，六字涵之回乡故家，相话回乡故家孙不害也，九三涵之果。一滴水往里，相话涵之讲，也不出也。自在随人所接下也，就是将的辉煌，悄悄往来，并将秘书，相话将的辉煌，未敢害也。悄悄往来，离江大也，叫我涵之门无悔。相话涵之门是离也，上了涵之虎结舌，相话涵之虎结舌，偏可杀也。对行田，乡无叫离江，离有有昂，传话乡叫也，江上离流下，对行相有。顺利当江有改应，乡无叫离江，就有记得也，天地之道，成就理不易也，离有有昂，将这有事也，如果一天力量丢掉，不时变化力量丢现。圣人自有记得，为天下化现，观其所行，为天地万物之情，可见矣。相话类方行，观主依列不一方，错了准行相向无有理，相话准行之相，是就亲也。
9字辉煌，上话9字辉煌，名旧中亚。93不言其别，血成之修千里。上话不言其别，无所用也，就是点无情。上话救非其位，安必情也。良我显其德性，夫人格，夫主相。上话夫人相格，将一而将也。夫主对义，相互相也。上了进行相。上话进行在上，大无光也。天翻顿，顿天笑里香，宽话顿香，顿里应呀，公动为里应，无时情呀。小的天，心里中呀，顿的是意，在意在。上话天下有三顿，君子以万小人，不恶利言。错了顿理的，不用有往。上话顿理之的。不昂何在呀？了知即是用风流之节，目的生业。上话即用风流过节呀。93下顿有节的却新切的。上话下顿之的有一代呀，却新切呀。不可大事也，就是好顿君子的小人就。上话君子好顿小人就也，就我家顿正格。上话家顿正格比正是也，上九非顿无不利。上话非顿无不利，无所疑也。对天在旁，在众理将宽话，在众在家众也，讲一众各众，在众理将在家正也。现在离天的之前可见矣。上话雷在天上，在众君子以会的分离。初九壮有志，将相有乎？上话壮有志，以乎强也。9字相结。上话9字相结之中也。93小人用众，君子用望，将的地用出宽来之上。上话小人用众，君子望也。
九事性格辉煌，宽阔不累，总有大有之后，向我宽阔不累，上往也。良我放养有义无悔，向我放养有义为不动也。上了飞扬出宽，不能退，不能随，无有理干直结，向我不能退，不能随，一上也干直结，就不中也。三下传话进行也，并出地上顺利地好大良，有尽力上行，是以康好用相马还事。六日三节也，相话并出地上进，君主以主交明白，错了。进如退如相结，忘乎如无咎。相话进如退如，独享正也；如无咎，未受令也。若是进如退如相结，受主解惑无期往尾。相话小主干好以中正也，若三相运辉煌，相话相运支持上行也，九事进如色处将来，相话色处将来为不当也，良我辉煌失别不失。往结无不利，相话失别不失往有情也。上九进之家，以用法业，列家无咎将利。相话以用法业，得利公也。社会名义，名义离干将传话，名日地中，名义对本名离过如顺，以往大难，本王意志离干将，后之名也，对难离名正之志。基础意志，相话名日地中，名义君主以义上，用火离名。初九名义有规，随之也君主有形，三日不食，有有往，主人有言。相话君主有形。而不是也，若是名义已有多个，用金马总结。相话若是之家，顺以直也。九三，名义有难受，一记大小不可直将。相话难受之事，难在直也。若是有做好，则名义之心，有出文章，相话亦有做好，则
心意呀，两脑基础是名义理性，相话基础之上，名不可实呀，上了不明火，土顶有天，火热有地。相话土顶有天，小事国呀，火热有地，湿热呀。红会佳人，佳人离路江，团话佳人女正为何月？男正为何月？男女正天地之大义呀！家人以严君严，父母之为呀。夫妇子子，兄兄弟弟，夫妇离家得正，正家离天下平易。相话方主会出家人，君主以言有不履行有行，初九含有家会亡，相话含有家是变呀，六字无有水在中会相夹，相话六字之夹顺以顺呀。有间家人学会的家，父子喜喜相邻，相话家人学利息呀，父子喜喜识家的呀，六事富家大家，相话富家大家。顺在为呀，叫我往只有家无说呀，相话往只有家高相爱呀，上九有夫为奴相家，相话为奴之家欢主心呀。团话一会当理想，一当理下，二路当孤，机智不当行，一理理合名，有智理相行，一将理言合光，是以小事嘅天地嘅，你技术当呀，男女嘅。你基是通呀，男女嘅你基夫类呀，这就是用在与在，相话相会下跌嘅关注与党利益，好久会忙，放马不着自学，见恶人无救。相话见恶人以避救呀，救字无主有行无救，相话无主有行利息得呀，六三见有知有者，知人要请义，无错有将，相话见有为不动呀。无错有将如讲呀，就是这个无怨夫教夫皆无救，相话教夫无救自行呀，让我辉煌发光社会安
何求？上话夸张世夫，往有情也。上九加多，见识糊涂，再贵一句。先将之何？何脱之何？非可分果。往古物之家，上话古物之家，君于同也。追犯见，见离西南，不离三宝，离见大言，见见团话，见难也，见在前也，见见地两地，地已在。见离西南，往北中也，不离东北，地得中也。离见大人，往右光也，当为先结，以正当也。见之时用大义善，相话山上有水见。官府以欢心修正，错了往见来有，上话往见来有理太也，若是往心见见，非将是过，上话往心见见，将无有也。九三往见来还，上话往见来还，累喜之也。六四往见来连，上话往见来连，当为失也。九五大见顶来，上话大见顶来以中直也。上了往见来些见，理见大人，上话往见来些，自在对也，理见大人，以中贵也。对海里昂塔盖，海里西南无所往，其来学嘅有往，学嘅团往。海险移动，当里面好险。海里西南，往北中也。其来学嘅乃北中也。有往，学嘅往有功也。天地海里雷雨作，雷雨作，日北。这科目改大线，海之时在已在，上话雷雨作海，君主以下的有罪，错了无救，上话公有之罪，义不救也，救之天血。三河一方式先见相话九日先见一中得也。六三夫听声必可治先临相话夫听声亦可修也。自脑必可有随救也。九四海里
上话君子有害小人退呀，上了公用失损，有各样事上设置不利。上话公用失损，以害背呀。300分。有夫官家无求可将，利有有往合之用，利亏可用享。传话顺下一上，积德上行，顺利有夫官家无求可将。利有有往，合之用，利亏可用享，利亏应有时，顺光一有有时，顺亦应乎，有时在行，上话山下有点顺，君子以定分一样。初九意思传往无求，若顺治。上话意思传往上合之呀。九字比将相屈顺一字。上话九人将容易为之呀，三人将即顺一人，一人将即一之应。上话一人将三即二呀，顺之节，四川有之无求。上话顺之节，亦可是呀，良马协一之，是兵之故，屈克为完结。上话良马完结，互相有呀，上九屈顺一次无求，先结利有有往。必行无家，上话屈顺一次，大结事呀。康雷阳。利有有往，利息在传话，亦顺上一下，人亦无疆，互相下下，积德大功，利有有往，良性有权，利息在传，莫得难行。结当利顺，日进不疆，天气地升，基业无方。幻业积德，无时在行，上话风雷也。君子以见胜则偏，有个一改。初九，利用为大众。官家无求，上话官家无求，下不可思呀。六字一字是兵之故，屈克为
正正格，往用上有地徛，上话一字，自会来呀。六三一字用相思，如旧有夫中行，做工用归。上话一用相思，各有一呀。六字中行，各工上，利用为一全国。上话各工上，以一字呀，骄傲有夫回心，不问关节，有夫回我德。上话有夫回心，不问是义，回我德大吉事呀。上九莫一字，一字，一心不行。上话莫一字，偏负呀，一字，自会来呀。别偏怪。永无往平，呼喝有嘞，各主业，不离个良，理有有往，传话，关发呀，光刮柔呀，天理一，刮离合，永往平，柔性我讲呀，呼喝有嘞。一句乃讲呀，各主业，不离个良，所想乃讲呀，理有有往，公正乃讲呀，上话别上有天怪，君主以事乐一下，故得一天。初九上有天子，往不先为救，上话不先离往救呀，救离贴合莫呀有良不说，上话有良不说即中道呀，救三上有救有香，君主乖乖。独行无误，若无有恩无救。上话君主乖乖，将不救呀，救死准不负，吉祥处处，天阳辉煌，文言不信。上话吉祥处处，威不动呀，文言不信，苍不明呀，骄傲。现着乖乖，中行无救。上话中行无救，中的讲呀，上了如何将忧伤？上话如何之乡，将不可中呀。不样速度，传话各如呀，柔不讲呀，不样速度，不可有中呀，天地相互，天不含中呀，讲无中见，天下大行呀，各一时义在义在，上话天下有方各。何以是令可数方？破了下有今年经过有往，见向
也，就是沙无湖之中相话，无湖之中万人也，叫我一句包括含中修稳主天。相话叫我含中中性也，修稳主天是不下名也，相救各其家人无救，相话各其家相长人也。有了理见在人相理相用在相者，理有往传话归主也，顺一的公中理言过主也，往就有了理好相也，理见在人相主以情也。用在心者，理有往，顺天命也。观其所住，离天地万物之间可见应。相话则相有地水，君主一度用气，在不如，错了有夫不将，乃乱乃水，若何一恶？为下不出往无救，相话乃乱乃罪，只是乱也。若以应者无救夫，乃利用欲。相话应者无救，相以变也。若三分如假如，无有利往无救，小利。相话往无救，相顺也，就是大者无救；相话大者无救，为不动也。叫我虽有为不救，非乎愿应将回望。相话虽有为，是利讲也，相了知足体于无救。相话知足体于利安相也。用见大bien，不说难见的弯弯，有一时先顺利顺，公中利应，是以大bien。用见大bien，不说有情也，难见的是行也。相话地中成木，成君主以顺德，节孝以个大，错了温馨大家。相话温馨大家，相合之也，就是夫乃利，用欲无救。相话就是是夫有喜也。第三，相呼应。相话相呼应无所语也。若是往用相有其三，皆
无求上话往用上有基山顺服也，让我先给先该上话先给先该大吉事也，上了良心理有不识之间。上话良心在上消不好呀。跌水困，困香香，大人家无救。有言不信传话，困公厌呀，险一言，困的不是基所香，第一棍不好，将大人家一公中呀，有言不信上可难讲呀，上话。别无水困，关注一地两事事，错了短困有不忘，日有照顾3岁不到。上话日有照顾小不平呀，就是困有救赎，疏忽空来。利用相思将相不救，上话困有救赎，中有情呀，63困有些故有一地，只有基将不见基车相，上话故有一地成功呀，只有基将不见基车不相呀。雕塑来提起，困有坚固人有将，上话来提起是在下呀，谁不当为有无呀，叫我如果困有切合，乃其有的利用这事，上话如果。是的呀，乃其有呀，一中的呀，利用这事受福呀，上了困有甲雷，有的木话同会有会坚决，上话困有甲雷利动呀，同会有会结情呀。该也不该讲，无上无定，往来相正，一字一字刻正，累其平相，传话顺河水里上水正，正用的不讲呀，该也不该讲，那一公中呀。一字一字刻正，只有讲呀，累其平是意相呀，相话木相有水，正关注一个人看上，除了正义不是，就正无情。相话正义不是下呀，就正无情是下呀，就是建国石虎往北路，上话建国
无有也。93性别不是为我心切可用贴，王明并受之后，上话性别不是兴趣也，叫王明受福也。了事正求无求，上话正求无求受正也，叫我正日寒寒时。上话寒寒之时中正也，上了正修不忘，有负原节，上话原节在上大成也。别会见。夫人乃乎愿将离间会亡，传话结对会相识，二路同居，其志不相识，话结夫人乃乎结离事事，文明以下大兴以正，结离动。机会乃亡，天地吉利自时成。空母结命，顺和天地应和人。结之时在而在，相话结兵有会见。君主以地列名时，破旧强用红油之见。相话强用红油，不可以有为也。若是夫人乃结事，性格无咎。相话夫人结事，行有家也。93相向正理，结言三受有乎？相话结言三受有何之意？就是辉煌有乎？改名家，相话改名之家，信是也。叫我大人何必离间有乎？相话大人何必以文定也？上了君主百百，小人结命正向。故正结，上话君主百百，基本为也；小人结命，顺意将军。辉煌定。官家乡，官话定相也，衣不顺会，听令也，圣人偏一相相对，以大兴以用圣贤，顺利理不通明，有尽理相贤，即将理应何光，是以原听。相话莫相有会并，君主以正为明令，除了顶边子离随体，必车比其处无求。相话顶边子离背也，离随体以相贵也。叫人定有事，我求有节。不我灵则结，相话定有事，心多之也；我求有节，将无有也。93定你结，其形式，彼得不是，空无亏会相结，相话定
年节1个月也就是定式着学工所举行生活学工所是如何呀？让我定方面今显理性生活定方面中以为实也长久并欲显大家无不利生活欲显在上共流直也。进为雷，进香，进来切切，跳点一一，进江接力，不送比强。团话进香，进来切切，枪毙学也，跳言一一，可有节也，进江接力，经万里苦命也。出开手动描写者，以为废主也，相话见雷进。关注以强苦修行，托救进来切切，和教言一夜结，相话进来切切，强逼学也，教言一夜，和有节也，若是进来的一送对，这有救灵。目标thiết định bị生活进来的成功也，六三进所说，进行无限生活进所说为不动也，就是进随你生活进随你离光也，让我进往来的。亦无常有福，生活进往来的运行也，其实在中大无常也。上了进速速是酷酷，正向进不有其中，有其人，无求困果有言，生活。进速速中立直也，随向无求，为人在也。见为山。见其背，不识其心；听其听，不见其言。无求宽话，见之也。时之则之，时行之行。当将不是其时，其得光明。见其知，知其所也，上下得应。不相恶也，是以不识其心；行其停，不见其人。无求也，相或江山见，君子以思不得其位。错了见其志，无求理应正。相或见其志，必是正也。
略知见之回，不见之水，其心不快。相话不见之水，离退天也。就算见之寒，略之隐，略分心。相话见之寒，为分心也。略事见之心无咎。相话见之心，知足将也。略我见之苦，言有事会亡。相话见之苦，以中正也。上九敦敬节，相话敦敬之节，以何将也？空山江。江不归家，离江传话，江之尽也，不归家也。尽之为往有功也，尽以前开正当也，之为功德之中也，是理顺当不中也。相话山上有宝，将君子以古贤德成效，除了封建无干，小子的有言无咎。相话小子之的义不咎也。若是封建无传，应是看看下。相话应是看看不所报也。就是封建无聊，夫将不好，夫因不要，相离无考。相话夫将不好，离滚秀也。夫因不要，是地道也。利用无考，顺相报也。若是封建无目，值得之家无咎。相话值得之家，顺以顺也。叫我封建无灵，夫三岁不应，将目之相结。相话将目之相结，必所还也。上九封建无聊，机务可用为宜也。相话机务可用为宜也，不可乱也。对节归门，归门相向无有理，传话归门天地之大义也。天地不高，你万物不相，归门人之将死也。一一当所归门也。相向为不当也，无有理有成功也。相话吉祥有雷归门，君子以应相地者，初九归门以体，可怜你。相结相话归门以体以行也，可怜你结相成也。就是了然是离休人之间，相话离休人之间，离变相也。
3归卖意思反归一体，上话归卖意思未动也，就是归卖天机，地归有时。上话天机之治，有太之行也，两我第一归卖。机关之内不如肢体之内强，我希望也上话第一归卖不如肢体之内强也，其为在中以归行也，上了女成空无实，富归阳，无邪无有理。上我上了不是成夫空也。轮回行。一时不要你一中团话空，大也名一中过空，往一时上大也不要你一中，你就天下也一中一些，我赢一些，天地应付有时消息。你行有钱好，行有贵钱好，上话雷定大事，行君子以职业之行，初九无一配子，随顺无求往忧伤，上话随顺无求，各顺在也，良知行之道，日中见道，往的理解，有夫法作见。上话有夫法作，成意法事也。第三，方之泰，日中见昧，即是有功无求。上话方之泰不可代数也，这个有功将不可用也，就是方之波日中见道，故其依主也。上话方之波为不动也，日中见道修不明也，故其依主德行也。两我来将有情有格，上话两我之格有情也，上了方之恶，报之家，归之好，切之无情，三岁不得香，上话方之恶，天地上也，归之好。切之无情，自爽也。灰山路。路萧香。路间给团话，路萧香有的中学话，立顺学讲，这里的学名是以萧香，路间给呀，路的是义在义在，上话三相优惠，路君子以良心用行。你不要错了，路色色，书记所处在，上话路色色，是中在也，若是
女在厝怀其厝，得当朴正，上话得当朴正，将不优也叫三。女分其厝，丧其当朴正的上话。女分其厝，亦以相异，一女有下，第二上扬。就是女有厝，一己住户，我心不快。上话女有厝，二的为也，一己住户，心不快也。让我一彼一死亡，将伊有命。上话将伊有命，上大也，上久。妙分其宝，女人先巧好何得，上游有异香。上话一女在上，第二分也，上游有异，将木之本也。顺为行，顺小天，你有昂，你见大人传话，中顺以心命，讲顺学中前，你自行。有该顺何讲，是以小兄，你有昂，你见大人，上话随康顺，君主以心灵行事，脱了进退，离母人之间，上话进退是离也，离母人之间是离也。就是分在床下，用事无分着，结无救。上话分着之结，一中也有三，并顺令。上话并顺之令，是强也略事辉煌，编写三品。上话编写三品，有功也。叫我先结辉煌，无不利，无托有将，先经三日，后经三日结。上话叫我之结，为正中也，上久顺在床下，送至杜甫，正香。上话顺在床下上长也，送至杜甫，正好香也。
理性，是以顺和天，利应和人，也以善民，民亡其乐，也以患难，民亡其事。一时代民权已在相活，内小为君主一并有共性，初九何对家，相活何对之家，情理一样。有时虎对神，虎王相活虎对之家。信是也，六三内对相，相话内对之相，为不动也。有事相对理灵，再是有是相话，有事之喜有情也。叫我虎有报有地，相话虎有报为正动也。上了因对，上话上了因对离光也。风水法。还乡，往日有条地一大川，地间川话还乡，往来而不讲，就是为何过而相同。往日有条，往乃在中也，地一大川，成木有功也。相话风行水上，还身昂一向不得了，除了用金马种嘅相话，除了是嘅顺也，有时还喷自己火亡，相话还喷自己失愿也。六三还是将无火，相话还是将自在过也。六四还是滚原结，还有口非遗所事，相话还是滚原结公大也。叫我还汉之大好，还王姑无救。相话昂古无救，正为也；上九还是黑，气切切无救。相话还是黑，还害也。水别正，这香可得不可香，团话这香风有欢喜，风一中可得不可香，记得讲也。一意形象，当为一者，两性一通。天地十二数时行，11世道不相待，不害人。相话一相有水，是君子一切所道而结行。初九不出和平无救，相话不出和平，是同食也。有时不出文平相，相话不出文平相，失事结也。六三不出了，结家若无救，相话不出是家，有事救也。六四安息相，相话安
万世之兴，成上道也，骄傲甘直结，往忧伤，相话三世之结，故为中也上了，可值正向和亡，相话可值正向基督长也。空的相夫，相夫tôn夫家，你一大川一江，看话相夫有大个，你讲必相一顺，夫乃话当也，tôn夫家。先极端好也，你一大川上六招夫也，相夫以利将，乃应何天也？相话必相有康，相夫君子以利的万事，初九吾家有他不言。相话初九吾家是利变也，就是明好在因基督何事，我用好笑，我有你力气。相话基督何是中心关也，六三必必，血果血巴血切血高，相话血果血巴为不动也。六父国之王，马匹王无救，相话马匹王国人上也骄傲，有乱如无救，相话有乱如为正上也上救，汉阴兵有天正相，相话汉阴兵有天何可中也。对三小个，小个天一天，可小事不可大事，为了为之因。不理想以下大家，传话小个小家个理行也，个一理经有时行也，有的中是以小事的也，讲是为理不中，是以不可大事也，要为了是相应。为了为之因，不理想以下大家，相约以下顺也。相话三相有雷，小个君子以行各何将，三个何爱，两个何欠，错了为了以向，相话为了以向，不可如何也。六字各之作，无之必，不就之官，无之行，无就相话，不就之官，行不可得也。第三，不可行事，强是强事相，相话强是强事，相如何也？就是无叫不得，故是昂的一代，不用应将。相话不过故是为不动也，昂的不改将不可长也。两我离环不误，自我最高，光阴
富必在血。上话离反不有，以上也上了福务各自，非了利是相是为在省。上话福务各自，以抗也。虽会记者，记者先小李间，超给将乱翻话，记者先下下，先也李间方流建立为动也，超给刘之中也。相继结乱，记得讲也。相话对在会上，记者关注医师患的有行事，喝酒。一记轮，如其比如叫相话，一记轮，二不叫也，六字丰富机会，目标去接也。相话七日是一定多也丢三，各种法规方3人出事，小人不用。相话3人出事，才也六事，所有义务将日改。相话将日改有所疑也丢我，当人不有，不如说人之欲。是小技巧，相话当人不有，不如说人之事也。是小技巧，接带来也上了，如其小的相话，如其小的可可少也。理者先消耗一者，如其理无有理，看话理者先留的中也，消耗一者理出中也，如其理无有理。不小心也，随不当为风流用也。相话，会在非常理解，关注以心并不孤行，除了如其理理，相话如其理也不是结也，就是一个人相结，相话。就是正价，相一相正也。63理者正向，理识大川，相话理者正向为不动也。就是正价会动，信用法规方3人有相有大高，相话正结会动自行也。两我正结会网，君子是讲有夫结。相话君子是讲智慧结呀，上叫有夫有应就无叫。如其手有夫失事，相话应就如手，也不必结呀。四卦端上篇，
太极，然后有乾坤，有乾坤，然后天地是为定缘。古时是以乾坤示缘，有天地，然后万物生缘，有天地之间者，以万物。古时是以尊者用也，尊者不自是生也，不生是亡，古时是以亡，亡者亡也。不是地也，不地不可不用也。古时是以书，书者应是之道也，应是必有常。古时是以常，常必有象体。古时是以书，书者象也，象必有所必。古时是以必，必者必也，必必有所调。古时是以相调，不调然后有理。古时是以逆，逆而泰，然后安。古时是以泰，泰者通也，物不可以相通。古时是以辟，物不可以相辟。古时是以动人，有动人者。物必归缘，古时是以大有，大者不可以赢。古时是以谦，有大力量谦必有。古时是以有，有必有随。古时是以随。以随人者必有事，古时是以故者事也。有事如何可待？古时是以灵者待也，不待然后可观。古时是以观，可观如何有所合？古时是以事合。合者合也，不可以过合而已。古时是以义者食也，义食然后生，食之也。古时是以者也，不可以将之，强上犯下。古时是以学者不忘矣。古时是以无忘，然后可调。古时是以大调，不调然后可用。古时是以义者用也，不用者不可动。古时是以大个，不可以将个。古时是以含者含也，含必有所理。古时是以理者理也。下篇有天地，然后有万物，有万物，然后有男女，有男女，然后有夫妇，有夫妇，然后有父子。有父子，然后有君臣，有君臣，然后有上下，有上下，然后礼仪有所从。男女之道，不能无合，三也。古时是以含者感也，相感则为夫妇，夫妇之道不可以不救也。古时是以行者救也，不可以救孤其所。古时是以盾者退也，不可以将盾。古时是以大壮不可以将壮。古
就是一种真正正呀，真必有所相。就是一零一者相也，相有为者，一番之差。就是一家人，家多强的乖，就是一个者乖呀，乖必有然，就是一见者然呀，我不可以将难，就是一害者冤呀，冤必有所失，就是一顺而不义必逆。就是一逆而不义必怪，就是一怪者怪呀，怪必有所无，就是一果者无呀，不相无而何处？就是一罪者主呀，主理相者为一生。就是一生而不义一困，就是一困，因何相者一番下，就是一情，情得不可不结，就是一结，结不者，莫若变，就是一变。夫妻者，莫若两子，就是一境，境者同样，不可以相同。妻子，就是一境，境者地呀，不可以相子，就是一钱，钱者情呀，情必有所归。就是一归难，一个所归者一大，就是一方者大也，将大者必是其故，就是一路如所养，就是一顺，顺者一也，日何一？就是一对。者一也，一何善事？就是一患者离也，不可以将离。就是一者，就是性质。就是一丈夫，有的性者一行子。就是一小个，有个。不假不贼，就是一定贼，不可相也，就是一理贼相应。十卦断，乾方坤柔。如若所要，连贯之理，合五合九，春见理不是其故，往三二度，进气也，进气也，春月成波之事也，白跳时也，无望灾也，随处理先不来也。险境的有太阳，世确实也，必无实也，为先的顺福也，随无过也，过实也，百难也，福患也，进救也，应于之也。健康的困相互也，寒毒也，行救也，患离也，杀死也，害官也，见难也，结果也，家人类也，批财欢之类也，大众之地，
温则退也，在友情也，双人亲也，热气故也，定出心也，小哥哥也，中夫信也，空德国，亲官路也，理想理堪下也，小跳官也，女不出也。思不尽也，相不亲也，在个边也，理养性也，记者病也，理者男之强也，归门女之中也，将女归太难行也，过故也，有无功也，怪怪也，功怪有也。君子得定，小人得逍遥。金刚经。先来读正开经题。无相心亲离了法，一千万家难得故。我今见闻必修持，愿解如来亲之意。金刚拍摄破了一经。我会因有分别因，如是我闻一时屈在下为国，其实结果读完，有大悲口上，千里别，我是人故，此时世尊，此时逐一持断。入下为大行其事，有其心中处得其意，还是本处换之日，修一观，先教义处得理得。先现此情分别离，时中那诸菩提在大众中，即中得起偏袒有经有情不得合众中境离别不言。其有世尊，如来善荷严诸菩萨，善护着诸菩萨，世尊，善男子善女人，发阿耨多罗三藐三菩提心，闻何应付？闻何行福以心？不言现在，诸菩提如你所说，如来善荷严诸菩萨，善护着诸菩萨，你见得听，当为你说，善男子善女人，发阿耨多罗三藐三菩提心，应如是故，如是行福以心。为前世尊，愿熬日本。大
性正当分第三。佛个诸菩提，诸菩萨摩诃萨，应如是幸福而心。所有一切众生之类，若愿生，若胎生，若色生，若化生，若有色，若无色，若有相，若无相，若非有相，若非无相。莫该明日无有涅槃离灭多时，如是灭多无量无数无边众生。是无众生得灭多者，何以告？诸菩提若菩萨，修我相、人相、众生相、寿者相，即非菩萨。妙相不足分第四。就此诸菩提菩萨不还，应无所事，行无报事。所谓不自食报事，不自清香味出法报事。诸菩提菩萨应如是报事，不自无相，何以告？若菩萨不自相报事，其合别不可数量。诸菩提无以温和，东方虚空可数量下，佛也世尊。诸菩提南西北方处于上下虚空可数量下，佛也世尊。诸菩提菩萨如自相报事，合别亦情如是，不可数量。诸菩提菩萨但应如所告知。如理是千分之五。诸菩提无以温和，可以心想见如来哈，佛也世尊。不可以心想得见如来，何以告？如来所发心相，即非心相。不过诸菩提凡所有相，皆是虚妄。若见诸相非相，即见如来。正信是有分别了。诸菩提是佛言，世尊，可有众生一闻如是言说讲故，生实心哈。不过诸菩提莫作是说，如来别何我别说。有此界修福者，无此讲故，令生信心。以此为实，当知是人，不有一佛、二佛、三佛、五佛，而将成经，有无量千万佛。所讲诸成经，每一讲故，乃是一念成行者。诸菩提如来即知即见，是诸众生，即如是无量福德，可以告。是诸众生无有我相、人相、众生相、寿者相、无法相，亦无非法相，可以告。是众生若先此相，则为着我人众生寿者。若此法相，即着我人众生寿者，可以告。若此非法相，即着我人众生寿者，是个不应此法，不应此非法。以是二个如来相说，立定比丘，
以我说法，如花如假，法上应下，何况非法？无地无说分地切。师菩提无义温和，如来的阿耨多罗三藐三菩提耶，如来依所说法耶，师菩提言，如我解佛所说义，无有定法，名阿耨多罗三藐三菩提也无有定法，如来可说。可以讲，如来所说法，皆不可思不可说，非法非法，所以结合一切现象，皆以不为法，理有差别。依法出现分十八。师菩提无义温和，若人满3000大千世界七宝，一样都是，是人所得福德，名为德行。师菩提言，行德世尊，可以讲是福德，即非福德性，是个如来说福德多。若有人无主经中，受其乃至事故其境，为他人说，如何性地可以讲师菩提一切诸佛及诸佛阿耨多罗三藐三菩提法，该将此经出。师菩提，所谓佛法者，即非佛法。一向无相分世相。师菩提无义温和，师德还良足是念，我的师德还更好。师菩提言，佛也世尊，可以说师德还名为一条，如无所入，不入色声香味触法，是名师德还。师菩提无义温和，师德含名足是念，我的师德含更好。师菩提言，佛也世尊，可以讲师德含名一往来，离世无往来，是名师德含。师菩提无义温和，阿那含名足是念，我的阿那含更好。师菩提言，佛也世尊，可以讲阿那含名为不来，离世无不来，是个名阿那含。师菩提无义温和，阿罗汉名足是念，我的阿罗汉德好。师菩提言，佛也世尊，可以讲是无有法名阿罗汉。世尊用阿罗汉足是念，我的阿罗汉德，即为着我人众生是者。世尊，佛法我的无尽三昧，人中所为第一，是第一利益阿罗汉。世尊，我不足是念，我是利益阿罗汉。世尊，我若不是念，我的阿罗汉德。世尊，这不说师菩提是闹阿难那行者，依师菩提是无所行，入名师菩提是闹阿难那行。所
识。不过师菩提有意温和，如来一界坚定佛所，有话应所说哈，不也世尊。如来在坚定佛所，有话是无所说。师菩提有意温和，菩萨庄严佛陀哈，不也世尊。可以说庄严佛陀上，即非庄严，是名庄严，是个师菩提，师菩萨无二法，应如是性清净心，不应自色性心，不应自清香离诸法性心，应无所住离心之心。师菩提譬如幽人，心如粉散王，有意温和，是心为大行。师菩提言心大世尊，可以讲不法为心是名大心。无为福性会第一。师菩提如行河中所应沙所，如是沙定行河，有意温和，是诸行河沙名为多行。师菩提言行多世尊，但诸行河上多无所，何况其沙？师菩提，我今是言过路。若有善男子、善女人，以七宝万亿所行河沙所，3000大千世界，以用布施，一号多好。师菩提言行多世尊，不过师菩提，若善男子、善女人，有此经中，乃至受持四故疾病，为他人说，以此福德，性前福德。观想性教观第12，有处师菩提，随法时间，乃至四故疾病，当知处处一切世山天人阿修罗，该应相样，如何他了？何况有人心良血气他相，师菩提当知是人，成就世上第一自有之法。若是经典所在之处，即为有法，若观想世故。如法有其分第13。此时师菩提别复言，世尊公何名此经？那定云何弘持？不过师菩提，是经名为金刚不世陀罗尼，此是名字，汝当弘持。所以者何？师菩提，不说不世陀罗尼，是非不世陀罗尼，是名不世陀罗尼。师菩提有意温和，如来有所说法好。师菩提别复言，世尊，如来无所说。师菩提有意温和，3000大千世界，所有离地是为多行。师菩提言行多世尊，师菩提。此理前如来说
非离尘，是名离尘。如来说世界非世界，是名世界。诸菩提，无以温和，可以32相见如来吼，佛也世尊，不可以32相一变如来，可以个如来说32相，这是非相，是名32相。诸菩提。若有善男子、善女人，以行荷花顶心灵告示，若有人有处敬重，乃至修持四故之定，为他人说，以后更多。理想100分第14。此时诸菩提闻法是经，心解如此，体内悲切，离别忽然，其有世尊，佛说如是心清净定，我将昔来所得慧眼。离经一闻如是是经，世尊，若有人一闻是经，信心清净，一生实相，当知是人，先正第一其有功德。世尊，是实相者，这是非相，是故如来说名实相。世尊，我今一闻如是经典。信解是持，一着为然。若当来世何我得世？只有降生，一闻是经，信解是持，是人即为第一之有。可以讲，此人无我相，无人相，无降生相，无是假相。所以假合我相，这是非相；人相、降生相。是假相，这是非相。可以讲，离一切诸相，即名诸佛。佛告诸菩提，如是，若有人一闻是经，不经得报，一为方知是人，是为虚有。可以讲，诸菩提如来说第一陀罗尼。这非第一陀罗尼，是名第一陀罗尼。诸菩提念了陀罗尼，如来说非念了陀罗尼，是名念了陀罗尼。可以讲，诸菩提如我是为歌利王，各个身体，我有意识，无我相，无人相。无降生相，无是假相。可以讲，我有往昔即着之该时，若有我相、人相、降生相，是假相，应先成形。诸菩提，要念过去有我得世，作念了成形。无你所说。无我相，无人相，无降生相，无是假相。是故诸菩提，菩萨应离一切相，发阿耨多罗三藐三菩提心，不应自色成心，不应自声香味触法成心，应先如所自心，若先有自即。为非之，是故佛说菩萨心，不应自色报事。诸菩提，菩萨为利益一切众生果，应如是报事。如来说一切诸相，这是非相；又说一切众生，是非降生。诸菩提。如来是真故者，
讲句者，不讲句者，不言句者。须菩提，如来所说法，此法无实无虚。须菩提，若菩萨心就有法，而行果事。如人一暗，不无所见。若菩萨心不住法，而行果事，如人有目，日光明照，见种种色。须菩提，将来之世，若有善男子、善女人，领此经，受持佛相，即为如来，依佛智慧，识彼是人，识见是人，该必成就无量无边功德。其经功德分第15。须菩提，若有善男子、善女人，初一分已经和打定心报事，中一分受已经和打定心报事，后一分若已经和打定心报事，如是无量1千万亿劫以心报事。若有人闻此经典，信心不灭，即可定地，何况复下受持佛相，为人解说。须菩提，需要言之，是经有不可思议，不可衡量，无边功德。如来为发大圣者说，为发最上圣者说，若有人领受持佛相，况为人说，如来识彼是人，识见是人，该必成就不可量，不可称，无有边，不可思议功德。如是人等，即为阿难如来，阿耨多罗三藐三菩提。可以讲，须菩提，若能消法者，若我见人见，相心见，受下见，即有此经，不能平修佛相，为人解说。须菩提，在此处，若有此经，一切世间天人阿修罗，所应供养，当知此处即为是下。该应恭敬福德为了，以诸华香离散之处。两性日相欢第10条。小错须菩提，若善男子、善女人，受持佛相此经，若为人听见，是人先世罪业应对恶道，以今世人轻正果，先世罪业即为消灭。当知阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，莫念过去无量阿僧之劫，有坚定前140,000万亿，哪有他所说？
世界中央成佛，无空作者，日后有人有何发誓，令受持托上出境，所得功德，有我所中央诸佛功德。一环不结业，一天万一环，乃是算数，譬如所不能解。师菩提，若善男子、善女人，有何发誓？有受持托上出境，所得功德，我略过佛者。亦有人闻，心即狂乱，何以不信？师菩提，当知是经义，不可思议，所报亦不可思议。无我分第一天，你是师菩提的佛言，世尊善男子、善女人，发阿耨多罗三藐三菩提心，云何应度？云何降伏之心？不过师菩提，善男子、善女人，发阿耨多罗三藐三菩提心者，众生如是心，我应略度一切众生，略度一切众生意，而无有一众生是略度者。可以讲，师菩提，了菩萨有我相、人相、众生相、寿者相，即非菩萨，所以结合师菩提是无有法。阿耨多罗三藐三菩提心者，师菩提，无以云何？如来有言定佛所，有法必阿耨多罗三藐三菩提哈。佛也，世尊，如我该佛所说义，不如言定佛所。无有法必阿耨多罗三藐三菩提。不言，如是，师菩提，是无有法如来必阿耨多罗三藐三菩提。师菩提，若有法如来必阿耨多罗三藐三菩提者，愿定佛是不有我受记。你有来世，当必作佛，可释迦牟尼，以是无有法必阿耨多罗三藐三菩提。是个言定佛有我受记，这是言。你有来世，当必作佛，可释迦牟尼，可以讲。如来家即诸法如义，若有人言，如来必阿耨多罗三藐三菩提。师菩提，是无有法，佛必阿耨多罗三藐三菩提。师菩提，如来所是阿耨多罗三藐三菩提，无是中。无是无虚，是个如来说一切法，乃是佛法。师菩提，所言一切法者，即非一切法，是个凭一切法。师菩提，譬如人心中大，师菩提言世尊，如来说人心中大，
即为非大仙，是名大仙。诸菩提菩萨亦如是，若不是言，我当欲度无量众生，这不名菩萨可以讲，诸菩提是无有法名为菩萨，是个不说一切法。无我无人无众生无受者，诸菩提若菩萨即是言，我当庄严佛陀，是一名菩萨。可以讲，如来说庄严佛陀者，即非庄严，是名庄严。诸菩提若菩萨通达无我法者，如来说名真是菩萨。一切动观分第18。无以温和，如来有肉眼吼，如是世尊如来有肉眼，诸菩提无以温和，如来有天眼吼，如是世尊如来有天眼，诸菩提无以温和，如来有慧眼吼，如是世尊如来有慧眼。诸菩提无以温和，如来有法眼吼，如是世尊如来有法眼。诸菩提无以温和，如来有佛眼吼，如是世尊如来有佛眼。诸菩提无以温和，如行河中高有沙，不说是沙吼，如是世尊如来不是沙。诸菩提无以温和，如一行河中高有沙，又如是沙边行河，是诸行河所有大作不世界，如是名为多吼，行多世尊。不可诸菩提，你在佛河中所有众生，欲间众生，如来悉知可以过，如来说自心皆为非心，是名为心。所以假合诸菩提，过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得。法界通化分49。诸菩提无以温和，若有人愿3000大千世界七次，以用报时，是人以是因缘适合多行，如是世尊，此人以是因缘适合行多。诸菩提若福德修习，如来不说的福德多，以福德无过，如来说的福德多。理想分别理修，诸菩提无以温和，可可以有着色心见哈，可也世尊，如来不应以有着色心见，何故？如来说有着色心，即非有着色心，是名有着色心。
是菩提，无以温和，如来可以具足诸相善行，佛也世尊，如来不应以具足诸相善，可以讲如来说诸相具足，这非具足，是名诸相具足。为说所说分是21。诸菩提，你不为如来作是念，要当应所说法，莫作是念可以过。若因言如来有所说法，即为放佛，不能该我所说法。诸菩提，说法者无法可说，是名说法。你即回定诸菩提，亦不言，世尊，可有众生有未来世，闻法是法，应信心下。不言诸菩提，智慧众生，闻不众生，可以讲诸菩提，众生者，如来说非众生，是名众生。无法可得分是22。诸菩提亦不言，世尊不得阿耨多罗三藐三菩提，为无所得的，不言，如是诸菩提，我有阿耨多罗三藐三菩提，乃是无有教法可得，是名阿耨多罗三藐三菩提。平心平生分是23。就是诸菩提，是法平等，无有隔下，是名阿耨多罗三藐三菩提。因无我无人，无众生，无寿者，修一切善法，即是阿耨多罗三藐三菩提。诸菩提所言善法者，如来说即非善法，是名善法。无比分是24。诸菩提，若3000大千世界中，所有诸尊梵王，如是正七所住，有人其样所住。若人依此拍摄菩提经，乃是自古之境，受其特相，为他人传，有钱合别，一分不值一1000万一分，乃是万佛譬如所不能解。话无所话分是25。诸菩提，无以温和，你便不为如来作是念，我当所众生。诸菩提莫作是念，可以讲。是无有众生如来所者，若有众生如来所者，如来即有我人众生是者。
须菩提，如来说有我者，即非有我；而凡夫之人，以为有我。须菩提，凡夫者，如来说，即非凡夫，是名凡夫。分相分第26，专轮圣王即是如来。须菩提，若复言，世尊如我解佛所说义，不应以32相观如来，以时世尊离法之言。若以直见我，以人生救我，人生下道，不能见如来。无端无的分世27。须菩提，你若作是念，如来不以故着上果，一阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，若作是念，如来不以故着上果，一阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，你若作是念，发阿耨多罗三藐三菩提心者，发诸法全的；若作是念，可以过发阿耨多罗三藐三菩提心者，诸法不说全的相。修不贪分第13。须菩提，若菩萨以万情和沙顶世界七道其样所示，若有人之一切法，无我不行有念，此菩萨圣贤菩萨，所得功德可以过须菩提，以诸菩萨不受福德过。须菩提，是复言，世尊云何菩萨不受福德？须菩提，菩萨所作福德，不应贪着，是故说不受福德。唯宜成分第19。须菩提，若有因缘，如来若来若去，若舍若我，人不解我所说义，可以过如来者，无所相来，亦无所去，故名如来。以下理想分第30。须菩提，若善男子、善女人，以3000大千世界摧为利定，为云何？是利定上灵运多下，须菩提言：心多世尊，可以过
若是未平常是有食，不得是未平常。所以食好不是未平常，即非未平常，是名未平常。这份如来所说3000大千世界，即非世界，是名世界。可以讲，若世界是有食，就是一合相。如来说一合相，即非一合相，是名一合相。诸菩提一合相者，就是一颗石但凡夫之言，贪着而富。意见不相分第31。诸菩提若因言不说那件人见相心见是这见，诸菩提因为温和是人在我所说义不也世尊，是人不在如来所说义，可以讲。世尊说那件人见相心见是这见，即非那件人见相心见是这见，是名那件人见相心见是这见。诸菩提，我阿耨多罗三藐三菩提心者，有一切法应如是知，如是见，如是境界，不相法相。诸菩提，虽然法相，如来说即非法相，是名法相。应化非心分第32。诸菩提，若有人以愿无量多经之世界七宝，其用所至，若有善男子善女人，发菩提心者，其有此经，乃是四故经典，受其特相，为人演说，其学性质，云何为人演说？一次有相，如不动，可以说一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。不说是经义，将那诸菩提一出比丘尼，有波色，有波夷，一切世间天人阿修罗等，闻佛所说，大大欢喜，信受奉行。发誓可乐的心香。观自在菩萨，天天发誓快乐的时，照见我温在康，我一切可以。这里就学不以康，康不以学，学就是康，康就是学，学相行学，一修如是，这里就是诸法空相。不增不变，不多不减，不增不减，是个空相无相，无受相行学，无眼力之色心意，无色声香味触法，无眼界，乃至无意识界，无明，也无明心，乃至无脑子，也无脑子心，无可识别的，无地也无地，亦无所执着。菩提萨埵，以发誓菩提的果，
心无跨外，无跨外过，无有恐怖，远离颠倒梦想，究竟涅槃。三世诸佛，其他地婆罗蜜多故，阿罗多罗三藐三菩提。故知他地婆罗蜜多，是大成就是大成就是无上就。是无正正就令度一切苦，真实不虚，故说发地婆罗蜜多就，结实就话，kết thể kết thể, thơ rơ kết thể, thơ rơ siêng kết thể, thọ thể và tổ ơ. Việc thẳng tài đi trường. Nam mô Ha Na Tha Na Sơ Na Ya E Nam mô A Di E Tha Ru Kết Tề Địa Xoa Na E Thọ Thế Sát Tê Tê E Ma Ô Sát Tê Tê E Ma Ô Kha Ru Ni Kha E Am Sa Tòa Na Hòa E Do Tha Na Than Xia Nam mô Siết Chế Liệt Sơ Y Bóng A Đi Ê Thơ Rú Kết Tề Siết Hồ Na Điên Tê Tê Nam mô Na Na Tiên Tí Hê Đi Ma Ô Bát Tê Sa Mê Sát Tê A Tha Tò Sư Tín A Sê Yên Sát Tê Sát Tê Nam mô Bơ Sát Tê Nam mô Bơ Thia Ma Hoa Tiết Sơ An Tiết Tha Am A Bơ Đu Hê Đu Kha Tê Kha Lê Tê Y Hê Đi Ma Ô Thọ Thế Sát Tê Sát Tê Ma Na Ma Hê Đi Tê Yên Cú Rú Tê Bóng Tổ Rú Hoạt Sê Ê Tê Ma Ô Hoạt Sê Ê Tê Tê Na Tê Đi Ní Siết Hồ Na Ê Gia Na Ma Hòa Ma Na Mộc Tê Đê Y Hê Siêng Na A Na Sam Hồ Na Xia Đi Hoạt Sam Hồ Na Xia Ê Ho Rú Ma Na Ho Rú Hê Đi Sa Na Siết Đi Sa Rú Thọ Thế Ê Thọ Tê Ê Đi Tê Đi Ê Na Na Tiên Tí Tê Đi Siết Đi Na Tê Ê Ma Na Sa Tê Ô Siết Tê Ê Sa Tê Ô Ma Ô Siết Tê Ê Sa Tê Ô Siết Tê Rù Đê Siết Quả Na Ê Sa Tê Ô Na Na Tiên Tí Sa Tê Ô Ma Na Sa Tê Ô Siêng Na A Bộc Kê Ê Sa Tê Ô Sa Tê Ma Ô A Siết Tê Ê Sa Tê Ô Dạ Siêng Na A Siết Tê Ê Sa Tê Ô Thơ Tê Ma Kê Siết Tê Ê Sa Tê Ô Na Na Tiên Tí Bậc Khe Na Ê Sa Tê Ô Ma Bơ Đi Xing Thiên Na Ê Sa Tê Ô Nam mô Ha Na Tha Na Sơ Na Ya Ê Nam mô A Di Ê Thơ Rú Kết Tề Liệt Ca Na Ê Sa Tê Ô Am Siết Tền Tô Đàn Tê Na Quạt Tê Ê Sa Tê Ô
出境的版本有真侪种，虽然以下上讲的版本来读。官表中第一，得可得非常得，名可名非常名，无名天地之始，有名万物之母。故常无有一官之料，常有一官之巧。此两者当出第一名，当为之贤，贤之又贤，将了之文。观照中第二，天下大知理之为理，夫恶义；大知善之为善，夫不善义。故有无相生，然应相成；相短相形，高下相倾；因心相合，真好相随。是以圣人，处不为之事，行不言之道，万物各言理不符，心理不有，为理不实，方行理不孤，无疑不孤，是义不起。安民中第三，不相贤，思民不争，不贵然不知好，思民不为德，不见可忧，思心不乱。是以圣人之地，知其心，识其好，约其气，强其贵。相思民，无低无欲，思无自家不敢为也，为无为，则无不治。不应相得事，可相利养己，却不言，焉系是万物之宗。可之类，盖之坤，可之刚，党之典，三系是六准，我不知水之主，天地之身，修中相地我。天地不仁，以万物为作果；圣人不仁，以德行为作果。天地之间，自有托一好，虚理不可，当理如出，多言所表，不如修中。各品相对了，各行不似，是为天定。天定之文，是为天地经。连连欲准，相事不平，无事相得切，天长得久，天地虽名相听修者，以之不得生，故灵相生，是以圣人何其心之心先，为之心之心准。非以其无事也，故灵行之事，若非相得办，相生若水，水生离万物而不争。故圣人之所往，各须无德。故圣德，心善焉，无圣言。言善事，行善地，思善良，当善时，无疑不争。
记忆，趣味就是不可相得。今日晚堂，莫是良宵，富贵离家，殊为之交。光贤连随心退，天之德。因即将地息，再应撇头意，免无离后。关系对由，免应以后。一睹天然，免无出后。爱邻治国，免无违后。天文开察，免无出后。明别事达，免无抵后。先是确实，先理不有，为理不实，讲理不真，是为现别。其中将81、30下共一个，当今没有古之用。天地以为气，当今没有气之用。学何有以为学，当今没有学之用。果有字以为义，无字以为用。为学将82，我学名言不忘。我因名言命容，我被名言靠送。批评正念，名言先发讲。难得之下，名言现行。是以圣言为好不为恶，故弃必处处。飘玉江83，飘玉玉江，贵大欢玉仙，可谓飘玉玉江，飘为上，玉为下，一字玉江，一字玉江，是为飘玉玉江，可谓贵大欢玉仙。我所以有大欢者，为我有心；见我无心，我有何欢？故以心为天下者，可以治天下；爱以心为天下者，可以托天下。第章84。知字不见，免惑疑；聽字不聞，免惑知；學字不得，免惑疑。夫三者，不可避絕，故分離為義。吉祥不教，以下不問，先行係不可定，學歸無不問。是為無狀之狀，無情之情，是為康復，兩字不見之秀，水字不見之好，是過之德，以無見之有，兩字過世，是為德己，不應將行哦，過是成為夫者，微妙健康，天不可寫，無疑不可寫，各樣為之用，無係若當實穿，一係若為樹林，然係之若切，還係若邊是相識，端係之若破，康係之若國，寬係之若國，識名作意志，將是其天，
成章第10条，必须切修正俗，万物并作，我以观其学，古物文文，各归其经，归经或正，正或合并，合并或常，非常或平，不非常，妄不相。非常阳，阳乃光，光乃王，王乃天，天乃道，道乃久，不兴不败。第1章第17，太上不必有时，基础天时无时，基础为时，基础不时，各信不足，也不信。又是其贵言，光贤属水，一性该为我所言。第1章第18，大德会有仁义，智慧错有大为，六亲不和有好处，国家混乱有忠心。托所章第19，决胜气地，民利必备，决人气义，民合好主，决他气力，德节无有，处三者以为文不教，个人有所想，所见头痛，小事官药。15章第20，决黑不忧，以其无恶，相其几何，生之无恶，相其何了。人之所为，不可不为，空何其利用在？向人兮兮，如向太乐，如边存在。我道必摕其利调，如应以之利害，生生下若无所归，向人该有无，而我作若为。我无人之心也在，根分下，向人交交，我作若昏，向人擦擦，我作文文，屈下其若海，飘下若无所知，向人该有意，我作万请品。我独因有人，离贵十宝。相即将第21，空即是阳，依得是强，这是为物，以空以混，佛下空下其中有强，空下佛下其中有物。了下明下，其中有正，其中成真，其中有性。自古必今，其名不弃，以一丈夫。我何以知丈夫之年在此处？头1章第22，客即传，往即必，我即行，地即心，下即地，道即血。是以圣人头一为天下说，不自见各名，不自是各相，不自发各有功，不自轻各长。
古语不精，故天下莫名有之称。故是所谓曲折传者，气虚言在，声传而归之。中道章第23，以言辅言，飘风不将标，自物不将日。是为主者天地，天地上不能久，而方有人好。故将士有道者，道者当有道，德者当有德，失者当有失。当有道者，道业乐直至；当有德者，德业乐直至；当有失者，失业乐直至。信不着言，有不信言。不处将第24。知者不列，夸者不详，处见者不明，处虚者不彰，处发者不刚，处轻者不长。其有道也，或有失罪行，不是恶志。故有道者不处，分成相第25。有不分成，先变世相，即下了下，作德而不改，修行而不怠，可以天下乐。我不知之名，知之为道，将为之名为大，大为世，世为万，万为幻。道大天大，地大王亦大，实将有事大，而王故之一言。人发地，地发天，天发道，道发自然。自中将第20条，将为天经，将为特君。是君主将之行，不离自中。虽有言官，燕处悄然，奈何万姓之主，利益心倾天下。天则是行，何则是君？是明章第27。圣贤无特别，圣言无下跌，圣戒不用丢切。圣必无关键而不可开，圣戒无相约而不可改。是以圣人相生救人，故无弃人；相生救物，故无弃物。是为实名。故圣人者，不圣人之师；不圣人者，圣人之师。不贵之师，不爱之师，随地大礼，是为调调。相德章第28。知其良，救其出，为天下喜，为天下喜。相德不离，学归有言义。知其节，守其节，为天下谢。为天下事，相德不撇，学归有无节。知其营，守其约，为天下国，为天下国。相德乃着，学归有朴。朴善即为器，圣人用智即为观众。故大地不格。自然章第29。将欲知天下利为治，我见之不得已。天下兴起，不可为也。为者败之，失者失之。故物实行实随，实虚实吹，实强实锐，实在实灰。是以圣人气性、气车、气态。不道章第30。以道所人主者，不以应
强天下，其事好还。书之所处，经极生厌，在兵之后，必有相连。我先者各利益，不敢以出强，各利不谦，各利不发，各利不骄，各利不得意，是各利不强。不防正怒，是为得道，得道得义。贵多章第37，虎大兵者，不祥之气，不协恶事，故有道者不处。君子固则贵者，用兵则贵友。兵者不祥之气，非君子之气，不得已利用之，恬淡为上。胜利不利，利利之者是乐杀人，夫乐杀人者，不可得之于天下。吉事相者，相事相由，天将军处者，上将军处由，言以丧礼处之。杀人相得，以悲哀克之，见性得以丧礼处之。第几章第32，得祥无陵，托随小，天下不敢行。何王入灵手，万物将自宾。天地相合，以共甘露，人莫之，灵力自宾。知者有灵，灵亦既有，虎亦将之止。知之所以不逮，披道之在天下，有川国有江海。前几章第33，知人者智，自知者明，胜人者有力，自胜者强。知足者富，强行者有志，不是其所者久。自力不亡者寿。生大章第34，大道欢喜，其可所有，万物施之，以生利不俗。讲行不明有，爱用万物，而不为处。相无约，可能有效，万物归之，而不为主。可能有代，是以圣人将不为代，故灵行之代。大唱章第35，即大唱天下往，往而不害，安定泰。不污名，各克己，多是出口，淡薄而无味，使之不足见。听之不足闻，用之不可以。微灵章第30条，将欲ฮ็之，必告中之；将欲足之，必告强之；将欲会之，必告兴之；将欲得之，必告有之。是谓微灵，柔性刚，弱性强。虎不可脱有焉，伏之利器，不可以是人。无为章第37，得祥无为，利无不为。何王入灵手，万物将自化。化利欲作，我将便是以无名之徒。无名之徒，欲将不约，不约以正，天下将自清。出河章第38，上德不德，是以有德；下德不失德，是以无德。上德无为而无以为，下德为之而有以为。上仁为之而无以为，上义为之而有以为。上礼为之而莫之应，极量之而灵之。故失道而何德？失德而何仁？失仁而何义？失义而何乐？苦乐者，相信之福，
一段一首也，正式者就是华，日语一世也。是以大丈夫处其好，不顾其暴，处其失，不顾其华。故去必出处，第一章第39。识字第一者，天第一依天，地第一依灵，行第一依灵，国第一依言。万物第一依生，虎王第一为天下正。其第一也，天不异天，上强烈；地不异灵，上强法；神不异灵，上强合；国不异言，上强结；万物不异生，上强烈；虎王不异天，离贵歌上强贵。故归以天为本，歌以下为基。是以虎王自称高官不高，此其以善为本的开号。故必所有无有，不欲乐乐如妖，乐乐如邪。反复将世事实，患者得之动，弱者得之用。天下万物生有有，有生有无。文道将地事实质，上师文道勤而行事，中师文道略准略服，下师文道大调事，不调不足以为道。故正言有志，明道略歪，进道略退，依道略对，上德略高，大德略骄，空德略不骄，见德略抛，积德略路，大风无我，大气万成，大音希声，大听无形。得运无名，苦以得，善待请成。强和将第42，得成一1200，21300，3声万物，万物互因而投用，相去以为和。人之所恶，其高官不国，而王公以为强。故物亦顺之利益，亦之利损。人之所教，莫欲教之。强良者，不得之事。我常以为教父。
北京。第六章第43。天下之地流，地平天下之地间。无有业务无间，我是意志无为之有业，不言之道，无为之道，天下之吉事。第几章第44，名有心属天，心有好属生。是有亡属病，是个心爱必在会，多党必何亡？必着不着，必知不在，可以长久。先将将第45，大行欲快，其用不得。大言欲强，其用不强；大智欲阔，大卡欲抓；大辩欲律，可性寒，性热，天变为天下情。第6章第46，天下有德。却招马以混，天下无德，良马先有高，虽莫大有可约，可莫大有不知着，叫莫大有欲知。知着知着，想着意。天德章第47。不知下知天下，不归有见天德。知出迷妄，知彼迷笑。其性人，不行理知，不显理明，不为理行。日生将第48，为汉之业。为德之顺，顺之有顺，义之无不为，不为而无不为。故出天下者，相以无事，一之有事，不足以出天下。一成章第49，圣人无相心。以必性之心为心，先者我先至，不先者我亦先至，必先義。善者我善至，不善者我亦善至，必善義。聖人之在天下，不脱言。为天下混之心，一性皆故其尼薄，圣人皆海之。圣书中第50，出生之父，生之道之有三，父之道之有三，人之生，王之父地者。亦是有三，夫何故？以其生之好，皆
爱文善业生者，若行不无事好，日官不必加兵，事无所导之家，好无所好之了。天无所用之念，夫何故？以其无事病，尊贵将第51，相是色朴是，不行是世行是，是以万物莫不尊道而贵别，道之尊，即之贵。故莫是变是相不然，故道生是色朴是，相是色是，行是色是，样是合是。先理不有，为理不齐，量理不等，是为天别。修不相对，我是地，天下有事，以为天下母，既得其母，以知其主，既知其主，学修其母，不心不在，识其对，写其文，将心不停。开其对，写其书，将心不定。见下活定，修柔活强，用之光，学归之名，无为信用，是为实相。大道章第53，是我带领有地。行有大道，以须是为大道善宜，利民好行，小善道，善善无，通善虚，学文采，在利剑，剑因识，好才有有，是为自夸。非道也在，善见将第54，善见者不败，善抛者不脱，子孙世事不转，修之有心，一定难行；修之有家，一定难有；修之有乡。一别难享，修之有国；一别难行，修之有天下；一别难跑。故以心观心，以家观家，以乡观乡，以国观国，以天下观天下。我何以知天下之变在于此？含德相是我行我，含德之后必有出处。逐条不歇，两手不顾，养鸟不跑。我若今有的恶果。离地尽无是合理顺作，天一次也，相知合理不下，何是地也？离合或相，离相或定，一心或相，心思气或相，不共正闹，是为不得，不得得意。贵将是我是了，知者不言，言者不知，识之对，视之文，科之类，在之分，合之光，懂之比，是为相懂。
得而利，亦不可得而害，不可得而贵，亦不可得而賤。五為天下貴，而國將第57，以正治國，以己用兵，以無事出天下。我何以知之現在？以此。天下得其會，其民如平，民得其器，國家殊分。民得其他，其物殊起，法定殊章，得吉得有。五聖人云：我不為利民之患，我不事利民之福，我好正利民之正，我不欲利民之福，我不正利民之清。黑正章第53，以正文文，以民順順，以正察察，以民闊闊。科係學所依，學係科所學，學比之節，以無正體。正學為基，善學為要，人之第一，自必過救恩。是以聖人方利不雜，良利不貴，一利不實，光利不妖。用聖章第59，以人事天，莫略色，夫以色是為科學，科學為必上則色，上則色，則無不克，無不克，則莫比其節，莫比其節，可以有國，有國之道，可以長久，是為清經而治，用心修持之道。以大國將第60，以大國欲偏相勝，以德行天下，以貴不行，非其貴不行，以行不相連，非其行不相連，聖人亦不相連。夫以量不相相，故直交歸遠。為下章第61，大國者下流，天下之交，天下之交，應相依，應勝無。以正為下，故大國以下小國，攝取小國，小國以下大國，攝取大國。惡業下以處，業下以處，大國不過欲見促前，小國不過欲入事前。兩者各得其所欲，故大者以為下。第二章第64，多者萬物之惡，善人之道，不善人之所報。理言可以取，順行可以加人。人之不善，何其之有？故立天主第三講，雖有公平，以善黜罵，不如得盡出德。我之所以貴出德者，何不是求以德，有罪之免惡，故為天下貴。無難章第63，為無為，事無事，利無利，大小得小，二萬以表。果然有其有，
下万事，必作有缘；天下大事，必作有势。是以圣人将不为之代，故良成之代。夫勤了必关心，多怨必得然。是以圣人悠然之，故将无然。夫物将地略实事，其安无奇，其微妙无罗，其退无判，其微无散。为之有微妙，比之有微乱，合校之道，先有和谐。修禅之台，是有累土；千里之行，是有足下。为者大智，实者实智。是以圣人无为，故无败；无执，故无失。人之将士，上既有成立大事，行将如是，则无败事。是以圣人若不若不贵干之事学，学不下，学将人之所过。以负担不是自然，理不敢为，现必将地若心我。故之善有道者，会以明人，将以古证。理之难治，理之道治。故以之治国，国之治；为之治国，国之福。知此两者，亦开示。上帝开示是为现德，现德千言万语，无不换之，任何乃至在顺。江海将地略是了，江海所以名为一国王者，以其善下之，故名为一国王。是以圣人若上人，是以言下之；若善人，是以心和之。是以圣人此上而变不彰，此简而变学害。是以天下莫非礼不严，以之不正，故天下莫良恶之声。三不彰。地略是切，天下皆为我得大事不祥，苦以待，恶事不孝。略教救援，其地也胡。我有三宝，其力宝智，一或主，二或谦，三或不敢为天下先。夫主所应用。谦故良恐，不敢为天下先，故良成其中。今写之主请用，写之谦请恐，写之好请先富用。夫主以正则正，以守则固。天将救治，以主为治。不正将地略是善，善为主者不补，善正者不能，善正直者不误，善用人者不之下。是为不正之德，是为用人之德，是为配天福之德。用兵将，地略是少。用兵修言，我不敢为主为客，不敢进寸离退笑。是为行无为，量无比，灵无德，吉无病，何莫大有轻德？轻德吉，其方我报，故抗兵上加，哀者成义。怀玉章第七书，我言是无知，善无行，天下莫良知，莫良行。言
言有宗，事有君，苦以无知，是以自我定。以我者希，自我贵定，是以圣人其达怀旧。一并将70件，一必上，一必治病，苦以并病，是以不病。圣人不病，以之并病。为将70字，民不为威，一大威敬。无责其所故，无言其所生。苦以不言，是以不言。是以圣人自卑不自见，自爱不自贵。气必处处，天王将73。养有感即杀，养有不感即发。处两者，是利即害，天下所恶。属彼之国，是以圣人悠然之。天之道，不争而成事，不言而自言，不调而自然，成言而成无。天网恢恢，所利不实。书法中70字。民祥不畏事，奈何以事苦之？若夫人相畏事，为己者，我必不离实之。属三，相有事实者杀，夫在事实者，是为在倡导。夫在倡导者，其有不相以修义。贵生中75，民之知，以之上实惠之道，是以知。民之难治，以之上治修为，是以难治。民之轻视，以之修身之好，是以轻视。苦以无以生为者，是贤有贵生。六十章76，人之生也柔弱，其事也坚强。万物好物之生也柔脆，其事也高贵。坚强者富之道，柔弱者生之道。是以兵强则不胜，不强则强。坚强固下，柔弱固上。天道中77，天之道，是由中好。者一致，他者固之，有无者顺之。不足者无之，天之道，顺有无，是所不足。人之道，皆不然，顺不足以防有无。说明以有无防天下，以有道者，是以圣人为力不施，方行力不处，不欲见贤。水结章73，天下柔弱，莫过河水，日光坚强者，莫之良性，是无一无ผิ。有性光，弱性强。天下莫不知，天下莫良行。圣人闻，受国之所，是为社稷主；受国不祥，是为天下王。圣人若患，可客章79，可台湾必修无完，安可以为生？是以圣人一多客，而不值有人。有得事客，无得事客。天道无亲，
常有成人，不是将有十成。小国官民，所有特别机器而不用，私民重视而不关事，虽有照顾，无所成就；虽有加兵，无所成就。私民学必成利用之，三其实，理其学，安其居，乐其俗。民国相望，皆欠之因相本，民是老事，不相往来。不即将第80篇，信言不立，理言不信，先者不变，先者不善，知者不托，托者不低。圣言不绝，意义为人，事都有；意义无人，事都得。天之德，理理不害；圣人之德，为理不争。现在继续读太上清净经，魔君话在道无情，成一天地；在道无情，运行一国；在道无灵，泱泱万物。我不知其名，用名为道。苦道者，有情有道。有动有静，天清地浊，天动地静，南清女浊，南动女静，上顿流滑，理性万物。清者足之管，动者静之机，人灵相清净，天地悉皆归。夫人心好清，理心要治；人心好静，理欲天行。相连劝之要，理心自静；静之心，理行自清。自然欲欲不相，三德表的。所以不灵者，为心理精，欲理欠也。灵欠之者，内观之心，心无其心；内观之行，行无其行；外观之物，物无其物。三者既无，以见无空。观空亦空，空无所空，所空既无，无无亦无，无无既无，淡然相接。即无所接，一气灵性，一气不生，一是真正。心常应物，心常必成。相应相生，相情相应。如此平静，渐入正道；既入正道，名为得道。虽名得道，是无所得。为化众生，名为得道。令魔之者，可传信道。魔君话：上士无情，下士好情；上德不德，下德不德。一德之者，不明道德。众生所以不得正道者，为有妄心。既有妄心，即经其行；既经其行，即着万物；既着万物，即生贪求；既生贪求，即是烦恼。烦恼妄想，有可成亲，现得逐标。
流浪生死，伤心苦海，生是情道，心中之道，我者所得，心无道者，伤情情义。
3 Triasruas of Tao. 三宝心法主讲者五净妙翻译者 Mr. Jerome William McCarthy Index. 目录 Chapter 1 Why are they congratulating me on receiving the Tao? 第一章为什么他们恭喜我求得天道 Chapter 2 What is the Tao? 第二章什么是道 Chapter 3 What are the 3 treasures? 第三章何谓三宝 Chapter 4 Why do the introducer and the sponsor take an oath at the altar? 第四章为什么引宝要立愿 Chapter 5 Why I should take an oath before receiving the Tao? 第五章为什么要立求道愿 Chapter 6 How to save human beings. 第六章如何求度众生 Chapter 1 Why are they congratulating me on receiving the Tao? Ladies and gentlemen, I would like to extend my heartiest congratulations to you, for this is your most auspicious day. Today you have received the Tao, which is the ultimate aim of existence. All of the Buddhas and saints attained the Tao in the past and, by transcending the limitations of birth and death, had become immortal. That which you have received today is the same Tao. Formerly, one who intended to receive the Tao had to abandon worldly possessions and enjoyments. If he was a king, he had to abandon his kingdom. If he was a high official, he had to resign his high position, leave his family and go to the remote mountains to seek a master who would transmit the Tao to him. After much suffering he would gradually perfect his conduct, purify his mind and heart and perform many good deeds. For his sincerity, God would send Buddha to transmit the Tao to him. Under such conditions a person able to succeed was hard to find. During that period the Tao was secretly transmitted from one patriarch to another. 第一章为什么他们恭喜我求得天道？各位先生太太小姐，首先让我衷心的恭喜你们，因为今天是你们大喜的日子。今天你们得了道，道是至宝，道超出了一切。每一位古圣先贤佛祖皆于古代求得天道，故他们能超出生死之界限而永存。今天你们所得的道即同他们其实所得的道一样。在古时，人要得道必须弃他在世界上所拥有之一切与享受。假如他是一位皇帝，也必须弃他的江山；假如他是一位大，他必须舍弃他的爵，离开家人，入深山寻访能够指点他途径，传授大道给他的名师。在他经历了千辛万苦之后，同时已将凡心修炼成佛心，并已达至圆满之行为，以及做了许多善事，在他至诚之下，终于感动上天之心，派仙佛来指点，传授大道给他。在如此之情况下，成功者非常稀少。在那时，道是由一代祖师逆传给下一代祖师。
Today we need not go to the remote mountains in order to cultivate ourselves. We may find the means to do so in our own environment. Therefore we must take full advantage of our fortunate circumstances because we are in close proximity to the Tao. Why is the Tao so accessible to us at this time? It is because mankind is facing great calamities which signal the destruction of the human race. What is the cause of these calamities in this modern age? Most people blindly worship technical science and neglect spiritual harmony. They believe that the power of mankind can surpass nature and that science is almighty and can solve all human problems. It would seem as though conscience or soul are only religious terms and have no real existence. Most people do not recognize their true selves, which are indestructible and immortal. Actually, the true self is the master of the mortal body. Today most people have lost their consciences, harming others in order to benefit themselves. Those evils which human beings are now committing will cause great disasters, the likes of which had never been witnessed before. This will be the final calamity in which the human race, the immortals of space, and the ghosts in hell will all be destroyed. 然而现在我们不需要到深山去，而我们一默修行。何以我们能如此容易就得到这？是因为时代不同了。现在人类面对劫难之来临，末劫就要来到，末劫将会毁灭全人类。劫难是怎样造成的？原因是在此新世纪，多数的人们共盲目崇拜科学，而不注重心灵的完善。他们相信人类的力量能超出大自然，科学是高于一切，科学是万能，科学能解一切人类之问题。而良心、灵性仅是宗教之名词，它永不能实现。人们不认识真理。真理是我们之良心、道心、真我本体，它不灭，万物长存。它是主持我一生之主人翁。如今世上的众生，大多数失去了真正的良心，他们造一切之罪恶，因此造成了空前绝后之浩劫。我们称它为末劫。在此浩劫中，不仅全世界的众生，同时起天的大仙、地府的鬼魂都要受劫灭。However, God, of whose essence we are created, is merciful and compassionate and does not desire that the good people be destroyed along with the evil ones. So God has provided that the Tao be disseminated among mankind and has sent the great teachers, Buddha Shikung and Bodhisattva Yui, to rescue the three kinds of beings, the immortals of space, human beings, and the ghosts in hell, so that they may return to heaven together. Buddha Shikung and Bodhisattva Yui are under the command of God and are responsible for transmitting the Tao to the three kinds of beings. Their duty is to manage the work called the last salvation.
The salvation is formless and soundless, and the transmission is performed without preaching. It directly points out the original nature, conscience or soul of mankind, in order that people may realize their true nature and thereby become enlightened. 然而，是我们灵性的至高无上之母亲上帝，是非常的慈悲，一不忍善恶俱焚，因此降下真道，并派名师济公活佛与月慧菩萨降世，挽救三曹弃天之大仙，世界的众生，地府的鬼魂同返天堂。我们师尊师母二位老大人奉老母的命令，真传真守，普渡三曹。他们的责任是办理末后一收圆大事，不立文字，教外别传，直指人心，直指人人固有之良心。灵性使人们见自性而成佛。When the last calamity arrives, nothing can save mankind except the true way, which is the Tao sent from God. That is why the Tao is widely propagated today to save good people. Ancient people first cultivated themselves and then received the Tao. But today we receive the Tao first and then cultivate ourselves. Therefore, after we have received the Tao, we have to seriously cultivate ourselves. Then we shall automatically be safe from danger, escape from calamities, avoid reincarnation and become saints and Buddhas. 当末劫临头时，没有任何其他方法可以解救众生，除了上帝所降下的唯一之道。因此现在大道普渡善男信女，古人是先修后的，先修道然后才得道，现在我们是先的后修。因此得道以后，我们要真正修道，将来自然能逢凶化吉，躲劫彼难，超生了死，成圣成佛。Although it is easier for modern people to receive the Tao than it was for past generations, the ability to receive the Tao also depends on each person's condition and background. Today you receive the Tao because you had an affinity with our temple, and you and your ancestors have performed many virtuous acts. Possibly you were cultivated in a religion in your previous lives. These conditions allow you to have an affinity for the Tao. Without this affinity you would never receive it. 虽然今人比古人更易得道，然而亦是各凭各之根基缘分。今天你们得道皆因与佛有缘，前世有行善积德，祖先有德，也许前世有修过五大宗教或其他宗教，因此使你们今天有缘得道，否则将永不能得道。Chapter 2 What is the Tao? Ladies and gentlemen, you have received the Tao today, but what did you actually receive? What is the Tao? The Tao is the source of everything. Tao is the creator and master of the universe. Tao is God, the supreme power. Before the earth and sky existed, before the creation of the universe, the Tao existed.
After the universe is annihilated and nothing remains, the Tao will continue to exist and to create and control a new universe. The Tao is limitless, invisible and formless. It cannot be seen, heard, smelled or touched and is beyond the power of human comprehension. Tao activates everything, yet we cannot see its action. It works without effort, yet nothing left undone. Man usually calls it nature. Nothing can exist without the Tao because everything depends on it. Tao is God and our soul issues from God's essence. We are God's children. 第2章蛇魔是道，各位今天已经得到。究竟的是蛇魔，蛇魔是道，道是天地人万物之母，道是宇宙之本源，创造者亦即主宰者。道上帝，道至尊至贵之神。当天地还未生之前，一切都未有之前，道已先存在的。当天地毁灭后，道不毁灭，道能再生天地人万物。天地人万物生成了，道其中主宰。道非常奥妙，道无形无相，视而不见，听而不闻，不可嗅，不可捉摸。道超出了人们的想象力而不思议，亦不可言说，一切皆是道所为。然而我见不到道的动作，道是无为而为的，然一切莫不是道所为。人们常称它为自然。假若无道，任何一物不能存在，因为一切都依靠道而的存。道上帝，我们之灵性是上帝所赐，我们是上帝之儿女，上帝是我们之天。When we speak of the creator of the universe, we call it Tao. When we speak of the ruler of everything, we call it natural law. When we speak of the animating and controlling principle of our being, we call it soul or conscience. When we speak of the creator of our soul, we refer to the Heavenly Mother. In Chinese she is called Lao Mu. All left the above are one and the same. 当我们从它作为宇宙之本源而言，称它为道；在它作为一切之主宰而言，我们称它为理。当它在我们体内，使我们生存并支配肉体时，我们称它为灵性或良心，因为它赋予我们本性。我们称它为老，这些名称虽异而其意相同，皆指同一物而言。Now, what you have actually received is the Tao. Tao is everybody's true self. Today you have been initiated by the teacher and the door of your mind has been opened. Now you are able to understand that the body is not your true self. The body is controlled by the Tao within you. 现在你们得的就是道，道是每一个人的真我。今天你们一个名师指点，开了心窍。现在你认识了肉体并非真正的你，而灵性才是真正的你，那位无形无相的。然而在支配你的身体的灵性，
才是真正的你自己。While you are alive, your soul dwells within your body. As soon as the soul leaves your body, you are dead. Your soul is from God, but your physical body is from your parents. You already had the Tao within you yet did not realize it. Therefore, you have had to search for it and had now been fortunate enough to find a teacher who was able to transmit it to you. Previously you believed that the physical body was your true self and behaved accordingly. You were selfish, committing misdeeds, acts of violence, and overindulging in physical pleasures. This condition repeatedly led you into a reincarnation and endless sufferings. Now you understand that your true self is not your physical body but only use the body as a vehicle. You are not limited to this physical body. You are boundless. You are the master of the universe because you have God's essence within you. You are full of mercy and love because you share of God's spirit. Most people today have forgotten all these spiritual characteristics and do not know who they really are. Today you are regaining your conscience, your true self. 每个人活时，灵性在他体内，若灵性已离开，他立刻就死亡。灵性附于天，而肉体由父母而来。因此，事实上我们已有道在身上，为何还要再寻求它，还要有点传师来传授？原因是我们已不认识它了。我们以为肉体真我，而不知它原是假，因此我们变得自私，做了许多错事与罪恶。为了使此色身享受如此，使我们坠入轮回中，遭受无边痛苦。我们不知真正的我乃是灵性，而我们已不是仅限于此肉身。我们是无限的广大，我们是宇宙之主宰，因我们的灵性与老是一体。我们的本性充满了慈悲与爱心，因我们是老之分灵。然而现在人们都失去了这些品性，亦不知它究竟是谁。今天我们得到是的回真我良心。Chapter 3 What are the three treasures? Today you have received the three treasures. A. The heavenly portal. B. The divine mantra. C. The symbolic seal. A. The first treasure, the heavenly portal. The point where the teacher placed his finger upon your face during the ceremony is called the heavenly portal. It is the abode of your true self and can be described in different ways, such as 1. Original nature. This is the true self, soul, or conscience which is eternal and indestructible. 2. The portal of birth and death. The heavenly portal is the door by which our original nature enters and leaves our body. Confucius asked, "Who can leave the house without using the door? Why do people not follow this way?" 3. The way to heaven. A Buddhist sutra says, heaven is 108,000 miles away.
These words are the metaphor which actually means that it was not easy to become enlightened because the true teacher was difficult to find and the Tao was not yet widely propagated. Without the proper understanding of the Tao, heaven seems very far away, but with a real understanding of the Tao, heaven is very near. Today your teacher has pointed out the way for you and you may now ascend to heaven with one step. 第3章，何谓三宝经天？你们所得之至宝，亦可称为三宝：一玄观，二口诀，三合同。一第一宝玄观，玄观玄妙莫测之门。玄观点传师向你们指点之处，它有许多名称，一点本性，此是我本来固有的真我灵性良心，它是不毁不灭的，它永远存在。二点生死之门户，玄观是灵性出入身体之门户。孔子曰：谁能出不由户？何莫由斯道也。三点通天大陆佛经云：西天108000里，此是譬喻，亦成佛是不易之事，因为名师难访，大道还未普传。然而名师经已指点明路，你一步登天。4点 The main entrance, the heavenly portal, is the main entrance. It is situated at the center and not to the left or right, above or below. This entrance was locked after your imperishable spirit entered the body at birth. If the heavenly portal is not unlocked by your teacher, your true self is not able to leave the body by the main entrance at the time of death. Instead, it will have to leave by one of the side gates: A. The eyes, B. The ears, C. The mouth, D. The nose, E. The navel, F. The vertex. If your spirit leaves from the ears, it is reborn as a viviparous animal, such as a horse, pig, cow, sheep, etc. The eyes, it is reborn as an oviparous bird. C. Mouth, it is reborn as a creature of the water, such as a fish, a lobster, etc. D. Nose, it is reborn as an insect, such as a fly, a moth, a bee, etc. E. Navel, it is reborn as an ordinary person. F. Vertex, it is reborn as a wealthy and powerful person. 4. 正门玄观是正门，它正好位于当中，不偏向左也不偏向右，不在上也不在下。当灵性投入身体后，此门关闭了。假如我们不欲名师指开玄关，临终时我们的灵性将无正门可出离身体，它只能由其他旁门出去，眼耳口鼻肚脐顶门。如果灵性走旁门，亦由耳而出者，来生当为胎生之动物，如马、猪、牛、羊之类；二由眼而出者，来生当为卵生之动物，如飞鸟之类；三由口而出者，来生当为湿生之动物，如鱼虾之类；四由鼻而出者，来生当为化生之动物，如苍蝇、蜜蜂之类；五由肚脐而出者，来生当为平庸之人；六由顶门而出者，来生当为富贵之人；
上述之路乃生死轮回之路，不能脱出生死之苦。点传师点开玄关正门，这是通天之路，我们不必再走四门，不必再坠入轮回受苦。但是我们必须要真修，否则玄关虽开，我们的灵性仍不能返天，因我们还是充满罪恶。灵性为罪恶所是不能自由从正门而出的。5点 In the Bible, Matthew 13:11, John said to his disciples, I baptize you with water to show that you have repented, but that one who will come after me will baptize you with the Holy Spirit and fire. The Tao is transmitted to you in the temple of God through God's sanction and commandment. The holy lamp on the altar symbolizes God. In the transmittal ritual, the teacher uses the incense to lead a line of fire from the holy lamp to your heavenly portal. Then, using his finger, he connects God's spirit with your spirit so that they flow together as one, thereby enlightening you with God's spirit. This is the actual fulfillment of John's prophecy. 5. 圣经上记载，约翰对他的门徒说，我用水给你们施洗，表明你们已悔改。然而在我之后的将用圣灵与火给你们施洗。请记忆，你们是在上帝的宫殿里得到，因为我们有上帝的天命。那盏佛灯代表上帝老。在点道之仪式中，你们已见到点传师以香柱从佛灯引来一条经指向你们的玄关，然后借点传师的手指点在你们的玄关之时，上帝一滴的圣灵已点开了你们的心窍，照破了黑暗。现在你们可见到约翰之预言已经实现在你们身上。6点 Sakyamuni Buddha said, I have the great Dharma which is hidden in the eyes. This indicates the location of the heavenly portal. 6. 释迦牟尼佛云无有正法，掩藏此语，暗示玄关之地。Read the second treasure, the divine mantra 1. You have now been given the divine mantra. It is very important to remember it as it will save your life. It is only to be used in extremely dangerous situations. This mantra acts as a powerful spiritual distress signal to the divine forces, much like an SOS transmitted by radio waves. It is to be projected mentally and silently with great concentration, while at the same time focusing the eyes on the heavenly portal and holding the symbolic seal with the hands. Powerful aid will immediately be sent to you in order to rescue you from danger. If you sincerely cultivate yourself, you will always remain under the refuge of Buddha. 第二宝口诀：心经或五字真经，一刚才传授口诀给你们，还记得吗？请再说一遍。当性命危险时，你才用此宝，将真经默念口中，手抱合同。你将可被仙佛救护，脱离危险。
不过要注意，此口诀仅能于性命危急之时方可运用。假若我们真诚修道，当然我们将受天佛之庇佑。2点 The divine mantra which connects your true self with God. This mantra is without form, sound or color and is the essence of Tao, the underlying and ultimate principle of the universe. This mantra unites your being with that of the Tao, forming a powerful bond. Every great religion indicates this potential unity, but they do not fully understand how to implement and effect it. You now have this knowledge and are familiar with its application. 2心经，口传心受由声音而达入无声因果之真心，由千经万典而达入真经真典。心经心法真空也，真我本性也。3点 The true teaching is transmitted from mind to mind. The true self, the I, the spirit, the mind all indicate the true center of man or his real essence and original indestructible nature, which is identical with Tao. The human being is a microcosm, sharing all the attributes of the macrocosm. Since he is essentially divine, man only needs to understand the nature of reality and align himself with it. The more pure and refined his nature, the more conscious he becomes of his relationship with the Tao. When he realizes that he is one with the Tao, he has become fully enlightened. 3以心传心口传心手，以老之心传于众生之真心，此者老的分灵之心也。C. The third treasure, the symbolic seal 1. In Chinese, Ha means to combine and Tun means all together. The symbolic seal, which is formed by the two hands joined together, is the golden seal, which is formed by the two hands joined together, is the golden seal which unites us with God. It is like a contract or mutual agreement, which is the actual meaning of Hatun between you and your Heavenly Mother. It acts as a signal, password, or passport. It is a spiritual instrument of identification, as well as symbol with many ramifications. 2. When you hold the symbolic seal, you are united with God. 3. The left hand is good, so it is placed on the outside, covering the right hand. The right hand is often used for evil purposes, such as beating and killing. The right hand is placed on the inside because of its evil propensities and is shielded by the left hand. Together the hands hold the word child, which is formed by the two thumbs in proximity, symbolizing the Chinese word hai, which means child. This hand symbol acts as a direct signal to God. It serves to mobilize heavenly protection and causes the user to escape from any impending calamity. 4. Let us quote some words from the Bible. Matthew 19:13-15. Some people brought children to Jesus for him to place his hands on and to pray for them, but the disciples scolded the people. Jesus said, "Let the children come to me and do not stop them,
because the kingdom of heaven belongs to them. He placed his hands on them and then went away. This event illustrates the power and significance of the symbolic seal. At that time Jesus placed his hands on the children's heads and explained that this is the way to God's kingdom. Today we hold the child symbol and realize that we are the children of God and are willing to return to God's presence. 3. 第三，抱合同一点合同之意，合是合成一体，同是相同。合同象征老赐予我们的经印，表示我们已归根认。我们守抱合同，表示我们要与老合成一体，同老一样，是说与老和灵永不再分开。2点合合同，同同合，抱起合同，能闭眼罗。3点左手属善当在外，右手属恶居内边。子亥相掐怀中抱，能托久大大节观。4点现在让我们引用圣经之语句，有一些人带孩子们到耶稣跟前，求耶稣为他们按手祝福，但是使徒们责备那些人。耶稣说，让孩子们到我这里来，不要阻止他们，因为上帝的国是属于如此的人。耶稣为他们按手祝福，然后离开。从这件事，我们可以了解，它是对合同之一种预言。在那时，耶稣把手按在孩子头上，并说：“须如此，方能返回天国。”如今我们守抱子海觉，并觉悟我们是上帝的儿女，且愿意回返上帝身边。Chapter 4 Why do the introducer and the sponsor take an oath at the altar before you receive the vow from your teacher? 2 persons take an oath at the altar, one as your introducer and one as your sponsor. Without these 2 persons, the vow will not be transmitted to you. The introducer vouches for your character and guarantees your good conduct. The sponsor guarantees that the vow is the true path and that the teachings are genuine. A vow is also taken to guarantee that any money which you may donate to the temple will only be used for the printing of books and other such noble purposes. 第4章，为什么银宝要立愿在典诗还未传到给你之前，有2个人做你的银宝师，先立愿引保你求道，否则典传师不可传道给你。这2人保证你是好人，并发誓他们是引你入正道，并非左道旁门或邪教，他们并非狂哄你的钱财，否则他们愿受天雷诛。你奉献的功德金是来建佛堂、引善书，任何人也不能把它用在私人用途上。Chapter 5 Why I should take an oath before receiving the vow. Before anyone receives the vow, he has to take a vow which states that he will faithfully adhere to the principles of vow and will not reveal the secret teachings of the 3 treasures to anybody.
第5章为什么要力求道？愿每个人在为求道前，必须先立愿，表白他将诚心报道及不泄露天机3宝给任何人。Chapter 6 How to Save Human Beings. Now you have received the Tao, which is ineffable, sacred and sublime. You have just been saved by someone, so now you should try your best to spread these exalted teachings to your fellow human beings and urge your family, friends and acquaintances to receive the Tao. This is of great merit for you because you are not only saving someone's physical body from disaster, but you are also saving his true self from the sufferings of reincarnation. Also you not only save that one person because, if he cultivates himself properly, he can also save 7 generations of his offspring by his virtue. How great is your merit! 第6章如何救度众生。如今你已得了大道至宝，你已被人救度，你也应该去救度别人。所以请你尽量的度你家人、亲戚、朋友求道，让他们亦得蒙上天之恩典，此乃你莫大之功德。因为你不仅救了他的灵性脱离轮回之苦，并且救他的色身脱离劫难，同时你不仅是救了一人，假若他真修，他将能以他的功德来超拔9玄7祖。你的功德何其大呀！
好，今日大家搞早，好。哦，来，咱呢是大人吼，90外岁啊，80外岁啊，诚心诚意咧读经，增加智慧。哦，咱找准备一下，要读经哦，先爱来双手合作伙，要开经期吼。咱呢双手先合作伙，要来念佛哦啊。好来。南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，开经题。无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇。我今见闻得受持，愿解如来真实义。因为要学这话唔捌字的要学都无简单呢。拢听伊音尔，咱就念较慢尔安尼啦各位前人大家好，来现来迄字较大字迄边，发这波罗蜜多心经啊！好，来各位前人大家好，即马就要来读发这波罗蜜多心经，观自在菩萨行深发这波罗蜜多时，照遍五蕴皆空，度一切菩提。舍利子，色不异空，空不异色，色即是空，空即是色，受想行识，亦有如是。舍利子，是诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减。是故空中无色，无受想行识，无眼耳鼻舌身意，无色声香味触法，无眼界，乃至无意识界，无明，亦无明尽，乃至无老死。亦无老死尽，无苦集灭道，无地亦无地，亦无所得故，菩提萨埵以发这波罗蜜多故，心无挂碍，无挂碍故，无有恐怖，远离颠倒妄想。有行涅槃，三世诸佛以发这波罗蜜多故，得阿耨多罗三藐三菩提。故知发这波罗蜜多是大成就，是大成就，是无上就，是无顶就。令度一切苦，真实不虚。故说发这波罗蜜多咒，即说咒曰：揭谛揭谛，波罗揭谛，波罗僧揭谛，菩提萨婆诃。好，咱家己较过来念的念好声啊！揭谛揭谛，波罗揭谛。菩提真觉地，菩提萨婆诃用台语念的要困前的，较过来念的，较袂做梦。好，各位前人大家好。
即马就来，有爱上读经放一本啊，好来，有孔子讲的上一本啊，孔子讲的上，了，准备一下。咱来点，咱就介绍一下啊。咱来最早就该食茶啊。咱念较慢的安尼。好，各位前贤，大家好。咱即马特别来念弥勒救苦真经，佛说弥勒救苦经，弥勒下世不为天，了不起落灵山地，莲花印净可三性，欲在中原三星地，大净主传红可心，天亲修缘挂性河，山海时时点心经，分雷震开无地土，天下神鬼不安宁，亲在人间中华庙，九莲圣教归上圣，莲花老庙随玉线，修缘天化在高东，南北两极连庄树，分缘高设在中央，老庙降下通天桥，呼应山前对合同，平日要向归家去，思念东来弥勒经，用心思念佛来求，得金莲去朝圣，即日西来别用主，将二点摕化成金，每日至心常思念，三灾八难不爱亲，要向成佛勤礼拜，相持聪明智慧心，又听社人胡说话，乐宣弼马念无声，老庙降下真天咒，用心思念有神通，满天星斗得下世，五方列仙下天宫，各方神皇来对贺，报事灵堂查得清，三观大地做比做，正罪天责救众生，救苦天尊来救世，清点文福吉地神，八大金刚来护法，智慧菩萨救众生。今领36愿将，五百灵官紧随紧，辅助弥勒成大道，保佑乡里必安宁。北方金母为将随，清炼弘法显神通，撇起坐骑夜日月，调整心罗七宝星，规定北方为水手，肃清诸恶挂甲兵，大救元人向义路，挥功落地化为平，四海灵王来度道，
国家相会去定空，十方天兵护佛家，保佑弥勒去成功，弘扬了道归家去，转得三阳弥勒尊，无妨天令驾下生，修福南言归正宗，往来坐下真言就，传下东来大藏经。今日差路上思念，写信不敢来见心，思念一遍心通带，思念两遍得超生，思念三遍心归下，妄两邪魔化为平，修持劫内顺路径。念起真言归佛名，南无天元太保阿弥陀佛，十口修。哎呦！我会当念佛陀上介好，礼佛一拜做免形而刷数好，袂觉得做，啊念佛一声福增无量好，增加足个福报，安尼。好，各位贤贤大家好，今仔就要来读《孝经》，天地中孝。孝东先，一个孝字专家安，孝顺灵性，孝顺主，孝顺主地必灵贤，孝是人道第一步，孝主社事皆为先，自古忠臣得孝主。君选贤臣以孝良，尽心竭力孝父母，孝道不独感谢亲，孝道贵在心中孝，孝亲亲戚莫讳言，少护人间不惜孝，回心复孝千里还。诸事不顺因不孝，怎知孝灵感动天？孝道贵顺无他妙，孝顺不分女重男，福禄皆由孝而起，天将孝子令眼观，人人都可孝父母，孝敬父母。如敬天，孝子口内有孝语，孝父面上带孝颜。公婆上边领尽孝，有乐孝来有乐贤，女一宿名声学孝，三将四德。孝在前，孝在乡党人亲近，孝在家中大小欢，孝子逢人就款孝，孝化风俗人品端，生前孝子正家贵，祝福孝子万古传。处世唯有孝力大，孝灵感动地合天，孝经孝文把孝传，孝父孝母孝祖先，父母先祖愿为孝，领孝就是好
为人能把父母孝，下陪孝子照样还。当上父母不知孝，不孝受强莫怨天。孝子明达太和尚，日孝出地自然安。亲在顶孝不知孝，亲属知孝就慧然。孝在心，孝不在貌，孝贵实行不在言。孝子治家全家乐，孝子治国万民安。我国皇顶皆因孝，必孝即是太平年。人孝不在贫和富，善体亲心是孝男。兄弟和睦即为孝，阴阳两日把孝传。孝将咱厝建真孝，孝养满人生亲缘。父母相传正义孝，孝事捐管亲影单。赶紧孝来光阴快，亲有五孝就有天。生前为孝，方为孝，死后尽孝多枉然。孝顺全家孝是宝，孝是温和孝美感。羊哥贵女上知孝，乌鸦反驳孝亲缘。为人若是不知孝，不如禽兽是可怜。必行万善孝为首，当知孝义是根源。念不行善也是孝，孝强佛力超九天。代在孝福，代在孝，孝义无穷，孝无边。此篇故故不离孝，离孝人伦颠得颠。良德十变千个孝，良德百变万孝传。千变万变相相念，要在面难必孝天。天气较冷下，若会寒的，爱准备衫的，要加领挂衫来好，各位前贤大家好，今仔就要来读道是宗旨，定天地，礼神明，爱国忠恕，敦品忠礼，孝父母，重师尊。信朋友，和乡邻，灾恶向善，光明五伦八德，遣发五教圣人之恶止，达尊视为公常之鼓励，悉心得路，照戒受真，恢复本性之自然，批发良知良能之至善，既立为大道。礼运大当天，大道之行也。天下为公，宣贤以灵，感信受报。个人不独亲其亲，不独子其子，
事恼有所想，总有所用，又有所调，观看波动汇集者，皆有所有，男有分，女有归，恶地起地啊！不必装于己，令恶其不出离心也。不必为己，是故无必而不兴，得切乱结而不作，故为好而不避，是为大同。好，各位真贤大家好。即马就要来读太上清净经，老君话大道无形，成欲天地，大道无情，运行人愿，大道无名，中庸万物，我不知其名，中名曰道，无道者。有清有毒，有动有静，天清地毒，天动地静，男清女毒，男动女静，根本流满，而生万物，清者毒之源，动者静之基，人灵相清净。天地色界归，无人心好清，是心了智；人心好静，是欲天智。将灵见其欲，是心自静；静其心，是心自清。自然六欲不生，三毒消灭。所以不灵者，为心未定，欲未浅也。灵浅之者，未观其心，心无其心；未观其形，形无其形；观观其物，物无其物。三者既无，唯见于空，观空亦空。空无所空，所空即无；无无亦无，无无即无。当然相即，即无所即。欲其灵性，欲其不生，即是真正。真常应物，真常得性。常应常静，常清净义，如此清净，渐入真道。既入真道，名为得道。虽名得道，是无所得，为化众生，名为得道。令我之者，可传圣道。老君话，上师无精。下士好精，上得不得，下得即得，执着之者，不明道德。众生所以不得真道者，唯有妄心，既有妄心，即生其心，既生其心，即着万物，既着万物。即生贪求，既生贪求，即是烦恼，烦恼妄想，又苦身心，便作毒药，流浪生死，相沉苦海，应失真道，真常之道，悟者自得，得悟道者，常清净义。好，真然歇一个，哦，咱食一个茶咧哈，歇一个串咧安尼吼，
了啊，对，对。哦。安尼食伫咧茶啊，然后淡淡安尼病毒较袂走入去安尼，啊若惊感着拢爱用盐水焗喙，用盐水焗喙，较袂着着迄迄啥物肺炎迄啊吼。好，各位真贤大家好，即马就要来读自主治家一言。黎明即起，洒扫庭除，晓内月正结，气氛变色，关锁门户，必亲自检点，一足一番，同事来处不严，惯事惯理，应念文力为坚。以味有而调苗，武林较而骨整，自封必须谦弱，宴客切勿流连，气躯即而坚，安好性金玉，饮食欲而精，凡所如珍馐，不能花恶，不无良田。三姑六婆是因道之媒，地理切标，非规房之福，东福不良顺利，切忌严重，祖宗虽晚，这事不可不行；子孙虽愚，经事不可不托。其心不及谦朴，教子教友义方，莫贪意外之财，莫饮过量之酒。以见挑莫益，无占班仪，见强靠亲邻，自家温顺，刻薄成家。理无求下，论上乖顺，立见消亡。兄弟脚紧，自分得润感，中有累月，宜发俗此言，应妇言，乖骨肉，岂是丈夫，丈自在，不父庙。不成人子，嫁女得家婿，无所重聘，娶媳求淑女，不嫁何良。见富贵，自身谦庸者，最可耻；故贫穷而作骄态者，见莫信。治家改正常。上即将乡，处世界道言，言道必实，不是势力，而能必高官，无贪口福，而自杀生勤，乖撇自私，非我必得，非自甘，家道难行。压力恶小，久必受其累，屈自努成，积极可相依。亲兄发言，安知非人之亲属，当忍耐三思，因事相经，言知非我之不是，自平心暗笑。是非无量，受因无无，凡事当留于地。一理不疑在恶，人有希情，不可成道即心。人有何患，不可成必行心。先欲人见，不是真善，恶向人知，便是大恶。
见识其人心，不在车路，力愿利用暗境，何言子孙？家门何顺？虽用孙不给，亦有遗患，不可早完，即龙托无疑，自得之乐，学书自在圣贤，为观心准君国，修分安宁，顺时听天，为人欲处，处好经验，诸辟罗书，诸主地家一言将。即摆过来《三字经》爱读诚久咧吼，对一个我较晓一个我紧，晓一个较接受的我紧，好，各位前贤，大家好，即摆要来读《三字经》，人之初，性本善，性相近，习相远，故不教，性乃迁。道之道，贵以专，识明表，得人处，自佛法，断其土，度燕山，有义方，教五祖，名苦勇，用不教，夫之过，教不严，书之道，自佛法，为所宜。有不法，若何为？欲不道，不生气；人不怕，不知义。为因主方小时，亲师友，十礼仪。中九龄，令文色，好于亲，所当执。用数岁，令用礼。第一种，宜先知，修好地，处见闻，知无数，识无门，一字识，识字别，别字千，千字万，三才者，天地人，三方者。日月星，三公者，君臣义，父子亲，夫妇顺，发春夏，发秋冬，处暑时，运不强，发南北，发西东，处暑风，应河中，发水火，木金土，处五行，分河数。十干者，教子贵；十二机，助子害。发风道，日所电；发赤道，当中权；赤道下，运乱极；五中华，在东北；发江河，发会济；处暑毒，水之纪。发大华，相形形，处五岳，山之灵，发树龙，发工商，处庶民，国之良，发仁义，礼智信，处五常，不用文，地所生，有草木，处植物，遍水陆。有强虎，有鸟兽，处动物，灵会作，道鸟属，秘书籍，处六国，
人所食马牛羊皆欠死，处掠血人所受，发喜怒，发爱哭，爱恶欲，七情苦，清赤红，急迫迫，处五色，目所食，身苦甘，一心寒，处五味，口所含，见焦香，一生锈，处五嗅，鼻所嗅，手土急，目色金，是有毒，乃八阴，或病伤，或气日，处属性，以调协，得正左，父以心，心以主，主以孙，主祖孙，子贤经，乃九族，人之伦，父主因，夫长，兄则友，弟则强，兄有属，友以平，君则敬，臣则忠，出食义，人所动，动顺序，勿违背，斩主推，大小公，子数满，五福将，礼乐下，欲事数，多略业，金不库，为数合，人强尊，记识义，讲说文，有古文，大小段，礼初记，不可乱，略讲学，酷机还，但落选，令之源，还分亡，事讲究，常分果，名故独，为学者，必有错，小学中，记数数，论语者20篇，君弟子，记善言，明主者7篇子，讲道德，说仁义，作良阳，乃空气，中不偏，阳不逆，作大学，乃正主，自修者，治平治，事事熟，好平通，如略经，是可读，是书益，礼春秋，学略经，东讲求，有连山，有归宗，有九益，三益祥，有天魔，有混客，有世灵，数之二，五九公，作九礼，度略观，尊地体。大小大，主礼记，出圣言，礼乐必，或国王，或雅相，何事事，东方应，世纪亡，春秋作，有不变，必善恶，三团者，有公羊，有则事。有国良，经义明，弘佛主，传其要，记其事，五主者，有孙阳，文中主，急怒中，行主通，托主事，可世系，以将死，助喜龙，治皇帝，贺三皇，以将世。当有无，何以地？相益顺，相清圣世。下有富，上有通，有文武，清三河，下团主，下天下，主必在天下下，东发下，国和相，乐必在，志tiêu亡。只有武王，只道调，不必在，
做中九，周得道皇宫对聘干戈，上游说四春秋，上建国五霸强，七雄出，迎进士，四间并，团二世，楚汉争，施所兴，汉业建，四孝平，东孟传，公武兴，为东汉，数百年，将伊变，魏蜀吴，晋汉鼎，和三国，吸两晋，宋哲纪，苗鼎时，为南朝，杜金陵，郭元贵，分东西，吴文州，以歌节，代志随，一土物，不再还，七通俗，东歌左，披义书，都随乱，通国基，二十环，三百载，鸟灭之，国内改，鸟当尽，一汉州，清五代，该悠悠，严崇英，受周县，十八环，南北分，辽以金，该清地，元灭金，绝宋世，以道讲，朝天代，有10年，国作废，太祖兴，国大明，和洪武，杜金陵，大成祖，天燕兄，16世，至宗真，宽严肃，跳如林，李创出，新气魂，清世祖，应景令，郑树峰，刻大定，有孔融，立宪家，民安富，地节宽，道含干，变乱起，是应化，妖多体，动公户，传统药，传九地，元清物，叶明兴，会地地，立宪法，建民国，古今史，专在诸，在地乱，地兴衰，事虽还，确有处，此其一，汉书二，条汉三，国治事，兼正经，三通鉴，读书者，可信录，通古今，欲秦末，好理想，心以为，标以书，色以书，色中年，书行学，古圣贤，上天下，调中令，读老论，比比数，学车勤，比步变，正直感，比无书，请地面，调炎凉，对刺果，比不道，自勤苦。如龙吟，如应雪，假随平，合不绝，如虎心，如挂角，心随乐，又可读，所脑转，27，四法分，学书籍，理记录，又会笔。宁小心，以读书欲良好，80字，对大庭，为读书，必记行，重情义，宁小心，以立志，
永8岁，灵永4，第7岁，灵符期，必应5，人清期，念游学，当孝之，大文基，灵变琴，车道运，灵应银，第女子，请聪明，念男子，当自敬，当留案，当7岁，以心动，作正如，理随友，心意事，念游学，免二地，有为者得若是，劝修业，皆修行，多不学，发为人，谈破事，方量力，人不学，不如物，有而学，壮而行，上帝君下德民，用名声显父庙，公义节，如意福，人为主，金满盈，我教主，为一经，勤有功，义无益，皆自在，以免力，三如经中。辛苦了哦。毋来有第只老狗爷爱补的无，歹势。咱像有一只老狗爷爱补的，苏老传就是迄个苏东坡因老爸啊，苏东坡足出名。苏老传27世法分，学书籍笔记脑有灰皮，年少生于祖书，玉良好82，对大庭开导书。笔记成强清，年少生于立志。所以讲着足侪牛人啊，人个年纪遐侪岁啊，嘛是佫足牛的。好，来各位前年，咱大家相契合作伙，要来读会用文哈。愿以此功德，普救于一切，我定以众生。该强生佛道即摆内底佫回向咱各位前人，大家本人报家己的名，有做条慢慢调单彩运。今仔日咱是大人90外岁啊，80外岁啊，诚心诚意来读经，有一点点功德，也要来回向咱的7世父母报答爸母因咱辛辛苦苦诚心诚意读经，有一点点功德，要回向咱的7世师长啦，咱的老师长官长辈教育之恩感恩咱辛辛苦苦诚心诚意读经，有一点功德，要回向咱的冤亲债主功德要回向冤亲债主的兄弟最重要，咱读经有一点功德要回向咱家己本人咱前年大家本人拢有得功德大家拢得功德，大家前年拢有得功德大家前年拢得功德该记的大家身体健康平安拢会当来读经功德回向大家拢欢喜，叫皆大欢喜咧上介好咧感恩，就食茶咧忝就该叫一个该听拢听咧早天时较冷，爱家己注意咧那寒咧衫较济来啦，衫里底袂少我的衫。因为今仔日较冷伊注意好，感恩谢。若要读千字文咱另外来再吹，咱来学千字文。人真诚心咧学国语注音有学咧。我甲应照顾听命命，早起门暗陪伴，全家好奇笑哈哈。认真修道心断正，
痕迹，却留下回忆。青春啊，悄悄地远离，留下了叹息，也留下甜蜜。付出为儿女，辛苦也欢喜。此相爱意，带给我温暖与鼓励。父亲，母亲，我爱你。四季啊，不断地更替，情丝无处觅，爱发映眼底。生命啊，变化真说起，皱纹擦不去，却是最美丽。付出为儿女，辛苦也欢喜。此相爱意，带给我温暖与鼓励。父亲，母亲，我爱黄土儿抗壮本，土党觉醒红尘梦，眷恋红尘叹何从？生戚戚，也
朦胧，琵琶响哑离歌动，夜后几时诉情衷。心涉世险重重，故儿多保重。黄土儿是心痛，离开家乡6万冬，家书频传一封封，目瞪红，无济功，驼铃声声唤迷童，登上法船快乘风。徒儿呀徒儿，亲爱的徒儿，一朝龙华眼睛红，仕途盼重逢。重新认识自己，再次肯定自己，绽放活性美丽，幸福就在这里。恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你！心小大吉大利，喜乐万事如意，祝人快乐欢喜，修道最有福气。恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你！重新认识自己，再次肯定自己，绽放佛性美丽，幸福就在这里。恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你！心小大吉大利，喜乐万事如意，祝人快乐欢喜，修道最有福气。恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你！阵阵秋风吹来。
一时，才感觉真美味。伤心事的心意，道理有听见，总有一天回来思身边。秋风吹来凉意，凄凉的空气。一天容易到暗暝，这讲我心稀微。自从到你求到开始，一直照顾你，事到真情无。袂去，不管多欢喜也是伤悲，为事的陪你。不管多流浪海甲疲惫，为事袂放弃。着着倒的名字，想着事都过去，做伙你一生。感觉真美味，伤心酸的心意，道理有听见，总有一天回来思身边。逐天叫着倒的名字，想着事都过去，做伙你一生才感觉真美味。伤心酸的心意，道理有听见，总有一天回来思身边。奉献是无价，愿意为众生而走天涯。我行，福大量大福气大，凡事拿得起也放得下，快乐修到没有牵挂，就哈哈。再出发，再出发吧，人生用心来规划。不必在意风凉话，向目标迈开大步伐。不要怕，不要怕呀，天主诚心的你我他，情景深处妙方法，真心可把人感化。天大地大众生大，成人之美最伟大，好心善良不是撒花，是菩萨。心细胆大虔诚大，理念正确态度佳，光明美好信心一并激发，乐哈哈。再出发，再出发吧，同心努力发周家。不怕雨大风有刮，不怕太阳晒融化，要出发，要出发啦，汇聚大家的才华，互相协调心融洽，成绩超展天人花。再出发，再出发吧，若不成功不作罢，
是三两下，那决心不是一刹那。不要怕，不要怕呀，天主呈现的你我他，轻轻伸出妙方法，真心可把人感化。志大远大力量大，牺牲奉献是无价，愿意为众生而走天涯。我呀，路大量大福气大，凡事拿得起也放得下，快乐求到没有牵挂，就哈哈。天大地大众生大，成人之美最伟大，好心善良不是傻瓜，是菩萨。信息胆大虔诚大，理念正确态度佳，光明美好心情一并激发，乐哈哈。天大地大众生大，成人之美最伟大，好心善良不是傻瓜，是菩萨。信息胆大虔诚大，理念正确态度佳，光明美好心情一并激发，乐哈哈。就算我现在什么都没有，挥一挥衣袖，最少我还有自由。重新来过，大志向谁能躲？虽然有挫折，我永远不退缩。我自己妄自菲薄不可以，平平心静静气，了了分明莫忘记。手拿一支笔，面对人生的试题，一二三，三二一，头脑清楚来分析，把花前的诺言好好的对比，到底做了多少想仔细。我要真心付出，努力再努力，开创一片美好天地。就算我现在已经什么都没有，挥一挥衣袖，最少我还有自由。重新来过，那志向谁能躲？虽然有挫折，也一定能度过。时时感谢众人恩泽，欢喜做个好不到的我。考验算什么？当作插曲也不错。没人做，我来做，见功机会要把握。虔诚来开拓，困难原是成就我。不怕苦，不怕磨，心胸会更开阔。上天慈悲恩典一定会记着，我相信仙佛也随时护佑我。顺境逆境都会勇敢的度过，天命看到我的心永不退缩。
其实我现在已经什么都拥有，心中无所求，最大财富是自由。面带笑容，心开朗往返游，我一定能够让生也有成就。划着发船载着酒流，高唱快乐光荣回声中。我现在已经什么都拥有，满足无所求，最大财富是自由。面带笑容，心开朗往返游，我一定能够让生也有成就。划着发船载着酒流，高唱凯歌光荣回声中。
爱从心上来，随缘才自在。缘从天上来，自己做主宰。道从无始来，清净的人明白。看花谢花开，开愿望人来，烧鸡脚就烧光爱，向爱欢我旗开，向天开朗胸怀，人生处祥和又精彩。从心上来，随缘才自在。缘从天上来，自己做主宰。道从无始来，清净的人明白。白鸟在天空飞翔，万物在大地成长。我们有远大理想，从今起就要速开创。我们充满祥和能量，把人心温暖，世界照亮。我们拥有慈悲心肠，把迷途羔羊带进康庄。把握住正确方向，让人生灿烂有希望。白鸟在天空飞翔，万物在大地成长。我们有远大理想，从今起就要速开创。我们充满祥和能量，把人心温暖，世界照亮。我们拥有慈悲心肠，把迷途羔羊带进康庄。把握住正确方向，让人生灿烂有希望。
天下的爸妈都是一样的，哦，天下的爸妈都是一样的，天下的爸妈都是一样的，哦，天下的爸妈都是一样的。妈妈实在伟大，每天带着一粒西瓜，我的爸妈呀常常心牵挂，宝宝平安吗？10月的怀胎惊吓，最担心肚里的娃娃，纵然我顽皮手脚体又大，爸妈笑哈哈。伟大，每天对着我叫爸妈，学一声呀呀耐心教讲话，宝宝好棒啊！不管是地上雪趴，满脸是鼻涕全身沙，跌落床底下眼泪也流下，抱我亲嘴巴。天下的爸妈都是一样的，哦，天下的爸妈都是一样的，天下的爸妈都是一样的，哦，天下的爸妈都是一样的。甜蜜快乐的家，因为我的爸爸妈妈每天忙无暇还要照顾家，不会觉得傻。妈咪实在伟大，小宝贝一定会听话，体贴不会再乖巧人人夸，孝顺我爸妈。我来自天上幸福的地方，内心充满爱的力量。我走入凡乡，有不便主张，要把这份爱来分享。人生路上有挫折有风霜，也经历过许多变化沧桑。爱让我有希望，爱让我更坚强，爱让我看见美丽阳光。心永不遗忘，谢天谢地谢父母疼惜恩重情长，感恩的心永续发扬，爱人爱物有爱就有天堂。我来自天上幸福的地方，内心充满爱的力量。我走入凡乡，有不便主张，要把这份爱来分享。人生路上
有挫折，有风霜，也经历过许多变化沧桑。爱让我有希望，爱让我更坚强，爱让我看见美丽阳光。感恩的心永不遗忘，谢天谢地，谢父母疼惜恩重情长。感恩的心永续发扬，爱人爱物有爱就有天堂。感恩的心永不遗忘，谢天谢地，谢父母疼惜恩重情长。感恩的心永续发扬，爱人爱物有爱就有天堂。借菩萨道庄，从美丽的仙乡来到凡乡，每一颗心都慈悲善良，用圣洁的佛光点燃星光，为了众生上法航轻轻地宣讲，为了大道传十方舍身去开荒。每一个人有极大力量，每一颗心有无限展望，感动众生生命多芬芳，传承大道千秋万世发光。每一个人借菩萨道庄，从美丽的仙乡来到凡乡，每一颗心都慈悲善良，用圣洁的佛光点燃星光，为了众生上法航轻轻地宣讲，为了大道传十方舍身去开荒。每一个人有极大力量，每一颗心有无限展望，感动众生生命多芬芳，传承大道千秋万世发光。借菩萨道庄，从美丽的仙乡来到凡乡，每一颗心都慈悲善良，用圣洁的佛光点燃星光，为了众生上法航轻轻地宣讲，为了大道传十方舍身去开荒。每一个人有极大力量，每一颗心有无限展望，感动众生生命多芬芳，传承大道千秋万世发光。每一个人
现象来到凡乡，每一颗心都慈悲善良，用圣洁的火光点燃星光，为了众生上方轻轻地宣讲，为了大道传十方舍身去开光，每一个人有极大力量，每一颗心有无限展望，感动众生生命多芬芳，传承大道千秋万世发光。前世的缘呀，今生缘，有张可爱的脸。每天磨呀，不知磨几遍，心爱宝贝儿早相见，父心肝儿天天念，宝贝宝贝他是我今生牵。牵呀牵呀牵宝贝呀，我嘛是心甘愿。心甘心甘他是我今生缘，惜缘惜缘惜良缘呀，生活中的年年，明天不同呀，生老间，汗珠串串相连，追心痛呀，咬牙忍受点，为了宝贝儿不怕险，听到哭声我心儿甜，宝贝宝贝他是我今生牵，牵呀牵呀牵宝贝呀，我嘛是心甘愿。心甘心甘他是我今生缘，惜缘惜缘惜良缘呀，生活中的年年，宝贝宝贝他是我今生牵，牵呀牵呀牵宝贝呀，我嘛是心甘愿。
规矩，天公听旁个不必，个不必。和谐的生命像首歌，知足的感觉最快乐。吃饭是香的，睡梦是甜的，灿烂笑容永远不褪色。哇哈哈哈哈哇哈哈，灿烂笑容永远不褪色。好感恩天地和父母，好感恩众人和万物。我们要欢呼，我们要祝福，还要散播欢乐在各处。哇哈哈哈哈哇哈哈，还要散播欢乐在各处。和谐的生命像首歌，知足的感觉最快乐。吃饭是香的，睡梦是甜的，灿烂笑容永远不褪色。哇哈哈哈哈哇哈哈，灿烂笑容永远不褪色。好感恩天地和父母，好感恩众人和万物。我们要欢呼，我们要祝福，还要散播欢乐在各处。哇哈哈哈哈哇哈哈，还要散播欢乐在各处。哇哈哈哈哈哇哈哈，还要散播欢乐在各处。操心，又找到黄昏，每天晴耕耘，从不知情。
艰辛。为了儿女和子孙，能够幸福安宁，宝贵生命换取我们美好富裕，他只怕儿女们不知父母苦心良言的禀报，一件白见衣。无限的感恩，感恩你那无边的亲情，我一定感激。一生呀为我操心，又遭到黄昏，每天情甘云，从不知情，不怕多艰辛。为了儿女和子孙，能够幸福安宁，宝贵生命换取我们美好富裕，他只怕儿女们不知父母苦心良言的禀报，一件白见衣。我伟大的双亲，我有着无限的感恩，你那无边的亲情，我一定感激。认识老母娘天上帝是否存在天？古人认为天是有情感能思想的存在者。孔子说过，或罪于天，无所导也。所作所为得罪了上天，有违天理，那么祈祷再多也是没有用的。于所否者，天厌之，做了违背良心的事情，上天就会唾弃我为乎？为天为大，伟大啊！只有天最高大天。孔子、孟子思想中，天似乎也是能安排一切的主宰。孟子也说过，天将降大
忍于斯人也。必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为，所以动心忍性，增益其所不能。道大道无形，生育天地；大道无形，运行日月；大道无名，长养万物，无不知其名，想名曰道。心境经有一位真神，自从造天地以来，神的永能与神性是明明可知的，实际是眼不能见，但借着所造之物，就可以晓得，叫人无可推诿。罗马书第1章第20节，我们要如何向人证明真正有一位上帝的存在？虽然上帝的存在不需要也不可能用人的方法来证明，但是很多人都不由自主地相信宇宙当中必然有一位冥冥中的主宰。在我们生活经验中，当我们尽了所有的努力，常常会带着期望说谋事在人，成事在天，生死有命，富贵在天。当事情不太顺利时，我们也常安慰自己说天无绝人之路，若事情已经绝望了，我们只好叹息天不从人愿。最后事情若起死回生时，我们会高兴地说天理昭昭，老天有眼，有一位真神上帝，看不见的并不表示就不存在。如空中有许多电波承载着美妙的音乐影像，虽然看不见电波，只要能借着适合的方法收音机电视，我们不但能知道电波的存在，而且能与这些电波有正确的接触。上帝虽然是我们肉眼所不能见，但借着他所创造的浩瀚宇宙和微妙自然，我们就能知道有一位真上帝，万物的创始者，有一位真神太初有道，道与神同在，道就是神，这道太初与神同在。万物是借着他造的，凡被造的没有一样不是借着他造的。新约翰福音1:13，圣经创世纪1.01分。 5 general 1:1 起初神创造天地， general 1:2 地是空虚混沌渊面黑暗，神的灵运行在水面上。 general 1:3 神说要有光，就有了光。 general 1:4 神看光是好的，就把光暗分开了。 general 1:5 神称光为昼，称暗为夜，有晚上，有早晨，这是头一日。老母娘上帝阿拉，万物之真宰明明上帝，无量清虚至尊至圣三界十方万灵真宰老母娘，明明上帝老母娘，生天生地生万物，为天地万物生灵之真主宰，又称无生老母，又称明明上帝。上帝当知道，我们所敬奉的真神
就是四书五经所说的上帝。这真神2个字和上帝2个字，音虽不同，意思却是一样。就如大雅所说的因之谓丧失，克配上帝。朱子说上帝就是天的主宰。小雅上说按形体而论，就叫做是天；按主宰而论，就叫做是地。既是朱子和程子2个讲解，和真神2个字的意思是一样，就可以明白我们所敬奉的真神，就是古年间的圣人所敬奉的上帝。基督教辟邪归正论第56页老母娘清净经云：大道无形，生育天地，可知天地之源出自于道，未有天地，先有此道。道德经首母章第52，天下有始，以为天下母。既得其母，以知其子，父守其母，莫身不在。皇母训子10戒，3戒为道如尊，我如尊，生克制化老身份。3戒十方母为主，养育圣凡一灵根。道生1，一生2，二生3，三生万物。道创天地而与天地同在，自性佛，即是灵，看不见抽象，但是它却存在每一位十方善知识的身上。所谓道化成肉身，住在我们中间。天主国与自性佛主耶稣对父神说：正如你父在我里面，我也在你里面，使他们也在我们里面。约翰17:21，道德经混成章第25，有物混成，先天地生，即西辽西，独立而不改，周行而不殆，可以为天地母。吾不知其名，自之曰道，强为之名曰大。大曰始，始曰远，远曰反。故道大，天大，地大，人亦大。狱中有4大，而人居其一焉。人法地，地法天，天法道，道法自然。大万军之耶和华说：从日出之地到日落之处，我的名在外邦中必尊为大。在各处人必奉我的名烧香马拉基书1:1，老子曰：道大，天大，地大，人亦大。道德经混成章第25，皇母老母娘，即是无极老母，无极老祖，无生老母。皇母天父，天上的父，耶和华万军之耶和华神，上帝真神，阿拉真神主，真主，造物主，为皇上帝，明上帝，造真理。老母娘慈训明灵异变光，上帝赐而真宝藏，无量慈怀传一旨，清虚大化救援皇至尊，无上威灵力至圣心法，复贤良3戒法，与慈云布十方，共沐朝母娘，万灵归根乐欢喜，真载无为居天堂，老母娘上帝，阿拉万物之真载明上帝，
无量清虚至尊至圣三界十方万灵真载，一点明明上帝圣号之意，以明明是代表先天纯阳光明本性。所以明明不为是超越现象界的明，且是内在的明。超越现象界的明为天命，内在的明为人人具足的本性良知。上帝即宇宙的最高主宰，他是诸天神圣三世诸神之本，也是宇宙唯一至尊的神。他不但是灵性之根源，也是创造宇宙生育天地运行日月长养万物的大主宰。在人而言，亦如无人本具之本性良知，如帝尧之大仁，虞舜之大巧，夏禹之大功，文王之大德，周公之大才，老子之感应，孔子之忠恕，释迦之能静，耶稣之博爱，穆圣之清真，观音之大慈，世子之喜舍，文殊之大智，普贤之大行，弥陀之平直，观圣之刚正，纯阳之虚明，五目之精中等十方众圣，三世诸佛，一切奥义妙理，无量智慧功德，神通妙用，全是由上帝的性体中流露出来的。上帝的性体尽虚空遍法界，我们所看到的一切，所看不到的一切，全是上帝所变现的。所以我们时时刻刻都是与上帝同在的。上帝的灵光大而无极，范围天地，小而无内，细入无间。凡是日月星辰，江海井泉，白云彩虹，雨露霜雪，一花一木，一草一蛋，宇宙森罗万象，全在上帝的性海中。无量清虚形容明明上帝是无量智慧之根本，无量妙行之本处，无量功德之源头，是真空妙有，虚灵不灭的。至尊至圣世尊崇其位为至尊至贵，至高无上的，敬奉其德是圆融完美无缺的。三界十方，三界是指欲界、色界、无色界。十方指东西南北东南西北东北西南上下，表上帝的性体尽虚空遍法界无所不在。 X 三界28天图万灵真在说明上帝的圣灵大而无极，范围天地，小而无内，细入无间，为万有之本源，万化的真主宰。所以明明上帝为一切生灵的大总持，在传统道场亦有尊称为无生老母，或以母字为代表，其意义如同明明上帝具有形上义与形象义，为万物苍生生命的大本源头。三界十方万灵真在至尊至圣无量清虚言其本体，尊崇其位，敬奉其德，载主其尊，用在万灵，便不恒用在不无言为范其及形容其大，说明其相明明上帝母字与母同音同义，字形与父母字相近。
母字的形义，一点中加中是天下之大本，代表体是阴阳，代表用。体用合一为母，有体无用则至空，有用无体乃直相，即体即用即用即体，体用合一即是佛也。二点点代表无极，点代表真如本心。三点中线拉直透出圈外，表示超乎太极之外，贯乎太极之中。四点母字正转90度，表示先天灵性之母。先天母乃外灵主宰，灵性之母心无形，永久之如来自性。太极字的形义中是天下之大本，代表体。两点是阴阳，代表用。从代表无极，动生阴阳从直心，代表真如本心。太极图各教圣人对老母娘的尊称，一点如叫天上天上帝、明上帝为皇上帝等，中庸交涉之理，所以是上帝。天命之谓性，诗经小雅，明上帝昭灵下土，大雅上帝灵汝无二耳心。书经汤告为皇上帝，降忠于下民，若有恒性。二点佛教大日如来毗卢遮那无生等法华文具会本法身如来名毗卢，此翻译骗一切处。贪经一问挺若悟无生顿法，见西方旨在刹那。大日经书亦云，梵音毗卢遮那者，是日之别名，即除安片名之意也。同16曰所谓毗卢那者，日也。如世间之日，能除一切暗明，而生长一切万物，成一切众生是也。今法身如来亦复如是，故以为喻也。三点道教无道无极天尊等。道德经有物混成，先天地生，即西辽西，独立而不改，周行而不殆，可以为天下母。吾不知其名，自之曰道。天下万物生于有，有生于无。四点也叫真神、耶和华天主、天父上帝等。圣经创世纪，上帝照自己的形象创造了人。五点回教阿拉真主。乌克兰经卷一奉大人大慈真主之名。六点先天大道无生老母明上帝无量心虚至尊至圣三界十方万灵真宰。真主古兰经，如果你问他们谁创造了天地，制服了日月，他们必定说真主296亿。如果你问他们谁从云中降下雨水而借雨水使已死的大地复活呢，他们必定说真主2963。真主古兰经，他是真主，是独一的主。112真主是万物所仰赖的。1122他不生，也不被生。1123没有任何物可以与他匹敌。1124真神道上帝生命在他头
这生命就是人的光，内光是真光，照亮一切生在世上的人。这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从上帝生的道，成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典有真理。约翰福音1:4-9、1:3-1:4耶和华 Yav 耶和华 Yav/Yahweh/ 的称呼，在原文之意义乃是自有永有的他，亦即不生不灭诸天之国与神之国，神为诸天之国之上的主宰，母居里天，在诸天之上，为万灵真宰。诸天之国与神之国，宇宙能量，整个宇宙充斥着舞动的能量。除了此舞动的能量，我们的宇宙一无所有。在某个时间点，这些能量分成许多有知觉的能量与无知觉的能量，从而有意分为二就对立。斯瓦米维达帕若提 Swami Vedabharati 着着火于家约翰一书第4章第13节，神将他的灵赐给我们，从此就知道我们是住在他里面，他也住在我们里面。约翰一书3:24，遵守神命令的，就住在神里面，神也住在他里面。我们所以知道神住在我们里面，是因他所赐给我们的圣灵。神的灵住在我们里面何处？约翰一书与约翰福音在文体上颇相似，因此可能是来自于同一个作者。福音书作者约翰